Good morning. Are you ready? Yes. I hope that this morning will be a decisive historical morning, which hopefully will change not only Kvarken region, also Finland, but all Nordic countries into a new level for the coming 100 years. Why I hope? It's not just hope. We know we need to reach a new ambition level to be competitive on the world market, because other countries are developing. We can't go on as is. One of the key issues which we strongly believe has to be defined in a new way is productivity. We have a large misunderstanding about that profitability is the only thing which matters. In the final end, we can reach profitability by fake means. We can sell narcotics, you get rich. you can have EU projects and a lot of money, nothing comes out. You just destroy wealth. And so on, I can mention. So in the final end, only by productivity you reach correct profitability, proper profitability. Now, the aim of this morning is to come to an understanding that we need a program on productivity as the most important tool for the next coming 10, 20, 40 years. And the aim is to do it in a way that we have some basic facts coming from Tilastokeskus, what you call it in English. Yeah, that is Finland. We have ministers saying their opinion. We have good people from industry, from governmental positions. Good people have tried to choose the good ones, which has only one task, not to have a speech, not to talk. Come up with the concrete proposals. What they propose should be done to reach this new productivity ambition. Okay. But first, I have to briefly, we take the next slide. Here, sorry. What needs to be written in the productivity program? We need something which make politicians, we need to follow, are they productive? They need to themselves to follow up, are they productive? I just give a hint, we maybe need some kind of meritocratic need to sentence. I would be that rude, I would say, if you're not good at mathematics, you shouldn't be allowed to make decisions on the state level. Sorry, I just a little bit rude, but I just say. All development in any side is based on technology, and if you don't catch figures, if you don't understand what is 0.5% times 10 years, 1.5%, you can't understand what you're doing. Just to have an example. But it's not only politicians who needs new productive checkpoints. Researchers. EU was caught by their trousers down. 300 billion euro has been used for the green transition. 1% of what was aimed for, achieved. 1%, 99 corruption. To be honest. Stolen money used for good wishes, good ideas. Nothing in practice. And that program was done by the best politicians in Europe, the best researchers, the best civil servants. Ended up in 99% shit. I'm a little bit black and white, but you understand I want to wake you up. We need to do in productivity something. Okay. Owners. I am an owner.
we also need to check, are we productive? I made a test by checking 10 entrepreneurs. I asked, what would you do if you got 100,000 euro more money because of discount in taxation? 70% said they would immediately buy a house in Spain. Not invest in something in the company, nothing going further. So we have also a problem on the owner side. I don't say it's the only way, but I say we have. Workers. There is a very easy to demand from a cleaner productivity. But I take an example. There is now a huge debate in Europe. If you do work 5 days a week, but you are not efficient, why not to do 4 days a week and do it efficiently? Great for everybody. But what is the problem? We cannot compete with other countries within the world if we are not doing 5 days a week efficiently. We cannot go down to 4 days because we cannot compete. We need to do 5 days a week efficiently. Okay. Civil servants. I take as an example, schools. I have employed a lot of people coming from the schools. Most of them has nowadays an extra lecture on the last year to cheat me. They are trained how to put their hairs in condition, look in ChatGPT, what they should explain about their own competence, to cheat me to believe they are something. There is no one figure in the paper or document from the school that they are good to work. They are competent to work, to perform, to do something. Not one figure. But they are trained in the last month to cheat me, to employ somebody who is not at all what he's explaining from himself. This cannot go on. I just, as an example. Culture. If a museum is open, is it productive? Somebody thinks it has to be open and it's nice it's open. Yes, it's nice. But all museums has, of course, the real reason for a museum is that it changed the mentality, it changed the impact that people after going into, they think differently and they have a new ambition in their life to do something. But this is not measured today. I just mentioned as an example. We need in the whole cultural field something which we now call in this region Culture 3.0. Culture must also have an impact function. And that has to be measured not by those who are doing culture, but those who need the culture. We need culture with impact on productivity. Culture should impact innovation, should impact interest in technology, and so on. Now, the last point, just to have an overview why this is so important. We need a large-scale citizen awareness. Nowadays, people are thinking, mostly in Europe, because of laziness and good times, that I can do, but I need money. Then I can do something better. But first I need money to invest. That has to stop. Everybody, even I'm over 70, I can do better next year. Everybody should have a new culture mindset. Independent of what we are gaining new money, we should be better every year. We shouldn't have that that we don't need if we don't get new money. Okay, so this was the background, that we need a great new culture. And that has to be written in as a program. So what we are doing today, we hear the basic facts from Tilastokeskus. And then we have on board Sakari Puisto. To you all, I hope in you, personally, that you will take this in some way further. Then we have a great
panelist board, which I will call up, and they will shortly come up with a prospect, and then we will summarize and put together a paper for our government, and for Kvarkenrådet, and for Nordic. Welcome. So we start with Tilastokeskus. I think this is on, the microphone is on, yes. Yes, kiitos. Yes, I'm Ville Vertanen from Statistics Finland and Tilastokeskus. I have prepared, I've asked to prepare some slides, statistics describing productivity from different angles. I prepared this in Finnish. I see now that we also speak English, so I'm trying my best to summarize key points in English, but I have to speak some parts of this presentation in Finnish. There's some new words for me that would be a bit difficult to translate all in English in the fly. Usein subjektiivinen kokemus asioiden laidasta poikkeaa todellisuudesta. Tässä on kuva, jossa on laitettu päällekkäin ihmisten kokema inflaatio ja mitattu inflaatio. Toi punainen viiva on ihmisten kokema inflaatio. Se kysytään kuluttajabarometrissa ja sininen on mitattu inflaatio, joka kuvaa todellista inflaatiota. In this picture there is red line is how people are thinking the inflation is, and the blue line is how it really is. Tämän kuvan tarkoitus on muistuttaa siitä, että data on tärkeää. Isot päätökset pitäisi pohjata tietoon. Nordic countries, the economy is going quite well, and we are a rather big economy. In this picture, there is Nordic countries. On the right-hand side, there is graph with ranked by population, and on the left-hand side is ranked by population, and on the right by the size of the economy, GDP. We can see that the economy of Nordic countries is rather big compared to our population. There are countries like Spain and Poland which are bigger by population, but the Nordic countries are bigger market area than these countries. Then there is some competitiveness indicators that international organizations are collecting. There is competitiveness, innovation, inhimillinen pääoma, that's human capital. We can see that Finland and other Nordic countries, they compare very well. Finland, we stand on the same level. The environment for innovations is good globally. However, how we are doing in our economy, we are not done that well. Other Nordic countries are doing much better. In last 10 years, the GDP change rate in Finland is smaller than in other Nordic countries. The global trade is growing. There is demand. Whole world, the trade is growing by 30% in goods, and in services 67%. European Union is doing good also. Sweden, Denmark also, but in Finland the trade goods
goods trade has grown only 5%. We are coping a bit better in services. But on goods, we have not done that well in the last 10 years. Productivity have been weak, and the change in our structural change in our economy is not helping. In this picture, you can see a chart from 1860s to this day, and this chart describes the structure of Finnish society, Finnish economy. We have been agricultural economy, followed by industrialization, and in the last 30 years, 40 years, 50 years, the services have been growing, and industrial part of our economy has been declining a bit. For the future slides, I ask you to remember this. Industrial share of industry has been declining, and share of services has increased very much. Productivity has been declining in all industrial countries, and however, Finland was coping well in the 70s, 80s, 90s, until the global financial crisis. After that, well, everyone fell, but Finland fell more than others. And in recent years, the productivity change has been negative. However, in the other countries, it's been positive, and some countries, it's rather okay. When you, this I need to take in Finnish. Kun tuottavuus puretaan osatekijöihin, me huomataan, että tekninen kehitys, niin sanottu kokonaistuottavuus, on käytännössä mennyt nollaan tuon maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen. Tekninen kehitys tai eli kokonaistuottavuus, se on käytännössä parempia prosesseja, parempaa johtamista, innovaatioita. Toinen huomio tästä kuvasta on työpanoksen uudelleenallokaatio. Se on tuo tummanpunainen, mikä on koko 2000-luvun ollut negatiivinen. Työpanoksen uudelleenallokaatio tarkoittaa sitä, että työvoima siirtyy paremmin tuottavista työpaikoista heikomman tuottavuuden työpaikkoihin. Ja nyt se, mitä mä pyysin pitämään mielessä, teollisuuden osuus pienenee, palveluiden kasvaa. Investments, there has been not been that much investments as we would hope. There is one picture from OECD report from this summer. The link to the report is on the bottom, understanding the weakness in business investments. In this picture, on the right-hand side, there are annual growth in real business investments from 1997 to 2007, red one, and there Finland has done rather well. Then after 2007, basically after the global financial crisis, all investments went down. In Finland, more than in other countries. We went to negative. And last few years, we've been declining even more. This means that every year, or during this period, the amount of investments is smaller than it used to be. And also the OECD points out that Finland stands out among the peers. Professor Matti Pohjola has also studied this
in research funded by Sitra. And he has similar points that and similar findings that I have here reported or taught you. Here is some pictures and some points from Matti Pohjola's research. This is the investments from market sector from few countries: Finland, Sweden, Denmark, and Germany. From this picture, the few points. Difference between Sweden and Denmark is notable. We are investing less than other Nordic countries. And the difference comes from service sectors. Now again, what I ask you to remember. The difference in investments is coming from service sector, the sector that is growing. The profitability of Finnish companies is doing well. Finnish companies are profitable. That's not a problem. So the profit is not, money is not reason or obstacle for investments. Have we been developing our productivity by doing the same amount of products with less inputs, with less money? Instead, that we would do more with the same input. If this is so, we are not investing on the growth. Is that also affecting the ability to create products that are asked in the global markets, because the global market is growing? Maybe we don't have these products that the global market is asking. Some open questions to the end. First, our standard of living is not growing, and our public sector is not getting better if we are using the productivity to do less, or to do the same if we are using the productivity so that we need to have less stuff. And then there is some questions. Why is it so? Why we are not investing more? Are we lacking investments, visions, or products that are demanded? And what would help it? Okay, I was asked to give floor to Ministeri Puisto. That's all I had. Thank you. Hyvä. Thanks. Okay, so now we will listen to, do they have in government a guy in charge of this area which will come up with something which the former governments haven't? Because the tragedy is that this is an issue of the whole Europe have the same problem. And Sakari, welcome on stage. We are not giving any questions now for the public for the first presentation. We will come back to the possibility for audience to ask questions after a while when we see that the full timetable is possible to meet. Welcome, Sakari. Yeah, thank you, Sture. Yeah, it's a great pleasure to be here in Vaasa, and I remember actually my friend Panu Laturi said many years ago, 7-8 years ago, that I should come to Vaasa to see what's going on. And I had that idea when I was still leading the Economic Affairs Committee in the Parliament. I had that role for 2 years, and
then we had to decide that what destinations shall we have for a couple of days visit in Finland, and we sort of immediately picked up Vasa, and that was quite precisely a year ago, and we were impressed, I have to say. In our thoughts, we have come back to that visit many times, and I'm very happy to be here. If you don't mind, I would like to switch into Finnish actually it's actually more difficult. No, I need to switch it, but okay. Eli mä reflektoin lyhyesti tässä, mitä Sture sanoi, ja myös mitä kuultiin tilastokeskukselta Ville Vertasen esitelmästä, ja saadaan vähän aiheita ehkä tähän keskustelulle myös. Eli mä pidin hyvin paljon tästä Villen esityksestä, ja se oli hyvin mielenkiintoisia asioita. Tässä huomasit, että siinä oli että niin kuin subjektiivinen kokemus asioiden tilasta ei välttämättä vastaa sitä, miten asia oli. Ja Ville nosti esiin siinä inflaation. Yhtenä esimerkkinä ihmiset kokee, että inflaatio on suurempaa, mitä se tosiasiassa on tällä hetkellä. Siinä on joku muistijälki tai jotain. Aika hiljattain katsottiin myös itse asiassa Moisniemessä, kun oli tämä valtiovarainministeriön budjettiavaus, niin myös muita taulukoita. Ja yksi on semmoinen niin kuin kokemus omasta taloudellisesta tilanteesta. Jos katsotaan sitä ihan historiallisesti, niin siinä ainakin omasta mielestäni huomasi joitakin tiettyjä aikakausia, että ei se, niin kuin, se kokemus ei vaan mätsää siihen, miten asiat ehkä todellisuudessa oli ihan perheiden ostovoiman näkökulmasta. Eli tässä on paljon tällaista niin kuin talouden psykologiaa, ja ajattelen, että kun puhutaan tuottavuudesta, niin se on tietysti todella tärkeä, koska työpanostahan ei pysty lisäämään ihan äärettömiin. Meillä on kaikilla se sama aika. Okei, siinä on tekijöitä, esimerkiksi väestömäärä ja niin edespäin, työvoiman määrä, mutta sillä on rajansa kuitenkin. Mutta tuottavuudella ei ainakaan teoriassa ole sellaista rajaa, käytännössä ehkä silläkin joku kasvupotentiaali, teoreettinen maksimipotentiaali. Eli tuottavuus on todella tärkeä. Ja mä menen tässä Villen esitelmässä sinne loppupuolelle, niin se on mielenkiintoinen ikään kuin hypoteesi, eli onko käynyt niin, että meillä on niin tuottavuuskehitystä ollut, se on ollut aika vaatimatonta, mutta jotakin on ollut, niin onko tässä, mutta silti katsotaan ikään kuin kokonaiskasvua tai niin sitä niin kuin outputtia, mitä me saadaan irti, niin ei nyt hirveästi viisari ole värähtänyt, ei ainakaan lähellekään niin paljon kuin me oltaisiin haluttu, niin onko siinä käynyt niin, että sillä vähällä tuottavuuskehityksellä, mitä meillä on ollut, niin me ollaan itse asiassa saatu se ihan sama outputti takaisin. Eli jos ajatellaan, että meidän pitäisi saada vähemmällä enemmän, niin ehkä jossain mielessä me ollaan suhteellisesti ottaen saatu vähemmällä enemmän, mutta absoluuttisesti me ollaan ikään kuin samoissa, mikä on itse asiassa aika huolestuttava asia, koska itse ainakin teen siitä sellaisen johtopäätöksen, että jotakin kunnianhimossa on silloin pielessä. Ei ole tarpeeksi kunnianhimoa. No, mikä kaikki siinä sitä vaikuttaa, niin yhteiskunnassa se on aika helppo jopa huomata, että kun katsoo ylipäätään vaikka kouluja tai ehkä työelämääkin, urheilua, monia asioita, niin voisin sanoa oma subjektiivinen kokemukseni on se, että kunnianhimon taso ei ole lähellekään siellä, mitä se voisi olla, ja on tullut alaspäin. No sitten kun puhutaan yritysmaailmasta, niin siinä on tietysti se tilanne, että jos ajatellaan sitä niin kuin poliisipuolella, eli politiikan toimeenpanon puolella, että mikä on oma taiteenlajinsa, eli miten operoidaan poliittisesti reaalimaailmassa, miten vaikutetaan asioihin, niin kriittisten päätöksentekijöiden joukko tietysti on rajallinen. Se on tietty määrä ihmisiä. Jos ajatellaan yrityksiä, niin niillä on hallitukset, niillä yrityksillä niillä on johtoelimiä, toimitusjohtajia, hallituksen puheenjohtajia. Ja ehkä siihen vaikuttaminen voisi olla yksi asia. Mutta yleensäkin tämä kunnianhimon taso. Ja myös nostaisin, vaikka tämä on ihan yksi nosto, ja siitä voi olla montaa mieltä, mutta itseäni ainakin tuo etätyö jossakin mielessä huolestuttaa, että onko siinä tapahtunut jotain sellaista, että me
jää paljon sellaista hiljasta tietoa ikään kuin käyttämättä. Että kun normaalisti mä ainakin itse opin tosi paljon siinä, että mä vaan menen ja satun törmään ihmisiin ja on erilaisia tapaamisia ja oppii paljon kaikkea sellaista, mitä ei ikinä ajatellut, että tulisi vastaan, vähän niin kuin puolisattumalta. Mutta kun tätä niin kuin ajatellaan, että mitä kaikkea ikään kuin jäisi pois ilman sellaisia puolisatunnaisia kohtaamisia, niin sanoisin, että siinä voisi menettää aika paljon, jos ei sitä kaikkea olisi. Mutta tuottavuuden kasvu on hidastunut kaikissa kehittyneissä maissa viimeistään finanssikriisin jälkeen. Suomessa se on ehkä enemmänkin. Mikä tähän on syynä? Vaikea sanoa ihan yksiselitteistä syytä. Tästä on erilaisia näkemyksiä. Osalla on niin kuin pessimistisempia näkemyksiä. Ajatellaan jotenkin, että tässä on jotain sellaista, että vaikka meillä on kaikki tämä teknologian kehitys ja muu, missä mun mielestä tapahtuu paljon, niin jostain syystä se ei kuitenkaan näinä aikoina heijastu sinne tuottavuuteen. Itse on enemmän itse asiassa optimistinen tai todella paljonkin optimistinen siinä, että mä itse näen sillä lailla, että teknologiakehityksessä on hyvinkin paljon asioita tapahtumassa ja sitten ne vielä linkittyy yhteen. Eli on tällainen konvergenssi ja siellä on huomattavankin paljon potentiaalia. Ja yksi sellainen politiikan agenda, mikä mulla itsellä on vahvasti esillä, ehkä johtuen omasta taustastakin, mikä on teknologiapainotteinen, on nimenomaan teknologiapolitiikka. Ja se, että vaikka mä niin kuin näen, että meillä on itse asiassa, jos ajattelen niitä aloja, millä Suomella on kysyntää, tai niin kuin missä maailmalla on kysyntää, niin itse asiassa sanoisin, että Suomella on ihan yllättävän paljon, meillä on tosi vahvoja niin kuin monella niillä aloilla, ihan jopa hämmästyttävän vahvoja. Samoin kun mä katson niin kuin avainhenkilöitä, mitä Suomessa on, niin todella hyvää työtä monilla paikoilla, myös niin kuin vaikka jotakin lähetystöjä, missä tehdään ihan konkreettisesti viennin edistämistä, niin kuin monin paikoin niin kuin todella hyvää. Tapaan erilaisia niin kuin ulkomaalaisia delegaatioita, niin ihan huippukiinnostus. Eli paljon hyvää, mutta jotenkin kaikki tämä ei ihan toimi kuitenkaan. Eli siinä on, teknologia tietysti se on vaikeaa, se on tosi nopeata, se on varmaan nopeampaa kuin koskaan. Siinä on vielä kaikki tämä niin kuin politisoituminen teknologiassa, kaikki tämä suurvaltakilpailu, sen myötä tulevat asiat. Teknologiat vielä liittyy yhteen ja niin edespäin. Eli mun mielestä meidän teknologiapolitiikassa pitää tehdä jotain. Sen ikään kuin se kellotaajuus on liian matala. Ja mä sanoisin, että tämä on semmoinen asia, että jos ei me niinku suoraan, no kyllä me hävitään siinä, mutta ainakin meillä on ihan valtavan paljon siinä sellaista, että tehtäisiin vaan asioita paremmin. Se huomaa ihan tässä jopa niin kuin 62 ministeripäivän kokemuksella voi jo todistaa joitakin tiettyjä asioita, mitä mä ajattelen, että jos nämä systeemit olisi ikään kuin kunnossa, niin tietyt asiat olisi tehty toisin. Ja tämä tietysti menee takaisin tähän Sture Uddin puheenvuoroon, että hän puhuu meritokratiasta, niin teknologiahan on oikeastaan määritelmän mukaan meritologia. Joo, ei tarvitse kyllä kovin paljon myydä mulle näitä puheenvuoroja. Joo, mutta tosiaan paljon muutakin on. Tekisi mieli puhua myös esimerkiksi vähän Kiinasta ja muusta. Sieltä itsellä on kokemusta rahoitusmarkkinoista. Jos mä ehkä menen vielä tähän Villen esitelmään takaisin sen puolelta, että hän sanoi siinä, että niin kuin subjektiivinen kokemus, mikä henkilöllä on, niin se ei aina vastaa sitä, mitä asian todellinen laita on. Ja sitten se tavallaan se vastakohta on se, että välillä me saadaan, voi sanoa, että ovista ja ikkunoista erilaista palautetta kentältä, että tämä asia ei toimi ja niin edespäin. Mutta silti kun me katsotaan jotain perustilastoa, niin siellä ei huomata mitään. Eli myös semmoinen mahdollisuus on, että ikään kuin se tilasto, mitä katsotaan, niin se on ikään kuin väärin me katsotaan ikään kuin vääriä parametreja, mutta sitten kun me katsotaan oikealla parametreilla, me huomataan, että siellä on itse asiassa ongelma. Ja rahoitusmarkkinat on yksi sellainen asia, missä me katsotaan, että siellä on tiettyjä niin kuin kapeikkoja, mitä yritetään korjata. Mutta ehkä tässä nyt alkuun niin päästään
paneeliin, niin kiitoksia teille. Kiitos, Sakari. Et vielä sanonut yhden asian. Tarvitaanko tuottavuusohjelmaa? No sen mä voin sanoa englanniksi, goes without saying. Jäi. Historical meeting. So, now we go further. The intention and ambition with Vaasa Future is not to just listen to speeches. We should create something, we should achieve something, which we then implement. So that's why I'm now asking not more questions, but we ask professionals from the real world coming on stage, panelists, and ask them in 1.5 minutes to tell what they think should be written in that program to achieve the goals. And the first panelists, a person who I don't know, Ville Voipio, chairman of Vaisala board, owner. Please enter. And then Atte Jääskeläinen, center person in Sitra, have a lot of money. And we are following what are you doing? How can we achieve productivity concretely regarding all these stakeholders? A person like a spider in the governmental structure, Mikko Spolander. You can open the door anywhere or close it. And then a knowledgeable person, which I also has had no connection with personally, Paavali Kukkonen. You are a good person, as I have heard. Finally, Joakim Strand. I think everybody knows the region's person of the region, but not for the region, but for the whole of Finland and Nordic. So you can sit down, please. Everybody of you, 1.5 minutes to come up with a concrete proposal to improve productivity. It can be small, it can be large, it doesn't matter. After that, we will allow you to comment on proposals coming from the others. And then after that, we take a new group. And what you are saying will be recorded. And we try to summarize a good proposal for Sakari to put it further in the governmental. So, let me start with Vaisala, Voipio. Please, go ahead. Thank you very much. Finland hasn't seen very much growth during the last 20 years, where not very much means zero. And why is this? Because we don't invest into growth. We don't invest into RDI, we don't invest into mergers and acquisitions. We don't use money. Why is that? Is that because our CEOs are stupid? No, it's not because our CEOs would be stupid. Is that because the boards of the companies would be stupid? No, it's not because of that. Because who tells the boards what the company should do, how it should grow, how ambitious it should be, how much risks should it take? Well, it's the owners. Are the owners stupid? I'll leave it to you to think of that. But my thinking is that the problem is in culture. We don't want growth. The owners of the companies don't want growth. And so my proposal is that we should look into this. Why is that? Thank you. Well, I have to agree because my chairman Jorma Ollila wrote in Helsingin Sanomat a couple of months ago that the problem solving starts from the owners, then second the leadership, and only third are the employees. But I think kind of all
solving of the problems has to start with understanding the problem, and I have to say that Ville did a good work in kind of describing us the ground of this problem. In Sitra's kind of words, we have not been able to jump into the next phase of economic transformation on a national level, which is transforming into a digital service economy which is able to sell global services which are scalable. There are some examples, and we should have the capabilities to do that, but our friends in Sweden have been much more capable of doing that. Even our friends in Estonia have been able to do that. So 3/4 of the problem solving lays on the shoulders of the private sector, because 3/4 of our economy added value is in the private sector, and there is the core problem of our productivity. It's in private sector, and as Ville said, the key responsibility lays on the shoulders of owners who should be visionary and risk-taking. So it's not only investing, it's investing wisely, so that there is growth and there is profitability, and in the end, higher wages. So we need more profits and higher wages for this economy, and the only solution is more productivity, because that's the equation. And then 1/4 of the problem, which we have to solve because we don't have the money, is the public sector productivity, and we are willing to invest in that from Sitra and work together with agencies, and the key solution there is data and AI. Okay, thank you. I look at the question from the macroeconomic and economic policy perspective. My answer is this. This could be a title of the program, by the way. Let's try market economy and pro-market policies. And if I just go a little bit further, it means that what drives productivity, it's competition. What is the most effective way to organize competition? It's a market economy. This might sound a little bit like no-brainer, but let me say this very clearly. We have a long tradition of pro-business policies and state planning, and this is not going to work. Who gives orders to the owners and the companies? Market gives. You don't have to figure out or ask some certain people that what should I do? The message is there. And then we can go into the economic policies. It's clear that a government state has a role there to provide the environment that makes companies flourish. It's not for the government to pick the winners, it's to organize the society in a way that the companies can make the right decisions. And if there are externalities, as there are, positive or negative, then with all these public structures you can create incentives to promote the positive externalities, like in research and development, which are an important step in the path to prosperity and productivity, innovation. And then if there is no market, in non-market economy regulation. Time is over. Not hopefully for Finland, but for me at least. I looked at this from, I think, from the culture point of view that Sture said before, and also Minister, and two perspectives for this. Firstly, if you think about public policy, we should move from planning and doing new programs. Maybe this can be the program of the programs, but to doing and implementing. No new programs, no new strategies. I think at least in this governmental circle and maybe in the first 2 years of the next one, but implementing the best ones and best practices and best ideas in the existing ones, and going to
doing things and not planning and moving them forward. And another thing, in individual level, the views about the hunger for success and the courage is very in the core of this problem. And of course, this is a hard one to resolve. But I think the one issue is that we should get more people from Finland to go in outside, to have experience and have this kind of hunger from when they come back to home and so on, and also people coming to Finland. So internationalization of Finland is the one key aspect in the culture side. Good morning, everyone, and I really much agree with what has been said. And the reason for being almost late is that I was at an event speaking where they were launching a new report on a fixed connection between Vaasa and Umeå. Just had to mention that. One thing, I think we should much more focus on the cooperation between academia, research institutions, universities, and the private sector, especially when it comes to technology and when it comes to energy technology. There is now being invested up to 5,000 billion euros a year globally on new energy solutions. The biggest cluster in the Nordic countries here in Vaasa is around 6 billion. So there's a lot of cake still to be eaten. And then when we see how we are focusing our national public R&D spending, it's not at all in comparison to what should be done. We are talking about 1 public euro generating 2 or 3 private euros. In Vaasa already today, it's around 7. So we need to focus more on joint laboratories, on joint research, and really being able, together with the companies, to help them grow within their value chain, to help them also fight within their company concern. When they are thinking about, will we do this in China or US or in Italy, we need to make sure that global companies take back both R&D and production to Finland. We have examples in Vaasa, closing down in Italy, closing down in Poland, etc. But it needs a strategic focus from the public sector, not to give any euros to those R&D, let's say, programs that do not generate from day one also customers who don't have customers globally. And I could go on forever, but this is what we are doing here. Thank you. Now we will allow you, we have a tight schedule, but we will allow you to comment on each other's talks, but only if you would like to do it. So just 3 of you can have a comment on the proposals. Okay, we take in this order. Okay, thank you. I think one word that is very important here is culture, because we are the most satisfied nation in the world. We are happiest with the least. And I think this is what reflects into all of this. I would like to join with the idea that our collaboration between research and companies is very crucial for the nation, because we are investing tremendous amount of money into research, and it has to be crystal clear that the ultimate goal is to increase productivity in our economy. This is not about kind of being more civil or more generally educated. It's about the national interest of getting to the next level in productivity. And this especially has to be taken very, very seriously in academia. And that's a cultural question. Okay, thank you. My colleagues here, what they are talking about investment environment. It includes various things: culture, taxation, infrastructure, education, healthcare, you name it, housing markets, and openness to international interaction, exchange of ideas. I would say that this is what Atte said, that we should all go to the same direction to increase productivity. It means that all these different parts of, for example, economic policies, they must have the same goal in mind, the productivity. So that all the sectors that are run
for example, by different ministries, are playing the same game. Kukkonen, you have the right. Yep. Good. An applaud. I think these panelists brought on the table quite concrete, and if they are implemented, the future is higher and better, for sure. Thank you. We take the next group of panelists. Minna Helle, a person who I also met just one time in my life before, roughly. But that was at my home. Welcome. From Technologia Teollisuus, Industrial Technologies, or what could it be in English. Then we have Minna Martikainen, Dean of our growing, hopefully fast-growing university with huge impact development, we are striving for. Then we have Paula Erkkilä, the boss of Chamber of Commerce in the area, key person to get things in the heads of all entrepreneurs and companies. Then we have a person who I have met with pleasure many times. Always with pleasure. We are not playing golf, spending time for nothing. Philip Aminov, owner of Veho. Then we have a person who I met very seldom. But when I have met, I never stopped. I never forgot him. There was always something I remember, and that is Mikael Jungner, boss of Kreab. Are you here? Yes. So, you remember the rules? 1.5 minutes initially, give a presentation, tell your story, tell your proposals, and after that, a short comment round to what the others has proposed. So let's start with Minna. Helle, go ahead. Thank you, Sture. Ville Vertanen talked about subjective experiences, and I must say that this Vasa spirit is something that you have to experience yourself. That is something that you cannot read from statistics, and I really hope it spreads to every corner of Finland, so thank you, Sture. And Nordic. and the whole Nordics. Yeah, absolutely. I think Finland has only one option, and that is to have cutting-edge technology and to export it to the global markets. That's how we are going to succeed, and that is how we are going to secure our welfare. There are no other options. What it needs R&D, it needs innovation policy, which is very effective, and it needs expertise and skills. Two cornerstones, R&D and expertise, and these two go together. And Finland has made decisions that we are now going to put more public expenditure on R&D, which is really good. But we need to make sure that it's market-driven and industry-driven. We are not lacking ideas. Finland and the Finnish engineers have great ideas, and the universities are doing a great job. But what we are lacking is commercialization and scale. We need more export products. And that is why we have to put more emphasis to the last part of the innovation pipeline, to make these ideas concrete. And this is something I'm really worried about, that although we have these good ideas, we are not putting as much effort to this part of the innovation pipeline. And it really needs a cooperation with the universities and industry. And what we could concretely do is, when we have this public expenditure on R&D, which we need, we should make sure that it's always industry-driven and market-driven, because that way we get the export products where the money comes to our economy and where the productivity comes.
Okay, I continue, I would say, with the same baselines like my other Minna. So being director for the university, but also my professorship area is accounting, finance, and company valuation, basically. So I take a few notes from Ville first, and please note that he mentioned that human capital in Finland is high, meaning the knowledge level is high. Innovation index is high, and these actually in research, they are combined or they are connected. Then also, please note that not even with the capital you can create the growth if the country doesn't have that capability, meaning Norway. Norway is lacking behind on gross-national product growth. And in Finland, he also showed that we are doing actually quite high returns, but with the cost of productivity. So we're doing all the time more with the same amount of money, and I think that this comes with the international ownership being quite high in Finnish listed companies. They require return. And what it means then to us, we simply need more capital inflows into country, because without capital we simply cannot create more growth. We are trying out, so we are basically making our companies all the time smaller. Thank you. Yes, thank you. The bank is almost emptied. I don't believe in single tricks, and I think that most of us doesn't as well. I believe in people, and I think I will continue with what Ville said about attitude, and we are so happy in Finland. We are so satisfied that we don't want to grow. So maybe one key to our success is would be some sort of national attitude program or something that why should we grow, why should we be more productive? And of course each and every of us thinks that what I am going to gain, why should I do something better and something more for the economy and for the Finland, if I don't get something for myself, why should I? So maybe we should think something national gain sharing program or something like Singapore, for example, has done. Something totally different than in Finland and in Nordics has ever been thinking, because we are like our values and our nations is built by democracy, but maybe we should like get some benefit for the personal benefit of being more productive and efficient. Thanks. So my thinking is that we need to switch our attention to where the money is coming from. And in the Finnish economy, the most important source of income is, or at least should be, exports. Exports is what has been a headline for the Finnish economy forever. But if you look at public discourse, export is never mentioned anymore. If people talk about exports in Finland, they talk about the gross value of exports. And if the gross value of exports is bigger than the imports, we have a positive trade balance, and then everybody says, hooray. But nobody looks at the value created in Finland in the exports of Finland, and nobody seems to be aware that the value added per sector varies hugely, and that some sectors that deliver big nominal values of export bring huge amounts of income and employment into Finland, and others don't really do that.
So we need to create awareness of where the money is coming from, where value is created in Finland out of these exports. And we need to think about plans that maximize that kind of exports that bring value added into Finland and therefore money and prosperity. Our export promotion system does not work. It does not work. This is nothing to do with departments of ministries moving one place or another. We need a single focused entity with its only mission in life to maximize Finnish exports. That's something we urgently need. Thank you. Hiukan termeistä ja 3 pointtia. Termeistä työ määritelmällisesti on muiden ihmisten ongelmien ratkaisua korvausta vastaan. Työ on toisten ihmisten ongelmien ratkaisua korvausta vastaan. Tuottavuus tarkoittaa kyvykkyyttä ratkoa muiden ongelmia. Tämä on se tausta. Näihin pointteihin. Ensimmäinen, informaatiosymmetria. Jotta näitä ongelmia voi ratkoa, pitää tietää, missä mennään. Täällä oli hyvä, Ville, tilastokeskus, oikein hyvä ajatus. Pitää tietää reaaliaikaisesti jaetusti, mikä on se totuus tänään, eilen. Ei onnistu ilman tätä. Toinen asia, toinen kokonaisuus. Tämä on vaikeaa, kasvu on vaikeaa, tuottavuus on niin vaikeaa, vie vaivaa. Miettikää Fortumia, kauhea vinoilu käynnissä. Jos Fortum olisi onnistunut, jos Venäjä ei olisi hyökännyt, tänä päivänä Fortumin pörssiarvo olisi yli 100 miljardia euroa. Kannatteko riski ottaa? No totta helvetissä kannatti. Mutta silti kaikki vinoilee ja vaaditaan ties kenen eroa. Mä oon itse Microsoftin johtaja, Stanfordin alumni, osaan tämän amerikkalaisen meiningin ja koko sen meiningin pihvi on kannustaa yritysten johtoa ottamaan riskiä ja näkemään vaivaa. Suomessa nähdään hirveästi vaivaa, että kaikki nämä kannustuneet optiot tehdään mahdollisimman toimimattomiksi, koska ei haluta, että otetaan riskejä, vaan kaikki menee näin ja kasvu on 2% ja kukaan ei saa potkuja. Ja kun mä katson tätä, niin voin sanoa, että kuulostaa kivalta ja sympaattiselta, Muumilaakso ei toimi. Viimeinen, kaikkein tärkeintä tuottavuuden kannalta on työssäoppiminen, räätälöity työssäoppiminen. Työ ei ole enää rutiinia, jossa ei opi mitään, vaan se lähenee taidetta. Työ lähenee taidetta, jossa jokainen suoritus on erilainen, jokainen päivä erilainen, jokaisen päivän jälkeen saat vähän hiukkasen parempi. Ja jotta tämä toimii täysillä, niin sulla pitää olla sillä työorganisaatiossa vapautta ja aika monia demokraattisia periaatteita. Loppu. Kiitos. I think extremely valuable insights, proposals to be noted in our summary, but now everybody of you have the right to take a comment and add on top. So we start with Minna and go through the line. Thank you, Sture. Great speeches, everybody. Who does all this? What we are talking about? It's people, it's employees. And one concrete suggestion that I would like to raise here is the level of young adults who have higher education in Finland. We are lagging behind. We are not a superpower anymore. We think we are. Finland still think it's a superpower in higher education. Let me tell you something. We are not. We are lagging behind, and we are actually not have achieved our own objectives. We want 50% of young adults to have higher education. We are not even close. And in technology industry, we feel and we see that by 2040, we should have 70% of young adults in higher education. So we have to work to achieve that goal. Otherwise, all these things we are talking about now are not going to happen. And I definitely could not agree more. And now this is not the time to cut any budgets from the universities and higher education sector, because the knowledge capital and only knowledge capital can bring more money into the country.
And this way we can create export and being the highest country in the research creating the export and bring in more capital. So we are already now lacking under medium of OECD countries in the budgets of the universities and higher education, and absolutely the smallest in Nordics. So this is not the way to go forward. We need more. Yeah, I will continue what Philip said about export. It's extremely important because that's the way we are growing. We need technology, we need investments, but we need people who does it. And we have one pool of extremely talented people here in Vaasa region and also in whole Finland, and it's international talents. And we are lacking the potential of the international talents. They are students, they are people who have moved to Finland, would like to work here, would like to gain this society, but we are not willing, or we are getting the reasons why not, because they are not speaking the language and blah blah blah. But are we willing to grow? Are we willing to give the possibility to all of us, all the talents we have in Finland? I'm very worried about that. We are like excluding people in our society who will work here with us. So that's something we need to do better. Will be difficult. We need to change the discussion in Finland. We cannot, as a country, only ever talk about investing more in technology and being more productive and reducing the benefits to the employees of this country in different ways if nobody pays attention to where the money is coming from. We have to understand where our export income is coming from, how it contributes the best possible way to our income. Only then can we take the right decisions. Yeah, good thinking on human individuals and different people. Two remarks on this. I mean, at the moment we have this ex-commissioner Jutta Urpilainen with her husband in Dubai having great time for 2 years because he can't do anything beneficial for 2 years. I mean, that's crazy. You have these skilled people waiting there that all their connections will fade away and then they are able to get back to the job market. Who invented this? And second, I think personally, the biggest mistake the Finnish society is doing at the moment is dehumanizing China. They look different, they think different, and at the moment they are the most interesting partner for Finland. Instead, we push them back, try to get rid of them, and I think that's the one biggest mistake the Finnish society is doing at the moment. So we don't tolerate different people, and I don't get it. Thanks. Thank you. This is not the only thing you need to remember, but I hope you don't leave Vaasa Future without remembering this. This you should know. Nobody knows it. Everybody had to learn it in school. What is work? W. Work is not that you are using force, sweating, coming to work 8 o'clock, going away, maybe overtime. It is the S. It's not that you put energy, forces into the, it's not work. Everybody has learned it in school, and what is our tragedy? Nobody remembers it, what they have learned in school, and nobody is implementing what you have learned in school. You have a lot of education, but you don't implement it. I was happy to hear that you were taking up the question of work. Only with S you do work. Simple as that. Thank you once again. As a
brief summary, we have an exhibition, Hall of Fame, which you should look at. We have on site innovations in this region done by somehow 500 people. These 500 people buy the innovations, not by doing best in Vaasa, not doing best in Finland, not best in Europe, best in North, no, best in the world. They create 75% of all money in this region. 75. Schools, from the money, it's not state, it's from these 500 people with their innovations, which can be sold. 75% of all the money to the schools coming from these 500 people. In the hospitals, 75% of the money coming from these 500 people. All others are just enjoying the luxury what these 500 people has created. In ABB, in Wärtsilä, in Danfoss. And we will promote today, and that is because of time, we will start a little bit earlier than 10:20 with the award ceremony, because it belongs to this thematic of productivity. But go and look on Hall of Fame and Energy Hall, where we have a fantastic exhibition, how culture should promote productivity, how culture should promote innovation. And you should be able to measure it, not by what those who have done it thinks, but the results among other people in the society. So, now we are moving to an important session which belongs to productivity issues. I hope, Sakari, you have enough material to make, let's say, if not the program, but the list of actions needed. We are this year, we have chosen a company who is an excellent example of how owner, workers are doing fantastical things from nothing. From nothing. Started 40 years ago to compete with cheap grinding material, you know, the most cheap in the world business you can find. It's like nothing. You compete in a market which produces nothing. And they have, what have they done? First, in 40 years' time, they have created the best grinding technology in the world. That is first thing. Second, not only grinding technology. Everybody can make some fantastic technology. They have done a fantastic business out of it, earning 400 million export per year. 400 million. From something everybody in Finland thought was bullshit. And not only this, they did it where? In Berlin, in Paris, in Stockholm, in London? No, in Jepua. On a flat landscape. And now, because this is historical from all points of view, and now they are working together with the researchers to go on with this fantastic showcase how to do things from nothing, and you can go to be the leader in the world. So this year's award is going to Mirka. I asked from Mirka some people coming to get the award. Please come. And meanwhile, we wait for them to come to the stage. There is one big important issue. I happen to know the owners not by playing golf. Know them. And let's say
also, it is a showcase where the owner has taken huge risk and putting possibility for the people to use their knowledge and competence to be world leader. So there is a nice example of combination of all what we are talking about, that everybody should be involved. It's not enough with that there is a group of people who are innovating and the others can be lazy. That is the tragedy now. We put it to some specialized people and the others don't need to care about it. In Mirka, everybody cares about it. And the reason for success is that's why. Now, before we give you the award, a small presentation from Mirka itself. Go ahead, Matias. Okay, thank you very much for this fine award. Mirka, as many might know, is a family-owned company based here in Ostrobothnia mainly, and the people we have here, Matias, Jan, Andreas, Kim, Krister, and Ulla, is a small cross-section of our company that represents everything from production and R&D and our digital department and HR and everybody. And basically, our strong upward trajectory started maybe 30 years ago when this was invented. It's a net-based product instead of paper-based sand. So then inventors at Mirka managed to attach grains to a polyester net instead of paper, which, Jan, can you open or can somebody open? So we brought just shortly here. Please open it. So there's a vacuum cleaner. So this was the launch of our dust-free concept. It's not a bottle of cognac included, so you sell it easier. Yeah, we should make it into a... yeah. So that's a dust extractor. It's called basically a vacuum cleaner that we now manufacture ourselves. It's inside. It's a Deros. If you look in the bottom compartment, there is a Deros sanding machine. And with this, when you hook everything up, it becomes the dust-free concept. You can basically do sanding about everything. I mean, putty on the walls and in roofs and everything inside. And well, in our marketing, people have this breathing protection because it doesn't look trustworthy otherwise. But and the secret here is now when we attach this. This comes straight from my summer cottage where we sanded. My dad has been sanding productive the terrace. Also in his free time. So you see it's see-through, so you just attach it with Velcro and then attach the hose to the dust extractor, and everything you sand away just goes straight through the sander into the vacuum cleaner. And it's really clean. It brings cleanliness to a very messy operation to a completely different level. And this is what we've been doing for the last, and expanding on this concept. And we have digital people here today as well, because that part with, we have a My Mirka mobile app, and now we are starting to do all kinds of things with data around these things, and robotic sanding is coming really hard. And yeah, so just shortly, and that's why we are a cross-section of people here today receiving this fine award. So thank you. Now we will proceed to delivering the yearly award. And then on behalf of Finland, the whole country, I ask Joakim Strand to thank these people for their contribution to motherland. I need to add one more thing. Production is based here and in Karja in southern Finland, but we do 98% exports. Applaud. Thank you. We have an obligatory time frame 10:45 with the minister. So before that, we will go to the next procedure. So I thank you once again. Hope you will, with your children, tell your children what you have done, they should also do, the next generation. And also everybody here should
tell everybody how to do it. It's not complicated. I think you are normal people, but you use the brain in little better active than other normal people. Okay, thank you. The next awards ceremony is ready. Christopher Häggblom. We don't play golf. I know you may play with others golf, but he is a person who has now, for the 3rd year in a row, decided to donate personally an award to a nice and good entrepreneur. You have now the right to take over. I just inform everybody, 10:45 strictly. Marttinen is online, so we need to have a small pause before that. So let's say 10:35, break. Yeah. You are also requested to tell some few words about yourself. All right. Can you hear me? Good. So as Sture mentioned, I'm here to give out an award for young entrepreneurship. My name is Christopher Häggblom. I'm born and raised here in Vaasa, but I've lived for 20 years now in Stockholm. I started a private equity company called Right Ventures, where we invest in Finnish and Swedish technology companies. I started as an entrepreneur quite young myself. I was 13 years old when I started importing candy from Sweden to Finland. I found the arbitrage in the market where 100 grams of candy in Finland cost 8.99 in marks, and in Sweden it was 4 Swedish krona. So I've been an entrepreneur my whole life. I have never had a regular job, unfortunately. And in 2005, when I was at the Swedish Business School of Economics, Hanken, I received an award from Mr. Anders Wall, who is a well-known entrepreneur in Sweden, which was, at the time, very meaningful for me, by all means. So when I turned 40, I decided to earmark 100,000 euros to give out scholarships here in Vaasa to young entrepreneurs. And the purpose was and is twofold. First of all, I think we all sort of have an obligation to give positive feedback to any entrepreneurs trying out, starting their companies, but especially the young ones. And secondly, I think we need to try to give special credit to the individuals that can really show grit, hard work, and dedication for something they're trying to do. So the person this year I'm going to give the award to is Hannes Engsbo. Hannes is 15 years old. Out from his boy room in Malax, he has started a company where he is selling clothing, headwear online in his own designed e-commerce site. He's selling it through different types of drops that you call them. And even though the company has recently started, is growing fast, I think we sort of need to remember that this guy is 15 years old. He's doing this from his boy room, and he's done this on his own. And with all the technological advances taking place and so forth, I think and I hope Hannes will have another good 90 years to work. So let's think about, what he can give to the society and to this region. And when I shortly talked to Hannes before this on, difficulties, because as an entrepreneur you have good days and you have bad days and everything in between. I asked, you find something difficult? Well, not that much, but to believe in yourself can from time to time be hard.
So I hope, Hannes, that this award can give you a little sort of peace and support to remember that I think everyone here believes a lot in you and your drive, and I hope you will continue your company and to work hard. So welcome here to receive the award. Thank you all very much. This means very much for me. For 1 year now, I have tried my best to go from nothing to try to be something at least. And I think in 1 year it has gone very fast. And I hope this can boost me even more to make a good future for myself and for Vaasa. Thank you very much. I hope you bring with you not only the nice examples, but put it in your heart, put it in your brains. How did they do it? Why did these come to these results? Because they were not advised by some fantastic advisors. They did it. And they wanted to perform, and they did one thing. They put the level not on the local level, not on the Vaasa level, not on the Nordic, world level. Immediately think what we do should be as good or better than anything in the world. So let's put that as a main principle for this productivity issue. Thank you on behalf of Vaasa Innovation Center. I propose we take a short break, but don't miss 10:40, because then we need to sit down again, right? And go through the next step of this part of the program.
Joo, näin. Nyt pitäisi kuulua. Nyt kuuluu ääni, joo. Okay, we are ready. Marttinen is ready. Also with Marttinen, I have never played golf. I have just had some reflections, and I consider that Marttinen should also, like Sakari Puisto, take a decisive role to improve productivity in Finland. In large, not by just some few measures, but in the whole society, in all issues, in education, in the healthcare, in the private, in the public sector. So, we have agreed that you, Marttinen, you will announce your position. We have a proposal. Finland need, let's say, a program of productivity in covering everything in the society, including culture, not only some specific field of technology. Please, the floor is yours. Valitettavasti sieltä ääni ei yhtäkkiä nyt kuulukaan tänne. Äskeisen testin aikana se oli vielä mukana. Onko nyt? Nyt. Ja varmistan nyt vielä, mulla ei ole tietoa nyt siitäkään, että siis millä kielellä tilaisuus järjestetään. Saa mielellään puhua englanniksi, saa puhua suomeksi. Odotetaanko minulta nyt puhetta suomeksi vai englanniksi vai jollain muulla kielellä? Lähdetään nyt siitä liikkeelle. Tulee semmoista tietoa nyt tänne tullut. Eli englannin kieli mielellään, kiitos. No niin, selvä, kiitoksia. So, thank you very much, ladies and gentlemen, and my
Warmest greetings from the Ministry of Economy from Helsinki. I'm really sorry that I hadn't the possibility to be today in Vasa, but overall, I'm sure that we can have a very good and strong discussion today. So the topic is proactivity. And I could start with the overall thinking that right now we are doing all the right decisions in Finland as we are now aiming to achieve the 4% GDP level of R&D investments in Finland. So we are right now on the right path. Government is going to increase the R&D, public R&D investments yearly so that we can achieve the 4% R&D level later or by the 2030 level. And at the same time, it is certain that it's not just about what the public sector, what is the Finnish government doing. So at the same time, we need strong investments from our private sector. And as you are now in Vaasa, so you know very well, Oreo, great companies, which are doing great export work, which have invested a lot to Ostrobothnia region. I was there, was it last year, and had the possibility to see all that R&D work that has done there. So that's obvious that we are going to need strong commitment and strong investments also from the private sector side, so that we can achieve the 4% R&D level of our GDP. When it comes to the public sector, so the question is it's much harder. Right now we are boosting also investments to our public sector so that we could strengthen our productivity when it comes to the public sector services and all those ministries and institutions that are working at the national level. That's obvious that we need strong coordination between our public sector and our private sector. But I'm really curious to also hear your comment that what we can do also from the government side, so that we can also enhance the stronger productivity on the government level. And right now, we know that there are many projects which are now under preparation, so that we can also find the best ways to enhance productivity. And from our side also, we are doing all that we can, so that we can also enhance the productivity and also so that we can also find better tools from the public sector side also. But when it comes to better coordination, so that's something that we need to collaborate quite a lot because we have seen that from the statistics that during the last years or the last decennials, the productivity growth has been led by our private sector, and now we need to strongly support also the growth from the public sector side also. So I'm willing to hear your thoughts also that what kind of coordination, what kind of role also our government, so that we can also strengthen the overall growth and how we can also enhance the innovation in a public sector, so that we can also secure very good public services in the future, and so that we can also take care of that the productive growth can be assured in the public sector. So these remarks, I'm really willing to the discussion
your side also, and on my side, I'm willing to visit also Vasa again later this year. So thank you very much for this possibility, and all the rest there. So answer the questions. If there's any time for that. Thank you. Now we allow 2 questions to Minister Marttinen. Is there anybody who wishes immediately ask him? If not, I will ask Minister. Pekka Koponen. I put as a base question for you, Marttinen, and then I allow you to go on. Yeah. Hello, Minister Marttinen. Pekka Koponen. I'm a professor of practice in University of Vaasa and investor in education companies. And my question is about funding of continuous learning, because we had a great 2 panels here, and we discussed about the growth and the lack of productivity. And I think one thing that is obvious, that there never has been such a big need to continue learning in your job. And our system is not addressing it well enough at the moment. Current government has cut almost 500 million euros away from continuous learning if we include the different support systems and tax benefits that have been removed, and we need a new system. And my question is that from a Minister of Employment point of view, that whose job should it be? Is it the job of Ministry of Education, Ministry of Economic Affairs, or Minister of Employment? Because it's affects to everybody. So thank you very much for this great question. I'm not sure if there's one clear answer to this one. So we have recognized, as I have discussed this theme quite a lot with my colleagues, that it needs strong collaboration between, I guess, all the ministries you noted in your question. All those big trends that are going to affect a lot to our labour market will need quite a lot of investments also to our continuous learning and those parts, all employees, so that they can also enhance their abilities during their years in the working life. I'm really sure that we are going to have a stronger loop with the Ministry of Education to this question, and there are also some certain structures on the government level between my ministry and the Ministry of Education. We can also discuss this theme more thoroughly and try to look the new paths and maybe new tools, how we can also enhance the continuous or lifelong learning in the following years. But I could say that we can continue this discussion later, because maybe the time right now is not sufficient for the overall discussion. But I've noted during the first 3 months my office that this theme will rise right now to the topic, and we are also willing to hear all those new possibilities and new suggestions that how we can also enhance this overall theme. Any further question? If not, now it's on. Okay, one question more before we jump to the next thematics. What you consider actions your minister is ready to take now
next year, not after 5 years, next year, to increase the productivity. You don't need to promise, but you would say you are promising to do something. And what could that be? Okay, thank you very much, Sture. So what we're going to do during the next year, so we are obviously increasing the public R&D spending, and obviously Business Finland is the main actor in our field, which is now implementing the use of those tools. But at the same time, as you know, so I'm meeting quite a lot of the CEOs and the other actors from our private sector field, and I'm also willing to. I can promise that I'm really willing to also to hear what kind of concrete suggestions could our private sector suggest to us regarding possible new actions that could be also implemented. But I could say that there are many political decisions right now on the table that we're willing to implement, so that we can also achieve the goal that has been aimed together on the parliamentary level. And right now we know also that there is quite a long way to go. But every year we're willing to achieve the goal, and we are also, of course, following quite closely how also the public and also the private investments, how the level is now rising. So Sture, I'm just promising that myself and my team, we are doing everything we can so that we can. I will remember. So that we can also help you all on the field in your great work. So please contact me. Please contact my crew. Please contact our great officials here in the ministry, so that we can also serve you on the field in your important work. Thank you. Thank you very much for this important discussion. And as I promised, so I will also visit Vaasa, possibly later this year, so we can also then continue this important discussion. Thank you very much. Thank you. And the last, let's say, message to you before you close down, and for all here, that what we have come to during this session, now to increase and give real results and have a success in the productivity, it's not enough with money. We need a mental change in the whole society. Mentality change in the schools, in the educational system, in the culture. Among entrepreneurs, we need a new ambition, which we should achieve even without money. So I just wanted to put that, because you had not the possibility to be with us when we started, that you are ready to change the whole society. Thank you. Thank you. Kiitos. Have a great day. So, we are coming to grande finale. One of the most important issues when talking about productivity. Productivity is not something we can measure. What we like is productivity, what we consider. It is measured by the world competition. It's not something, do I think I'm good? Do I think that I have done enough work? It's not on the table. We need to be competitive and productive compared to other countries. And here is one key issue which we didn't need to think about before. We were thinking that Europe is enough, United States is enough, and now we all start to, it's not enough. We cannot survive with that enough. We need to look and compare, have we something to give to those countries which are fast developing, growing up new economies. And that's why we choose in the Future Festival just for focusing that this is the key issues. Can we export to Asia?
Can we export to growing Africa? Can we export to the growing parts of the world? Because those who are just growing nothing, what is the future? It's not enough. And that's why we have chosen this year, India, as the focus we have to have. And I think it's very few Finnish people who are thinking on India every day. But we should, every day, and keep up the knowledge. I have invited Ambassador Kotalvar to present what he thinks we should think about when we talk about India. And also regarding him, I have not played golf with him. I have not even met him before. I sent him an email. And now he's here. That means he's a good guy. Yeah, thank you, Sture. Thank you for inviting me. It's indeed an honor for me to be here at the Vasa Future Festival. This is the second time I'm coming, but I think there's something in this particular city that is the energy. It's not only the energy capital, but I think it's in their culture. I think that is something I've seen in Vasa. I've traveled different cities in the world, but I think there is something special. And thank you for inviting me. And also thank you, Sture, for making India as a partner country for this particular year. And of course, it would be my pleasure to talk about India, talk about what is happening between India and Finland. But before doing this, I thought of I don't know whether you read yesterday's newspaper, Ville, where it mentioned about a big bridge that has been constructed in India. And this is one of the biggest landmarks in India that connected the rest of India with the state of Jammu and Kashmir. And the beauty of this bridge is, this is in the Himalayan region, where, of course, the connectivity is a big problem. And so this article basically mentions about the role played by the Finnish architect and the engineers in designing this bridge. It's at the end of the day, it's basically the mind that is behind this. I mean, one can put in money, one can put in something, but I think this expertise that the Finnish company has provided to construct this, and this was inaugurated by our Prime Minister, and it was a big flash in the international media because this is something unique. And of course, I was part of the discussion today, and I could see there's a lot of internal criticism. Oh, we need to do this, we need to do that. But as India, when we look at Finland, what do we look at? It's basically your technical expertise, your innovation. And this, we've been seeing it for not with this bridge, but I think over the last so many decades. In fact, it reminds me about our expedition to go to Antarctica. And this was in the year of 1982 when India was really a poor country. I think we must be among the poorest countries in the world, but we had that ambition to set up a scientific center in Antarctica because very few countries had set up there, and we wanted to be there because we knew that our presence should be there at the poles. But we had no experience of dealing with the polar atmosphere, how to navigate, and of course the icebreakers. And this was the time when the Finnish icebreaker, the Polaris, I mean, they took our teams to Antarctica. That was the first time they went there. They not only trained them how to handle the weather, how to set up a station. And I think this is something in our memory that when we look at Finland, it is something that we appreciate. We have an ambition, but to reach that ambition, I think you need some partners. And this is what we find in Finland. And of course, the Nokia story and so many companies going to India and investing. And of course, on the other side, we see a lot of Indians coming here to Finland. We have more than 30,000 Indians and contributing to the Finnish economy in different sectors, from IT to engineering to different sectors. No, in fact, now since there is a discussion about what India can offer, and I think this is something that I see from
from the Indian point of view, because India is a 4 trillion economy now, it's the 4th largest economy in the world and growing at almost 7% every year. So just imagine like $300 billion or $400 billion of GDP getting increased every year. But what is happening is when the GDP increases, the energy, you need more energy. And I think this is the big challenge for India. How do we get, when you see sanctions and when you see difficulties and when the price of energy is going up, and, but on the other hand, if you want to grow, you need energy. So you need different sources of energy. And so of course, if you want to have energy, but at the same time, we are looking at efficient energy, and we need clean energy. Because we need clean energy not from the energy security point of view, but also because we know we are victim of the climate change, and we need to learn from the Nordics. And I think these are the two important things I think that really connect Vasa with India. That is the clean tech, and the other is the issues relating to climate and other things, how you can provide a solution to us. I mean, the economy is growing, but we also need expertise. And I think this is where India and Finland can actually work. I mean, I remember 10 years ago when we were very reluctant to enter this debate of climate. I mean, different COPs happening, and we used to always say that why should India contribute when we have been the victims of the developed world? We are never emitted, but we've been the victims. But I think now, over a period of 10 years, now we are, rather than complaining, now we are actually investing in the green energy. So, I mean, if you see the amount of green energy that is generated on an annual basis, the increase, I'm talking about the increase, whether it's a solar or whether it's wind or any other energy, India is among the top countries in the world. In fact, although we are given this 2070 target for carbon neutrality and 2030 this intermediate target, but I think we are much ahead of the curve because there is a support that we need to invest in green energy. We need to invest in solar and wind so that our dependence on oil coming from the Gulf countries and other countries gets reduced. So that is the reason why in India nowadays we don't see the power cuts. I mean, when I was a student, the power cut was a normal phenomena, and we always had these alternate sources of energy. But nowadays, I mean, things have really changed, and this is where I see a lot of potential. I mean, one is the production of green energy. Second is the transmission, because we have a lot of coal. We use thermal energy, but I mean, after coming to Finland, I realized that you have so many companies which actually balance the grid. Because nowadays, there is thermal and then there is intermittent supply of solar and wind because the supply of energy is not continuous. Sometimes in the morning it's there, in the evening when it's dark, of course, the solar energy is not. So the power is fluctuating, so you need to balance power. And this is where we need those technologies. I mean, we are still almost 50% of our energy comes from coal. We have the ambition to reduce it, but there is a growth on one side, but at the same time, we have that huge dependence on coal. We need to reduce our dependence. We need to manage the grid. So I think this is the second aspect in which I see a lot of potential between Vasa or let's say Finland and India. And the third is regarding at the consumer level. If you see the number of EVs that are being sold, if you see the number of EVs being sold in India, it's mind-boggling. I mean, it's not that only in the developed world that you see the EVs being sold. I mean, but what we are focusing is not the four-wheelers, we are focusing on the two-wheelers because most of the Indian population uses two-wheelers and three-wheelers. So this is a public transport. And if you see the number of two-wheelers and three-wheelers, EV, being sold, I think we are almost at the top.
We are not so much focusing on the four-wheelers because it's only a certain class of people who uses the cars. But we are really focusing on the public infrastructure, whether it's a two-wheeler, whether it's a three-wheeler, or even the public buses. So because we have the solar energy, we have the wind energy, so we can actually afford to have EVs, and we are trying to give subsidies to the people to go for EVs so that the prices of the EV and the gasoline engines are matched, and people are actually moving. And in fact, yesterday I was reading in one newspaper where because people have two-wheelers, but they have nobody really likes to sell off a gasoline fired in two-wheeler to buy an EV just because it's available in the market. So now there are new mechanisms where you can actually replace the engine with the EV battery. So you don't have to really sell your vehicle. You can actually use the same vehicle. So there are so many things are happening in India. And if you have the EVs now, of course you need the infrastructure, the charging infrastructure. So that is the new opportunity that has come in India. 5 years ago, if somebody had asked me what is the potential of EVs, in fact, I would have never expected. But this is something that is happening. In India, in fact, I was visiting this Power, and now they are entering the Indian market and setting up public infrastructure. But of course, India is a very competitive market. It's not something you just go there and people are going to give it. So it's a very competitive. People are coming from different parts of the world, and there is a competition. But the best part for Finland is that there is a lot of soft power. Finland is known. People appreciate Finland for technology, for honesty, for their hard work. So it really becomes much easier for the Finnish companies to enter the Indian market because they already know about it. Thanks to the education system, thanks to Nokia, thanks to the historic experience we had about Finland. And I think this is what is something which can really connect or construct a bridge between, let's say, between Finland and India. And thank you so much for listening. And if there are any questions, please feel free to ask. Do you remember what he told? There is one figure you have to remember. Did you extract the main figure? He told you that the Indian economy is growing with 500 billion euro per year. Per year. If you have anything in your brains and use it productively, you can have something in your brains, but you don't use it productively. But if you use it productively, you say, hey, there is the gold mine. And now the point, do we have media explaining that this is the gold mine? Where is the media? No, there is no media. Which accident happened in Yksi-Pihlaja yesterday? But not about the 500 billion yearly new money, just ready to use it in a clever way. It's just a fantastic example. Why? Because I had the opportunity. I got a call from India. Sture, we have a problem. We have a new Aadhaar ID system. We can't get it to work. I personally calling from there, and yes, we went there and solved the problem. So I just say that happened already 15 years ago. So yes, India is different, but where's the problem? Why can't we work with different people? It's something in our mindset. So thank you, sit down. And now, because we will listen to Minister of Foreign Trade, Tavio, which I have also not played golf with. We have been in touch a few times, and every single time he has performed. He has done. Not only promised. That's one of the reasons he is here today, right? So I ask you to have a comment on this topic of new markets, new millions, which are there available. They are not in Europe. The new millions are not there. It's only the old.
Okay. Welcome. Okay. Thank you, Sture. Next time when I meet you, I think I have to bring my golf clubs with me. We all feel that. No, it's my pleasure to be here in Vaasa region. We already spoke with the ambassador yesterday as well, and this Vaasa region is a very special region in Finland, which we are well aware of. For example, in my export promotion trips, the Vaasa companies are always very present, and the Vaasa exports are something that I take great pride in advertising also on my behalf. I had an export promotion trip, and we actually had this Nordic conference at Delhi a little over a year ago, and I can say that the Vaasa companies were quite active. We also spoke with the Epsilon CEO already back then, and about the upcoming possible investments, which we hope to get many more here to Giga Vaasa and to the region. But I'm here to say a few words about global markets, and I agree on many points that Ambassador Kotalvar made, especially on the Finnish-Indian cooperation possibilities on the clean tech and energy. But I have a possibility now to complement his presentation from the Finnish perspective and speak a few words about global markets. Like you know, we are currently witnessing increased geopolitical and geoeconomic turbulence and risk. The volatility and rapidly shifting circumstances, stability and trust have become the new gold standard. I was taking great pride when Ambassador actually mentioned that Finns are known for the trustworthy, and so we think this might be even more valuable in today's circumstances. The emerging risks also highlight the need to diversify our supply chains, build more new cooperation and partnerships. For Finland, I can start by saying that the whole Asian region and dynamic societies and growing economies provide an excellent opportunity for cooperation and trade. Also, I like to highlight the countries in the Gulf region, which we have been doing a lot of cooperation lately. There is a lot to achieve in that. Also, we have a strategical point of view in the government, which I have been taking a lot of lead in, that we need to do trade more with our like-minded countries and partners in the world, such as Australia, South Korea, Japan, and Canada. The rule-based and multilateral cooperation and trading systems, they are very predictable, or they are needed to have the predictable environment, and that's why we hope this keeps the cornerstone of the global trade despite the troubles. We don't see trade as a zero-sum game in Finland. We are free trade minded, and we would like to do more trade, do more free trade agreements. And in this regard, current EU-India free trade agreements are a very important ongoing negotiations. Dear friends, India, like said before, is an engine of global growth. The forecast growth rate is around 6.5% for next year, and the same level are expected well beyond. In fact, India is just about to become the world's 4th largest economy, with the number 3 spot in sight, just a few years from now. All in all, India is a big economy, and of course biggest nation in the world, but also as a democracy. It's the world's biggest democracy, practically. It provides very good opportunities and interesting opportunities for Finland, for trade and investments. And I think European Union has noticed this also very well. At the time when trade, technology, migration and information are also being used as weapons to create ruptures and chaos, it's time for Europe and India to
truly find each other and join hands for the benefit of their respective society and citizens. The most obvious manifestation of this understanding, like I said, is the free trade agreement, and Prime Minister Modi and Commission President von der Leyen have both said that this would be the negotiations would be successful during this year. So we'll wait till the end of the year. I know they've been going on for quite a long time already, but we really hope to achieve it. And we fully support it, and I think companies would take a good advance of the free trade agreement. I have to highlight that the importance of doing more business together goes well beyond also economic, just the pure economic benefit. And I'm referring to resilient and alternative value chains and enhanced security, security of supply and resilience in our societies that would bring great benefits. Today, trade restrictions are unfortunately surging. According to the data available, trade policy interventions and restriction measures are exceeding number of liberalizing measures many times over. However, in this demanding environment, a wide range of different services are being offered to our customers, Finnish companies. In the Ministry of Foreign Affairs, we aim to help our companies to succeed in their exports, and we support them in many ways. We offer contacts for internationalization, information on target markets and geopolitics, or information on regulation and compliance, and funding and how to join the international procurements. We are reforming our export promotion functions, and I hope that we will be serving companies even more efficiently and bringing many new companies to India. We also give advice on dual-use goods and sanctions. Looking again at India and our relationship, I'm very satisfied, but there is a lot of room for improvement. We have a lot of untapped potential and room for much more. We need to work, and we have agreed to work actually on upgrading our strategic partnership and focusing especially in digitalization and sustainability. In building partnerships for the future, the areas mentioned are areas where Finnish companies offer the high-state solutions worldwide, and I think we will make a good match with India on these technologies. Also to mention the new emerging technologies such as 6G, quantum computing, AI, space tech, cybersecurity. We have many opportunities that I think we will and can share with India. India is hosting the upcoming AI Impact Summit in next year's February. This is a great achievement, and it brings us possibilities. In sustainability, on the other hand, like said, clean energy transition, circular economy, sustainable water management, they are key areas where Finland is a global leader, and I think we are well aware that we have to partner with India. Also, on the end, I like to congratulate India hosting for the next World Circular Economy Forum. That's a Finnish-born global initiative. And this Circular Economy Forum is one ways that will lead to a lot of collaboration for our stakeholders. So let's keep focusing on more partnerships, cooperation, and diversifying trade relations, and I think we'll find a way through the geopolitical turbulence together. Thank you. Istu alas. So we have time for 2 questions. Anybody who wants to raise a question, I give 1 to start with.
maybe somebody would like to continue. For you two, you are not allowed to leave Vasa Innovation Center and Vasa Future Festival without actions. I just would like to put it simple. Should our trade with India develop with 10, 20 or 30% next year? Just brief promise. Action. Who wants to? I mean 20 to 30% is quite a big number. Because right now our trade is around $3 billion. So it's like 50% in goods and 50% in services. But I think the services trade is increasing quite a bit. But I think the goods trade, I think we need to focus on the goods trade. But of course, it depends on the growth in the Finnish economy. If the Finnish economy grows, then of course there'll be more demand and the export in goods. I mean, the trade in goods will definitely increase. But everything is linked to the Finnish economy. Yes, and perhaps just to take the global context, that as the trade with India is on a relatively, I think in the low level still, I think we can double it. Okay, great. I was going. One question. Atte, Sitra. Ambassador mentioned that there are 30,000 Indians in Finland, and we desperately need skilled people in Finland also in the future. And we have a minister coming from a party which is well known to be quite critical for immigration. So I would like to ask the minister, how do you see this kind of a connection with India in this question of people moving from India to Finland? High-skilled people, lower crime rate than between Finns, and then kind of another aspect there is also the Indian students in Finnish higher education. 40% of university-aged people of the world are living in India now. So, Ville, would you like to comment on that? Yeah, well, I have to maybe make a note that when I met with Indian businessmen diaspora in Finland, they are among the most successful probably migrant businessmen we have in Finland, and some of them that I know personally, I think I know that they are doing very good work for Finland and paying their taxes. Nevertheless, like you mentioned, the Finns party stance on migration holds in terms that we have to be very careful that people who come to Finland are productive, because actually if we take more people who are not productive or are less productive than the average people, then we end up in hell in Finland. So we keep taking the people who are those hardworking people, then everyone's happy. Yeah. Thank you. We are finishing. I have a last brief comment to you both and to all you. Besides the fact that you should remember now, 500 billion is on the table. We in Vaasa, we should take at least 1 billion of that next year. Yeah, at least. Yeah. But also for you two, because this is Vaasa Future Festival, this is Vaasa Innovation, we demand you are with us. We may call you nighttime, Sunday. It doesn't matter. Things has to be done. Sorry, but thank you that you accepted our challenge. Applaud. Now, break because we have a time schedule change in the program, which means that Antti Lindman issue is coming later, 17:30, not now. So now you are free to act together and make decisions what you promise each other to actually
achieve next year. Don't just bullshit talk, right? That you can do tomorrow. Thank you.
Hej allihop, moi kaikki! Välkomna till Kvarkenrådets och Finsk-svenska handelskammarens seminarium New Nordic, Nordens nya relevans på världsmarknaderna. Eli tervetuloa Merenkurkun neuvoston ja suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin New Nordic-seminaariin. Mitt namn är Sara Vare, jag är tillväxtchef på Kvarkenrådet och jag kommer vara er moderator här idag. Mun nimi on Sara Vare, mä oon Merenkurkun neuvoston kasvujohtaja, tuun toimimaan täällä teidän moderaattorina tänään. Meidän seminaari on tänään kaksikielinen, se saattoi tulla tässä selväksi aika monelle jo ennen, mutta se tulkataan molemmille kielille. Och många av dagens talare talar svenska idag, men inte alla, så behöver du tolkning till svenska så ska ni ta på ett par tolkhörlurar. Eli jos tarvitset tulkkausta suomeksi, niin kannattaa lainata luurit korville, ne on tuolla tolpan takana. Ja jos haluaa kysyä jotain, niin sen saa tehdä omalla äidinkielellään. Om man vill fråga någonting så får man göra det på eget modersmål. Eller svenska, finska och engelska funkar bra. Nyt mä kohta jatkan hetken ruotsiksi, eli kannattaa laittaa ne luurit korville. Kahden seuraavan ohjelmanumeron ajaksi. Vi fortsätter nu en stund på svenska. Vårt tema idag är Nordens nya relevans på världsmarknaderna. Och i en tid av global förändring och polarisering så ser vi att de här nordiska värderingarna som vi har, vårt hållbarhetsfokus och vår innovationskraft och våra smarta lösningar väcker allt större uppmärksamhet på världsmarknaderna och respekt internationellt. Norden håller på att få en vägvisarroll i internationell politik. Idag kommer vi att utforska hur fördjupat affärssamarbete och omfattande gränsöverskridande infrastruktursatsningar kan bidra till ekonomisk tillväxt här och skapa ett mer integrerat Norden. Och för det här så har vi samlat ett gäng riktigt vassa talare, paneldeltagare. Och deras talturer kommer säkert att väcka en hel del tankar och frågor hos er, så passa på att ställa de frågorna då när ni får chansen. Snart kommer jag att bjuda upp på scen Finsk-svenska handelskammarens VD Kjell Skoglund och också Sveriges ambassadör i Finland Peter Eriksson. Men innan det så vill jag påminna er om att stänga av ljudet på era telefoner. Och skulle det nu gå så tokigt att ni får ett samtal som ni absolut måste ta, så då ber jag er faktiskt att gå ända ut och eller gå så långt bort från dörren så att det inte hörs hit på scen. För hit hörs nämligen allt. Det som ni säger där bakom och det som ni säger i övre våningen. Så stäng av ljudet. Nödutgångarna är där ni kom in. Vi har också en nödutgång här bakom mig. Toaletterna finns till höger om er och på övre våningen. Och är det så att ni inte vill vara med, det här streamas ju alltså nu, streamas och spelas in. Så vill ni inte vara med på streamen så kan ni fråga arrangörerna att var ni kan sätta er. Och som sagt, det finns också livestream här där uppe i övre våningen i vingarna om det ska vara så att man inte får en sittplats. Vi kommer att ha en kaffepaus ungefär klockan 14:15, så håll ut till det, men jag vet att det är ganska varmt här så ni kan ta ett vattenglas om ni behöver. Och för att vi har tajt med tid så påminner jag våra talare om att hålla tiden idag. Men nu kör vi igång. Nu ska snart VD Kjell Skoglund, ambassadör Peter Eriksson komma upp på scen och leda oss in på dagens tema. Och för att lära känna våra talare idag så har jag ställt dem en Norden-relaterad fråga. Och frågan är att var i Norden skulle ni kunna tänka er att bo om ni inte bodde där ni bor nu? Och Kjell som bor i Stockholm och i Kök svarar att han kunde tänka sig att bo i Norge. Och Peter berättar att han gärna skulle bo i Balåliden, nu hoppas jag att jag uttalade rätt, i Västerbottens inland. Och det är ett ställe som är raka motsatsen till svenska ambassadens slott vid Salutorget i Helsingfors. Så, nu vet ni det. Välkomna upp på scen, varsågoda. Tack. Bästa seminariedeltagare, nordister, kuulijat ja tien raivaajat. Jag tackar för möjligheten för att säga några ord om Nordens nya relevans på världsmarknaderna.
Lika med visionen om ett integrerat och starkt Norden, där de nordiska länderna samarbetar för att stärka sin gemensamma konkurrenskraft, hållbarhet och sociala sammanhållning. Temat går som en röd tråd genom Finland och Ålands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2025. Detta i en tid när det nordiska samarbetet känns mer relevant än på länge. Och ni delar säkert samma iakttagelse. Då världen genomsyras av oroligheter och hela havet stormar känns det nordiska sammanhanget som urberget. Förutsägbart, stabilt, bekant och tryggt. Att alla 5 nordiska länder idag är medlemmar i NATO betyder ytterligare en klippa att stå på. Kanske en paradox, men jag hävdar att de ökande spänningarna i Östersjön, Europa till trots, har Norden aldrig varit så trygg som den är idag. Att diskutera Nordens växande relevans på världsmarknaderna känns som ett naturligt tema att diskutera just här i Vasa, där vi befinner oss idag. Stadens och regionens kunnande har ett starkt fotfäste i den gröna omställningen. Högteknologi tillverkad här håller hjul och propellrar igång i alla världens hörn. Nya investeringar väntar, orderböckerna fylls och allting tyder på att Vasaregionens segertåg på de kommande internationella marknaderna fortsätter. Monelle kansainvälistyvälle suomalaisyritykselle tie Manner-Euroopan markkinoille kulkee yhä Ruotsin kautta. Sen näin selvästi omasta näköalapaikastani Suomen ja Ruotsin kauppakamarissa. Ruotsi on tavallaan osa kotimarkkinaa, mutta samalla myös portti maailmalle. Tämä on tärkeä tosiasia, joka on syytä ottaa huomioon valtion resurssien kohdentamisessa edunvalvontaan, maa- ja brändikuvaan rakentamiseen sekä viennin edistämiseen. Pienen maan ei tarvitse tyytyä pieneen rooliin. Globaalissa kilpailussa relevantiksi nouseminen vaatii ennakointia, tervettä itseluottamusta, kyynärpäitä ja diplomatiaa. Att stå här i Vasa och känna sig taggad inför stadens och regionens möjligheter på världsmarknaderna leder osökt tankarna till hur vi når dessa marknader. Alltså trafiken, logistiken, transporterna. Hur vi ska skapa nya och bättre möjligheter för ökad samverkan. Det handlar om att bygga broar, både bildligt och bokstavligt. Då vi gör omfattande investeringar i den industriella transformationen inser vi att betydelsen är både ekonomisk och säkerhetspolitisk. Därför är det viktigt att förbättra vägar, järnvägar, hamnar och energinätverk som ökar vår försäljningsberedskap i eventuella krissituationer. Ostrobothnia är idag bron över Bottenviken. Så hette ju Vasabåtarnas slogan för ett halvsekel sedan. Kvarkenbron är en vision
som syftar till att knyta ihop människor, möjligheter, marknader och mervärde. Av samma orsak grävdes i tiden Suezkanalen och därför byggdes Öresundsbron mellan Sverige och Danmark. Och därför vägrar visionärerna sluta planera också en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Så gott folk, just därför låter vi skeptikerna skriva sina utdömande ledare om Kvarkenbron och fortsätter istället visionera och planera en fast förbindelse, en bro mellan Vasa och Umeå, helt i enlighet med regeringens vilja. Vi hoppas att de nordiska statsministrarnas vision 2030 att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region fram till 2030 blir verklighet. Med förebild i Kvarkenregionen finns alla möjligheter att nå dit. Lopuksi haluan toivottaa teidät kaikki oikein tervetulleeksi tämän päivän seminaariin ja önskar er alla från Finsk-svenska handelskammaren och Kvarkenrådet alla varmt välkomna till dagens seminarium. Tack! Ja, tack Kjell. Idag är sista dagen på mitt första år som Sveriges ambassadör i Finland. Och det är redan andra gången jag kommer till Vasa. Första gången var i våras, mars tror jag. Det var ganska dystra tider. Zelenskyj hade blivit utskälld av president Trump och allting kändes ganska eländigt på det utrikespolitiska området. Det var en otrolig lättnad och faktiskt glädjande upplevelse att komma till Vasa på Energy Week och känna hur vad ska vi kalla det för, framåtanda och initiativrikedom och dådkraft liksom strömmade igenom en här i Vasa. Och därför så kommer jag förstås gärna tillbaka nu. Och jag vill bara rikta ett stort rubriken på seminariet här. Så tack allihopa, jag ser fram emot eftermiddagens samtal. Tack. Hörni, tusen tack Peter och Kjell. Fint, nu är vi varma i kläderna. Och nu ska vi gå in på lite sakfrågor med fokus på ekonomi. Och Erik Winter är nordisk vd på Europas största bank, BNP Paribas. Och han har en gedigen bakgrund inom det globala bankväsendet. Han är född i Finland men har bott största delen av sitt liv i England och i Sverige, också lite i USA. Erik är en stor Nordenvän och en stark förespråkare av nordiskt samarbete. Och då jag frågade Erik att var i Norden skulle han kunna tänka sig att bo om han inte bodde där han bor, så svarade han Italien. Men efter lite omkalibrering i svaret så kom han fram till att han gärna skulle bara bada bastu i Vörå eller eventuellt bo i Kristinestad där han också har bott. Ja. Okay. Och idag ska Erik alltså prata till oss om den nordiska modellen och hur kapital, kompetens och samarbete stärker Nordens globala roll. Varsågod. Tack så mycket. Jag får nästan ta tillbaka det här med Italien för det verkar vara för varmt där. Jag tycker det verkar vara perfekt här. Stort tack. Jag menar, det här ämnet ligger väldigt nära mitt hjärta av olika slag. Jag är ju Ostrobothnia egentligen, så jag bodde 8 år tror jag, från 8 års ålder till 16 års ålder. Och min gamla bästa kompis Mikael Kamlin, som också blev bankman,
sitter i publiken och vi kommer att smita iväg så småningom till Kristinestad, bara lite bastu och träffa gamla kompisar. Så delvis därför, men sen också som nordbo och kan man säga mycket utifrån in perspektiv, men också inifrån ut. Och särskilt när jag har spenderat nästan 25 år skulle jag säga utanför Norden, framförallt i England, London och sen också i USA, är att när man tittar på Norden så är det otroligt små skiljaktigheter. Det handlar om man ska få ta en snaps för ett 12 eller inte i Köpenhamn, eller om snuset ska vara vitt eller brunt och så vidare. Det är otroligt små grejer. Så till 99,9% har precis samma typer av värderingar. Vi tror på en viss grundtrygghet, men samtidigt vill vi främja innovation, företagande och så vidare. Så det är egentligen ganska tragiskt att vi inte jobbar ännu mer tillsammans. Om man tittar på, jag skulle säga att jag har egentligen 3 observationer eller budskap, eller vad vi ska säga. Ett, vi är utsatta för väldigt stora externa hot just nu, och vad heter det, Kjell och också Peter rörde det lite grann. Men det handlar om ett ekonomiskt hot. Det råder ingen tvekan att Europa har haft mindre tillväxt än väldigt många stora delar av världen. Särskilt med bekostnad på USA, Kina och liksom så kallade Global South. 2, som ni pratar om, våra värderingar är helt klart hotade. Vi är en av de få, jag tror det är 1,5 miljard så kallade liberala demokratier i världen idag. Och Norden är en av de få. Vi kan inte ens lita på Amerika och USA längre som var våra bundsförvanter. Och sen det sista hotet är tyvärr militärt, vad det vet vi i Finland. Jag är också by the way fänrik i finska militären. Jag hör att ni höjde gränsen på kronvrak, så att om ryssen kommer så kan ni ringa mig också. Jag kommer gärna. Så det är egentligen vi har hot från olika håll. 2, det positiva är att vi är otroligt starka, som Kjell berörde också. Vi är världens 10:e största ekonomi i stort sett, om vi polar samman alla våra tillgångar. Vi äger faktiskt totalt sett mellan 4 och 5% av alla världens aktier, vilket är ganska otroligt med tanke på att vi är 28 miljoner människor bakom Guds rygg här uppe i norr. Norska oljefonden, som är världens största så kallade sovereign wealth fund, $2 triljoner, äger ungefär 2% av alla världens aktier. Och polar vi då ihop det med Tapiola och Sampo och svenska AP-fonderna, ATP i Danmark, de övriga norska fonderna och så vidare. Vi äger mellan 4 och 5% av världens aktier. Det handlar inte bara om fjordar och danstöl och finsk sauna och så vidare, utan vi kan verkligen ha ekonomisk makt. Och jag tror den sista punkten är den att vi är österbottningar, vi är finländare, vi är svenskar, islänningar, norrmän och så vidare. Vi är nordbor, men vi är också europeer. Och Europa är hotat idag. Det finns en risk att Europa blir ett museum om inte vi får fart på vår tillväxt och vår ekonomi, och att världen delas upp mellan Kina och USA. Nu, det blir väldigt intressant by the way att höra vad som händer i Alaska imorgon mellan förmodligen Trump och Putin. Det verkar, jag tittade lite på finska nyheterna i morse, att vi till och med Stubb har haft ett litet finger med i spelet, och europeiska ledarna har samlats lite bättre. Men om Norden är starkt, då får vi en starkare röst och ett större inflytande vid det europeiska bordet. Och vi har många best practices i vår region idag som Europa behöver, för Europa är för trögrörligt. Kan vi exportera det mera in i Europa, så kommer Europa bli starkare, och därmed får vi ett bättre skydd för våra värderingar. Om vi tittar lite på den här geopolitiska osäkerheten, så den har ju funnits där ganska länge, men när Peter var inne på lite när han blev ambassadör, när Trump började gå ordentligt off-piste med Grönland och sudda bort kanadensiska gränsen och så vidare, och NATOs icke vara eller vara, då blev det väldigt oroligt. Också det faktum att han inte erkände det faktum att
Putin faktiskt har attackerat Ukraina. Ja, det lät nästan tvärtom och så vidare. Nu har man backat lite grann, men därför blir det väldigt intressant att se vad som händer imorgon. Kineserna kör sitt. De är otroliga, särskilt inom artificial intelligence. Den här DeepSeek som kom helt plötsligt, som är betydligt billigare, snabbare och mer energisnål än alla de amerikanska modellerna. De lurar i vassen hela tiden. Och jag tror idealiskt skulle ju kineserna och ryssarna och i viss mån Trump skapa en helt ny världsordning. Och det är därför det är ännu mer viktigare att vi samsas. Och när det gäller NATO, och jag håller helt med vad Kjell sa, att det är otroligt signifikant. Alltså Norden har aldrig varit så här samlat. Vi har jobbat tidigare och vi är kompletterande med svensk teknologi och finsk historia och stort försvar. Men NATO är en väldigt viktig sista punkt. Men också NATO har blivit ifrågasatt och frågan var, kommer Article 5 att gälla och så vidare och så vidare. Och där vet vi inte riktigt var Trump står, men det är också en orsak för oss att bli ännu mer. Tarifferna har ni hört talas om. Von Leiden fick väl någon 15% deal här med Trump, men det känns att det var ändå han som liksom sprang ringar runt henne och så vidare. Det är han som har initiativet och vi är en ganska svag partner och vi får svälja vad det sen än blir till slut. Va? Och sen har vi också våra interna hot som kanske J.D. Vance överdrev lite grann i München, men vi har ju en polarisering i våra samhällen där vi har yttersta högern, yttersta vänstern. Så att även våra fasta, stabila demokratier här uppe, Tyskland, Frankrike, andra länder är under stort hot. Och EU har ju blivit ganska mycket försvagat, dels på grund av de här ekonomiska sakerna som jag diskuterade, men också det faktum att britterna lämnar oss. Och jag har bott där i plus 20 år. De tänker ganska mycket som oss. De vill provocera onödig byråkrati i Bryssel. De vill förenkla, de är mer anglosaxiska. Mera liksom doing than just talking. Så att vi saknar dem. Det här har ju då lett till otroliga utmaningar i marknaden. Om jag diskuterar mer som bankman eller affärsperson, så vi har haft en väldigt, väldigt stor volatilitet. Vi har haft dålig visibilitet på räntor, aktiemarknaden och så vidare, för att förtroende och visibilitet är väldigt viktigt. Och det här låter som det är någonting som bara affärsmän och andra ska snacka om, men det här påverkar ju alla människor. Det påverkar jobb, det påverkar deras räntor på sina hus och lägenheter och så vidare. Det har en väldigt stor betydelse för samhället också, hur politisk polarisering kan ske. Vad som har också hänt väldigt mycket, särskilt i Sverige, och det vet Peter, att vi har väldigt mycket stort utländskt ägande i många, framförallt svenska bolag. AstraZeneca till exempel såldes ut. Det finns ett antal många bolag. Och jag är absolut öppen och tycker det är positivt med en global kapitalmarknad. Och vi vill ju locka utländska investorer hit. Men med tanke på den här nya världsordningen så måste vi se till att vi säkrar. Försvar goes without saying, men det finns också många andra försörjningskedjor som vi måste säkra. Och därför måste vi vara väldigt försiktiga hur vi säljer ut. 1. Och sen 2. Och jag tittar lite på avkastning på stora globala nordiska bolag i förhållande till att våra pensionsfonder sätter pengar i något skumt projekt i USA eller vad det nu kan vara. Vi får en högre avkastning och hålla oss hemma. Så det är både ekonomiskt men säkerhetsmässigt viktigt. Och sen den här EU-byråkratin. Så att silverliningen just nu är väl den att Europa förstår, de har fått en krisinsikt. Men sen handlar det om att verkligen göra något. Och där, det är en utmaning. Vi är inte lika snabbfotade som jänkar och kineser och allt möjligt annat. Det som är otroligt positivt, och ni berörde det lite, både Kjell och Peter, att Norden är oerhört starkt. Alltså vi är i stort sett världens 10:e största ekonomi om man sätter ihop vår BNP. Också på de besparingar vi har. Vi har starka ekonomier, de flesta är ratade AAA. Vi har låg skuldsättning. Finland är lite en outlier, man har lite högre skuldsättning än de övriga länderna, men man ligger långt under
framförallt USA som har en grym skuldsättning. Men också tittar man på de här gamla ekonomierna nere i centrala Europa, Tyskland, Frankrike och så vidare. De har en väldigt hög skuldsättning så de kan inte göra de reformer de behöver göra, till exempel skattemässigt. Jag nämnde Norges investment management, alltså den kallas populärt oljefonden. 2 triljoner dollar, 2% av alla världens aktier. Vi har också, och det är världens största sovereign wealth fund. Vi har också EQT som startades av så kallad private equity, alternative asset managerbolag som startades av Wallenberg-familjen. De är idag världens näst största så kallade alternative asset holder. Otroligt globala och så vidare. Så att det finns ett antal av de här fonderna och metoderna där vi kan så att säga, använda vår kapitalistiska kontroll. Vad bör vi då göra? Det är lätt att snacka om det här och det har skett många bra grejer, men vi måste skippa det här smågnabbet som vi har mellan danskar är annorlunda och normen är, jag vet inte norman här, normen är lite lata för de bara pumpar olja och vad heter det, finnarna är tystlåtna och fulla och danskarna vill bara dricka snaps för 12. Det är egentligen otroligt små saker som skiljer oss. Vi måste slippa det här. Vi är till 99% väldigt lika. Och när det gäller jag har skrivit ett antal sådana här artiklar av liksom mest personliga skäl, för jag känner starkt för det här. Att skapa någon form av nordisk förbundsstat. Man har gjort försök tidigare. Kalmarunionen, och det var Gustav Vasa, intressant att vi är i Vasa just nu. Det var Gustav Vasa som lämnade det för att danskarna tog makten lite för mycket där. Va? Sen har vi också, jag vet inte om ni känner till det, men på 1870-talet tror jag det var, då försökte man göra en myntunion. På den tiden var ju Finland en del av ryska kejsardömet, och den här misslyckades sen så småningom. Va? Så det har funnits ett antal, också en intressant grej som jag faktiskt tänkte på bara häromdagen. Tyskland och Italien var ju väldigt mycket olika samlingar av olika regioner med också olika religioner, olika folkslag och så vidare. Det var egentligen först på 1800-talet som Tyskland och Italien kom till. Och de hade mycket mer olikheter än vad vi har mellan danskar, norrmän och finnar och svenskar. Så klarar de av det så borde vi väl klara av det också, tycker man. Vi har många verktyg. Ett är NATO, för NATO är ett väldigt viktigt verktyg för att samarbeta. Vi har de här rikedomarna som jag snackade om. Om vi samordnar våra intressen bättre på nordisk nivå så kommer vi få ett säte vid det globala bordet. Kjell nämnde lite om energin. Det är ganska unikt. En av de viktigaste sakerna för all företagsamhet är billig och tillgänglig energi. Norden är ett Harvard case study på hur vi är komplementerande. Finland råkar nu ha världens mest moderna kärnkraftverk. Sverige är bäst på vattenkraft. Danskarna har länge varit bäst på vind. Och norrmännen, trots att naturgas inte är den mest gröna energiformen, så handlar det väldigt mycket om security. Och jag vet, ni som håller på med ESG betyder idag Energy, Security and Guns. Så att det är inte lika sexigt att prata om omställning, men faktum är att omställning är precis lika viktig. Och här kan Norden ligga i framkant för att vi har teknologin, vi har viljan, vi har kunnande och så vidare. Vi spelar en viktig roll. Hur ska vi gå tillväga? Det var ingen slump. Jag hade någon slide här, men det spelar ingen roll. Den var på engelska. Och och det är lite provokativt, jag har sagt att förbundsstatens språk ska vara engelska, alltså governance-språket. Jag kommer ihåg när Nordea bildades, då skulle det låtsas prata svenska. Finnar, oavsett om de är finlandssvenskar eller finländare, finskspråkiga är lite mer tystlåtna och det händer ju ingenting. Sen så kör man då alla corporate-språk på engelska. Nordea kör engelska, Stora Enso, you name it. Jag jobbar på en bank som i grunden var fransk, vi har engelska som koncernspråk. Så jag tycker all liksom central governance ska vara på engelska. Och sen pratar man danska, norska, närpes dialekt, whatever, runt om. Och sen det här med att samla oss.
är otroligt viktigt. För att, och det värmde faktiskt mitt nordiska hjärta då i samband med att Trump började gå jäkligt off-piste. Då kallade ju Macron väldigt snabbt till ett säkerhetsmöte i Paris. Och då var det Stubb och det var Mette Fredriksen och alla de här. Va? Och då bestämde han sig, nej Fredriksen, du tar och representerar Norden och sen går vi och gör våra vanliga jobb och sen representerar hon Norden. Och det är precis med det vi behöver göra. Va? Och det får mig att tänka på en annan österbottning, Stefan Ingves, som var legendarisk riksbankschef i Sverige. Han har väl ett sommarställe i Skrattnäs, tror jag. Borde vi hälsa på honom också? Ja, det ska vi göra. Men han sa till mig, jag var på någon panel med honom, att han är den enda svensken och förmodligen nordbon som har suttit vid bordet på ett G20-möte. Och vi är egentligen G10-storlek. G20-möte. Så Norden sitter inte ens vid bordet bland topp 20 ekonomier i världen. Och han satt där inte som svensk eller nordbo, utan han satt där som ordförande för Baselkommittén. Så det är ganska tragiskt att inte vi kan samordna oss bättre. Sen handlar det om de här investeringarna, och om man tittar på amerikanerna tror på oss. Blackstone annonserade, en av världens största fonder, lite lik EQT. De kommer att satsa $500 miljarder. Där kan vi säkert få någonting till bron också. På Norden. Vi har 11 triljoner euro som ligger på passiva, gamla, dammiga tyska bankböcker. Det här kapitalet måste vi stimulera att komma in i näringsliv, innovation, omställning och så vidare. Och så vidare. Göra det mer riskvilligt för att Norden och Europa ska kunna bli starkare och få ett säte vid bordet. Så att, jag tror vi har allting framför oss. Nu handlar det mer om att agera. Tack. Jag hör dig. Jo. Tusen tack. Tack. Och jag tänkte jag stiger upp så vi hinner med någon fråga. Är det någon direkt som har en fråga i publiken? Vi har 2 minuter på oss. Varsågod. En fråga. Vi har en mikrofon här också. Ja. Tack för fantastiskt föredrag, först och främst. Nummer 2. Vi har ju det här begreppet i Norden som heter disruptive technologies. Och där vi pratar om att arbeta med batterier, smart grid och AI. Och jag skulle så gärna vilja höra dig säga några ord om de här disruptive technologies där vi är komplementära. Tack. Ja, men ett välkänt projekt hette ju Northvolt uppe i norra Sverige, som tyvärr, och det är officiellt, men vi var också involverade och vi bränner nog våra fingrar lite grann på det där. Jag är här by the way som privatperson och inte som vd för BP. Om vi säger batterierna specifikt, så är det en stor utmaning ur den synpunkten att våra huvudkonkurrenter är ju framförallt kineserna. Nu är det ett amerikanskt bolag som har köpt Northvolt för en spottstyver. Och staten, svenska politikerna föll över varann för att säga att vi ska inte stötta dem, för att man skulle låtsas vara så kapitalistiska, medan då kineserna har stöttat. Men att amerikanerna hade till exempel Northvolt byggt sin fabrik i USA, där de fått $1 miljard i subsidies. Det var under Bidens sån här Inflation Act och så vidare. Så att, jag tror att politikerna måste, och det här kommer in lite grann med en sån Sovereign Wealth Fund nordisk, där, och jag skrev en artikel om det, staten och kapitalet, det vill säga att staten måste stötta vissa stora infrastrukturprojekt som har att göra med säkerhet, försörjningskedjor och annat. När det gäller AI så Europa ligger ju ganska långt efter där faktiskt. Amerikanerna och kineserna kommit igen. Men jag tror vi är otroligt duktiga på att tillämpa det. Så det behöver ju inte alltid betyda att vi behöver uppfinna allting, utan vi kan kopiera och tillämpa de olika modellerna. Men på grund av att vi ligger så långt på vilken league table som helst, som World Economic Forum eller Economist, digitalisering, omställning och så vidare, så tror jag att vi har väldigt stora förutsättningar att
kunna använda det. Jag menar, för 2 år sedan när man pratar med sina barn, man ska bli programmerare. Ingen ska bli programmerare idag. Idag tar det 3 minuter att skriva en grej till ChatGPT-5 så får du får allt från Excel och allt möjligt. Så att jag tror att vi har en förmåga att kunna anpassa snabbare till den här disruption och Norden kan ta en ledande roll. Lite svamligt svar, men du vet vad jag menar. Tack, och det var den frågan vi hann med. Tusen tack, Okej, Erik. tack så mycket. Tack. 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 Och hörni, ni som inte förstår finska ska lägga på tolkhörlurarna för vi kör vidare suomeksi. Nyt jatkamme keskustelua pohjoismaisesta vaikutusvallasta maailmanmarkkinoilla. Ja mä kutsun kohta lavalle kansanedustaja ja Naton parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtaja. Tämä on pitkä titteli, Mikko Savolan. Ja Mikko on keskustan Etelä-Pohjanmaan piirin edustaja eduskunnassa. Hän istuu siellä jo 4. kauttaan ja on tehnyt jo yli 20 vuoden poliittisen uran. Ja politiikan ohella Mikko on maatalousyrittäjä ja innokas metsästäjä. Ja kun mä kysyin Mikolta, että missä päin Pohjolaa hän voisi kuvitella asuvansa, ellei asuisi juuri Ähtärissä, niin hän vastasi, että Sture Udd, joka on siis keskellä Västerbottenin tunturimaisemaa. Ja Mikko kertoo, että siellä Sture Uddissa on upeat metsästysmaat, siellä on kaunis luonto ja ystävälliset ihmiset. Mutta nyt seuraavaksi Mikko avaa meille New Nordic-konseptia ja puhuu puolustusteollisuudesta, ruokamarkkinoista ja logistiikasta. Ole hyvä. Ja tosiaan klikataan vähän eteenpäin. Se mikrofoni löytyy tuolta. Tai otatko sä käsimikin? Tuolla. Tässä. Hyvä, kiitoksia. Nyt hyvä, kiitos. Oikein mukava olla teille täällä isolle yleisölle puhumassa. Mä oon Savolan Mikko, tuun Ähtäristä. Mukava olla teidän kanssa. Saisinko mulla pitäisi olla dioja siellä, niin... Mun pitää ihan itse. Nyt ei ollut avustajaa, tässä näistä kato tottuu kaikenlaiseen. Mutta mä ajattelin, että mä kerron teille hieman tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä, siitä miltä se näyttää tuolta eduskunnan vinkkelistä ja erityisesti puolustuspolitiikan näkökulmasta. Ensinnäkin niin Ruotsilla on erittäin vahva asema kahdenvälisenä kumppanina puolustusyhteistyössä Suomen kanssa. Maiden välistä yhteistyötä kehitetään ensinnäkin pitkä historia, yhteisten arvojen ja nykypäivän monipuolisten siteiden ja pitkälle integroitujen talouksien pohjalta. Suomi ja Ruotsi arvioi turvallisuusympäristöönsä pitkälti samoista lähtökohdista. Tältä pohjalta ulko- ja turvallisuuspoliittinen sekä puolustusyhteistyön syventäminen Ruotsin kanssa on Suomen etujen mukaista. Tämä tiivis yhteistyö se voi katsoa alkaneen vuonna 2014. Tuolloin Suomen puolustusministerinä toimi Carl Haglund ja Ruotsin puolustusministeri Karin Enström. Ja he sopi yhteistyösuunnitelmasta, joka laajensi muun muassa yhteistyöharjoituksia, logistiikkaa ja ilmatilan koordinointia. Seuraavalla hallituskaudella ministeriksi tuli Jussi Niinistö ja muistan kun Jussi sanoi, että hän on tavannut Peter Hultqvistia enemmän kuin omaa äitiään. Niin tiivistä oli tuo yhteistyö. Kysyin sitten Antti Kaikkoselta, että onko hänellä sama asia. Hänkin sanoi, että hän on tavannut Peter Hultqvistia enemmän kuin Jussi Niinistön äitiä. Mutta samaa me myös sitten todettiin Paul Johnsonin kanssa, että näimme useammin kuin omia vaimojamme. Mutta pitää sanoa, että yhteistyö on erittäin tiivistä valtioneuvostotasolla puolustusasioissa. Ja puolustusvaliokuntien kanssa tapaamme nykyään vähintään vuosittain, joko Hanaholmenissa seminaarissa Helsingissä, joka on nyt tänäkin vuonna tulossa, tai sitten Tukholmassa. Ja nyt tuo Naton parlamentaarinen valtuuskunta, jonka varapuheenjohtajana
olen, niin tuo Eirikin viittaus edellisessä esityksessä siihen, että yksi edustaa Pohjolaa, niin minä olen se Pohjoismaiden edustaja siellä NATO-PA:n puheenjohtajistossa ja kannan vastuun siitä myöskin, että Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ääni kuuluu siellä NATO-PA:n päätöksenteossa. Mutta Ruotsin rooli kasvaa Suomen puolustuksessa. Ruotsi toimii Suomeen perustettavien Naton eteen työnnettyjen maavoimajoukkojen eli FLF:n Foreword Land Forces kehysvaltiona. Puolustusvaliokunta saimme juuri puolustusselonteon mietinnön valmiiksi keväällä ennen kesätaukoa ja siinä näimme, että Ruotsi on juuri luonteva ja hyvä valinta tähän rooliin. Kriisitilanteessa juuri Ruotsilla ja muilla Pohjoismailla on NATO-maista suurin strateginen ja turvallisuuspoliittinen intressi osallistua Suomen puolustukseen. Tavoitteena on saada muita osallistujavaltioita, joilla on Suomen alueen ja olosuhteiden kannalta soveltuvat suorituskyvyt sekä poliittinen ja sotilaallinen tahto sitoutua pitkäjänteisesti maavoiman läsnäoloon Suomessa. Näihin Suomen FLF-joukkoihin osallistuu Ruotsin lisäksi myös Iso-Britannia, Ranska, Norja, Tanska ja Islanti. Ja tässä merkille pantavaa on se, että kun puhumme laajasta puolustusyhteistyöstä ja Naton hyvin tärkeästä seikasta ydinpelotteesta, niin juuri Iso-Britannia ja Ranska ovat näitä Euroopan ydinasevaltioita. Tilanteen kriisiytyessä joukon koko kasvatetaan prikaatin kokoiseksi. Ruotsin kehysvaltio vastuu kattaa sekä joukkorakenteen koordinoinnin että yhteisen harjoittelun ja ne nivoutuu tiiviisti pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön eli Nordefcoon ja trilateraaliseen yhteistyöhön Suomi, Ruotsi, Norja. Huoltovarmuus on aivan keskeinen osa. Sitä puhutaan nykyään tosi paljon. Ähtärissäkin on alkanut juuri huoltovarmuushanke ja eri puolilla on erilaisia teemoja tähän liittyen. Mutta huoltovarmuuden ja erityisesti sotilaallisen huoltovarmuuden kehittäminen edellyttää kuljetuskapasiteetin ja vaihtoehtoisten huoltoreittien vahvistamista, erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa Itämeren yhteydet ei ole käytettävissä. Kotimaista tuotantoa ja strategisia varastoja on laajennettava erityisesti keskeisten tarvikkeiden ja varaosien osalta. Suomen tulee lisätä yhteensopivuutta Naton logistiikkajärjestelmien kanssa kehittämällä standardointia osallistumalla yhteisiin harjoituksiin. Lisäksi on vahvistettava logistiikkaketjujen suojaa kyberuhkia ja energiahäiriöitä vastaan. Liikenneverkko on oltava kriisin kestävä ja joustava, jotta se palvelee sekä kansallista liikkuvuutta että liittolaisten nopeaa siirtymistä alueella. Erityisen tärkeä kehityskohde sotilaallisen liikkuvuuden ja huoltovarmuuden parantamisessa on Suomen rataverkon ja tieyhteyksien vahvistaminen länteen Ruotsin ja Norjan suuntaan. Eli yllätys, yllätys, puhumme meille hyvin keskeisestä teemasta Nordic Connectorista. Nykyisessä tilanteessa Suomi on logistisesti verrattain suljettu saari ja yhteydet ulkomaailmaan kulkevat suurelta osin Itämeren kautta. Pohjoisessa sijaitsevat Norjan Barentsinmeren satamat tarjoavat strategisesti arvokkaan pääsy Atlantille, mikä olisi elintärkeää kriisitilanteessa, jos yhteydet katkee. Rataverkon kehittäminen Ruotsiin ja Norjaan mahdollistaisi vaihtoehtoisen reitin, joukkojen ja materiaalin siirtoa ja se tukisi Suomen roolia osana Naton yhteistä puolustusta. Yhteydet muihin Pohjoismaihin paranisivat sekä huoltovarmuutta että vastaanottavan maan tukivalmiutta. Tieverkko on oltava riittävän vahva ja joustava raskaan sotilaskaluston liikuttamiseen ja sen kehittämisessä on huomioitava yhteistoiminta kansainvälisten joukkojen kanssa. Ruokaturva on olennainen osa huoltovarmuutta ja myös sotilaallista huoltovarmuutta. Se tarkoittaa, että väestöllä ja puolustusvoimilla on poikkeusolossakin riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa. Sotilaallisessa kontekstissa tämä ei koske pelkästään taistelukykyisten joukkojen ruokintaa, vaan koko yhteiskunnan toimintakyvyn ylläpitämistä kriisitilanteessa. Kuten muistatte vanhan sanonna, anarkia on noin 3 menetetyn lämpimän aterian päässä.
Kotimainen ruoantuotanto vähentää riippuvuutta ulkomaisista toimitusketjuista, jotka voi häiriintyä sodan tai kriisiaikana, kun ihmisillä on varmuus ruoan saatavuudesta, yhteiskunnan vakaus ja puolustustahto myös säilyy paremmin. Ruokahuollon turvaaminen ei ole vain sotilaallinen tehtävä, vaan koko yhteiskuntaa koskeva huoltovarmuuskysymys. Puolustusyhteistyöstä. Ruotsi on eurooppalaisittain suuri puolustusmateriaalin tuottaja ja yhteistyön syventämisessä on huomattavia mahdollisuuksia Suomen ja Ruotsin välillä. Esimerkiksi vuonna 2023 Suomi ja Ruotsi solmi Sakon kanssa, eli Sako on rynnäkkökivääreiden valmistaja, puitesopimuksen, jolla kehitetään yhteensopiva käsiaseperhe. Yhteistyötä laajennetaan panssaritorjunta-aseisiin, ammustuotantoon ja huoltoverkostoihin. On järkevää, että pohjoismaisilla asevoimilla olisi mahdollisimman paljon samaa kalustoa, niin kuin vaikkapa Patrian 6x6 ajoneuvoja tai ruotsalaisia CV90 ajoneuvoja, jotta kaluston huolto ja käyttö kriisitilanteissa olisi mahdollisimman helppoa. Pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä Visio 2030 strateginen ohjausdokumentti tähtää monialaiseen yhteistyöhön, joka vahvistaa logistista liikkuvuutta ja puolustusmateriaalin varmistusketjuja. Pohjoismaisessa puolustusmateriaaliyhteistyössä tehdään aktiivisesti niin kutsuttua strategista kartoitusta, jonka pohjalta pyritään valitsemaan konkreettisia yhteishankintamahdollisuuksia ja niitä yhteistyöalueita. Pan-Nordic ja CHEF-yhteistyössä. Ja Pan-Nordic-kokonaisuus yhdistää Ruotsin teknologisen osaamisen, Suomen mobilisaatiokyvyn ja Norjan arktisen toimintaympäristön hallinnan. Ja brittivetoinen CHEF-hanke, eli Joint Expeditionary Force, mahdollistaa nopeaa ja reagoinnin operaatioita yhdessä muiden osallistujamaiden kanssa. Eli tähän kuuluu Iso-Britannia, Hollanti, Pohjoismaat ja Baltian maat. Ajattelin tähän loppuun, että mitä sitten voitaisiin tehdä. Ja mä summasin tämän tämmöiseen kuin Nordic Connector ja 3 pointtia. On joku meidän tasavallan päämies, joka tykkää aina näistä pointeista. Ja nämä 3 pointtia on aika keskeiset. Mutta ensinnäkin tämä Nordic Connector. Eli se on meillä hyvin keskeinen tulevaisuuden kehityksen kannalta. Saammeko me tuon kiinteän yhteyden Suomen ja Ruotsin väliin tehtyä. Tämä ei yhdistä pelkästään Vaasaa ja Uumajaa, vaan kun itse tuun tuolta Keski-Suomen rajalta, tämä näkymä on, kuinka se yhdistää aina sieltä Norjan Mo i Ranasta, Uumajaan, Vaasaan, Seinäjoelle, Jyväskylään, koko tämän pitkän logistisen ketjun. Ja kun tässä puhutaan näistä seuraavista teemoista, mihinkä se erityisesti vaikuttaa, jos me se saadaan, tämä nimittäin ratkaisisi monta ongelmaa. Ensinnäkin, kun puhuin tästä ruokaturvasta, ruokaturvaklusterin perustaminen. Etelä-Pohjanmaa, kotimaakuntani on Suomen ruoka-aitta. Siellä tuotetaan suuri osa suomalaisista elintarvikkeista, ruokaketju pellolta pöytää, maidon tuotanto, sianlihan tuotanto, broiler-tuotanto, viljan tuotanto. Siellä on meijerit, siellä on Valio, juustoportti, siellä on Atria. Meillä on myös alkoholituotantoa, myös huoltovarmuusmielessä Etelä-Pohjanmaalla hyvin voimakkaasti, mutta nämä kaikki on semmoisia, jotka liittyy huoltovarmuuteen ja ruokatuotantoon yhdessä. Ja sen takia nämä etäisyydet meillä tulisi lyhenemään ajassa ja kilometreissä huomattavan paljon. Ja voisiko Etelä-Pohjanmaa olla se, joka voisi olla myös lähiruuan tuottaja, yhteistyön mahdollistaja Ruotsin maakuntien kanssa, koska Ruotsissa maatalous on keskittynyt hyvin vahvasti etelään ja pohjoisessa varmasti tarvitaan lähiruokaa. Huoltovarmuuskysymys, ruokakysymys ja myöskin kysymys siinä, joka voi yhdistää meidän korkeakouluja. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on hyvin vahvaa ruokaosaamista. Ruotsin Uumajan yliopistossa on niin ikään hyvin vahvaa teknologiaosaamista ja elintarviketieteiden osaamista. Täällä voisi löytyä paljon lisää yhteistyön mahdollisuuksia. No sitten Vaasan energiaklusterin vahvistaminen. Siitä voi Jokke Strand varmasti avata ja on avannutkin teille monta kertaa. Te tiedätte hyvin, mikä merkitys sillä on, miten Vaasa on lippulaivana toiminut siinä,
kuinka on tätä akkuvyöhykettä tänne rakennettu ja Ruotsin puolella on tehty vastaavaa ja sillä on saatu paljon hyvää aikaa. Tämä on meille aivan keskeinen osa siinä, että kuinka me pystytään tulevaisuuden energiaratkaisuja hallitsemaan. Mutta sitten tämä kolmas pointti, eli tämä puolustusteollisuuden vahvistaminen, johon myös viittasin. Ja nythän NATO on tehnyt linjaukset 5% bruttokansantuotteen käyttämisestä puolustukseen. 1,5% tästä on sitä niin sanottua tukevia toimenpiteitä, military mobilityä, puolustusteollisuutta ja niin edelleen. Ja mihin tulee Suomessa keskittymään puolustusteollisuuden uudet investoinnit, koska siihen tullaan satsaamaan miljardeja. Ne tulee keskittymään läntiseen Suomeen. Miksi? Koska se on logistisesti, maantieteellisesti turvallisempi paikka niitä toteuttaa. Meillä on Poriin tulossa TNT-tehdas Suomessa. Tampereella on vahva puolustusklusteri. Jyväskylän ympärillä on hyvin vahva puolustusklusteri. Miksi me emme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja myöskin tuolla Ruotsissa, Uumajan seudulla, Västerbottenilla pyrkisi samaa puolustusteollisuuden investointeja, kun EU-rahoitus on muuttumassa, se tulee hyvin paljon ohjaamaan ja kannustamaan siihen, että puolustusteollisuuteen, suuren investointeihin käytetään vipuvartena myös EU-rahaa. Löytäisimmekö me tästä yhteisiä hankkeita niin, että me voisimme vahvistaa tätä meidän puolustusteollisuuden roolia tässä meidän maakunnassamme ja näissä meidän maakunnissamme. Mutta hyvät ystävät, oli ilo teille puhua. Mulla on muuten viimeinen slaidikin täällä vielä, jossa sanotaan, että tack. Eli ei aivan ilman ruotsiakaan mennyt tämä minun esitykseni, joten jos teillä on joku kysymys, niin mielelläni siihen vastaan, mutta kiitos, tämä on ilo teille tulla puhumaan. Kiitos. Kiitos ja ensin aplodit. Löytyykö meillä tosiaan Mikolle täsmäkysymys tässä ja nyt rohkeasti? Sieltä löytyy. Ja odottaa mikrofonia, niin striimiinkin vielä kuuluu. Nimeni on Maria Amborhyöki, olen yksityisyrittäjä coaching puolella. Miten sitten, kun toi Vaasa-Uumaja siltaprojekti etenee, niin on ollut myös paljon puhetta siitä, että niin kun Lappiin niin kun näitä rautateitä ja teitä Kilpisjärvellä ja muuta, että päästään sitä kautta Norjan rannikolle. Onko ne ihan kaivattu hautoihin? Onko ne vielä mukana? No itse asiassa nuo Lapin yhteydet on etenemässä ehkä jopa nopeammin ja onkin etenemässä nopeammin. Ja tähän ei ole semmoisia toistensa poissulkevia kysymyksiä. Kriisiaikana tarvitaan vaihtoehtoisia reittejä. Meillä pitää olla siellä pohjoisessa nopeat yhteydet aina sinne Norjan rannikolle saakka. Ja meillä pitää olla myöskin tässä Keski-Pohjolassa yhteydet, varareitit ja yhteydet. Mutta mä näen meidän hankkeen erityisesti niin kuin elinkeinoelämän vahvistajana, joka sitten totta kai tukee sotilaallista huoltovarmuutta siinä sivussa, mutta sillä on niin paljon useampia hyötyjä vielä, mikä meillä on. Meidän pitää niin kuin löytää siinä nyt keinot. Mun mielestä nykyhallituksella on se hyvä, että on käynnistetty selvitykset, tieto on lisääntynyt niin Helsingissä, tieto on lisääntynyt Tukholmassa, mutta seuraava hallituksenhan tässä on otettava sitten ne askeleet eteenpäin ja pyrittävä varmistamaan se, että tulee kirjaukset ja tämä lähtisi myös toteutumaan, että ensi vuosikymmenellä meillä voisi tuossa kiinteä yhteys olla. Kiitos. Kannatan pohjoismaista yhteistyötä. Minä myös. No niin, kiitos. Ja mä luulen melkein, että me jatketaan tässä. Suurkiitokset, Noniin. Mikko. Kiitos. Kiitos. Jaha, då tar vi och fortsätter på svenska. Och vi ska ta ännu en till djupdykning i framtida infrastruktur i Finland. Nu har vi många mikrofoner på här. Sådär. Och vi ska snart få träffa Theo Herold som är doktorand i nationalekonomi på Hanken och som arbetar som med infrastruktur och bostadsmarknadsfrågor bland annat på Stockholms handelskammare. Och Theo är också affilierad forskare på det tvärvetenskapliga Ratio Institute och han är även forskare vid tankesmedjan Timbro. Och då jag frågade Theo var han kunde tänka sig att bo i Norden så svarade han att han kunde bo i Bergen. Och han tycker att arkitekturen där är vacker och det är få städer som är så natursköna och vackra och ändå så stora.
Teo har tidigare idag varit och lanserat en rapport om Finlands framtida transportinfrastruktur och det är också den rapporten vi ska få höra mer om. Den har jag gjort för tankesmedjan Agenda. Och nu ska vi få höra om de här fynden i rapporten. Varsågod. Tusen tack. Väldigt roligt att vara här och få fortsätta presentera de här resultaten som jag har kommit fram till i rapporten för tankesmedjan Agenda. Nu får vi se hur... Ja, okej. Det verkar som att det är bara den här framsidan som är lite ur skärm. Det här är precis en infrastrukturrapport där jag framförallt går igenom två väldigt konkreta, väldigt specifika satsningar, nämligen en ökning av motorvägen i Finland med ungefär 76%. Det är ingen liten ökning. Och sen förstås en fast Kvarken-förbindelse. Det låter som ett ganska en oöverkomlig uppgift, två väldigt stora infrastruktursatsningar. Men om det kanske är ett liksom huvudbudskap som jag nästan vill pressa på lite mer än någonting annat, så har det att göra med att jag tycker att vi i Finland måste bli bättre på att våga tänka lite större. Vi tenderar att ha ett ganska pragmatiskt förhållningssätt. Vi är väldigt stolta över det pragmatiska hållningssättet och i mångt och mycket så har vi all rätt att vara det också. Men utifrån det här pragmatiska tänket så finns det också en tro på något sätt att det inte går att kombinera pragmatism och realism med lite mer visionärt tänk, framtidstänk. Vilken typ av Finland vill vi se om 10, 20, 30 år? Det är det jag argumenterar för att det går att förena de här två och jag hoppas att jag på de här 15 minuterna lyckas övertyga er också. Infrastruktur, varför satsar man överhuvudtaget på infrastruktur? Infrastruktur skapar välstånd i samhället. Infrastruktur skapar välstånd genom att öka rörligheten i samhället. Och genom att öka rörligheten så minskar vi tiden vid ratten för såväl företag som privatpersoner. Vi effektiviserar logistikkedjor som är redan befintliga, men vi öppnar också upp dörren för nya effektiva logistikmöjligheter. Som redan har diskuterats här en hel del, omvärldsläge och Finlands relativt nya NATO-medlemskap ställer också nya krav. Särskilt ställer det krav på att vi har en smidig transport, vare sig det rör sig om privatpersoner eller då persontransport eller varor, materiell och så vidare bortåt. Jag skulle säga att det i Finland idag råder en diskrepans mellan vad som faktiskt görs och vad som bör göras. Och här tycker jag att vi kan till exempel blicka till några av våra Östersjögrannar, Sverige och Norge. I Sverige så anslår till exempel den svenska regeringen till trafikmyndigheterna ungefär 70 miljarder euro. Norge anslår lite mera, 120 miljarder euro, medan den finländska regeringen å sin sida anslår 25 miljarder euro. Det här då över en 12-årsperiod. En invändning skulle kunna vara att Sverige har dubbelt så många medborgare ungefär som Finland och Norge är väldigt rikt. Det går inte att jämföra rakt av, men mönstret håller fortfarande i sig även om vi tittar på till exempel anslag som andel av bruttonationalprodukt eller antal invånare och så vidare bortåt. Som jag redan var inne på, det rör sig om två olika satsningar, ny motorväg och en fast Kvarkenförbindelse. Jag kommer att försöka hinna så gott det går att diskutera de här. Rapporten är ungefär på 40 sidor så det blir lite naturligt att på 15 minuter en del kommer att falla bort. Men jag tror jag lyckas lyfta det väsentliga med den här presentationen. Motorvägssatsningarna de berör riksväg 3, 8 och 9. Det vill säga att vi skulle få en ny motorväg som går mellan Åbo och Tammerfors, mellan Tammerfors och Vasa och mellan Vasa och Uleåborg. Och sen den fasta Kvarkenförbindelse, Nordic Connector, så den är tror jag ändå förhållandevis känd här för många.
Det finns också andra relevanta infrastrukturprojekt som absolut är visionära. En västkustbana, det vill säga järnväg på västkusten i Finland. Också en Tallinn-förbindelse. Det är ingenting som jag behandlar i den här rapporten, men som jag ändå vill slå ett slag för att när vi pratar om specifikt Finlands framtida infrastruktur, det är klart att de här satsningarna kommer kanske att ha den direkta påtagliga effekten i regionen närmast var de här satsningarna finns. Men jag är alldeles övertygad om att hela Finland står att vinna på att vi är lite mer ambitiösa och visionära med sådana här satsningar. Varför då ny motorväg? Trafikprognoserna, inte bara i Helsingfors och huvudstadsregionen, också utanför huvudstadsregionen, de pekar ganska spikrakt uppåt. Om vi tittar på sträckan Vasa-Tammerfors så tror jag att medeldygnstrafiken idag ligger på mellan 12 till 14 000 fordon. Till 2040 så pekar officiella prognoser på att trafiken snarare kommer att ligga på 25-26 000 fordon. Så inte bara med att vi har ett kapacitetsbehov som måste fyllas redan idag, det kapacitetsbehovet förväntas också växa på sikt. Motorvägar är så tillvida en väldigt bra lösning eftersom de har god bärighet, de har hög kapacitet än många andra av våra vägar och slitage per fordon tenderar att vara lägre på en motorväg än på andra typer av våra landsvägar. Det här återupprepas, men det tror jag är viktigt i sammanhanget. Nya motorvägar leder också till förbättrad krisberedskap och samhällsberedskap. Förstås för oss finländare direkt genom att vi har bättre logistikförbindelser och lyckas luckra upp eventuella flaskhalsar som idag råder. Men också det här hela paketet som jag har här med både en fast Kvarkenförbindelse och ny motorväg skulle innebära att plötsligt blir logistikmöjligheterna från till exempel Sverige hela vägen ner till Helsingfors helt annorlunda än vad den är idag. Och absolut för det bättre. Det ska också i sammanhanget sägas att motorväg ökar vårt generella välstånd och vår ekonomiska aktivitet. Som jag var inne på så har det att göra med rörlighet i termer av insparad tid. För vår godstrafik som redan har diskuterats här är det alldeles centralt att vi ser till att logistikkedjor och godstransporten fungerar väl. Till saken hör att majoriteten av vår godstransport idag i Finland sker på våra landsvägar. Och då säger det i sig självt att vi måste se till att ett så exportberoende land som Finland också ger rätt förutsättningar för vår export och vår godstransport att fungera. I och med att sträckan mellan produktionsanläggningar i Finland och hamnar tenderar att vara ganska lång och förbindelserna idag är inte de bästa, i alla fall om vi tittar utifrån ett nordiskt perspektiv, så innebär det också att vi i Finland har de högsta logistik- och transportkostnaderna. Och det här är något som jag är helt övertygad om att motorvägen är en enabler, så att säga, ett viktigt steg för att komma åt det här. I en rätt nyligen publicerad studie så tittar författaren Ignatov på motorvägsexpansionen i Europa mellan 1990 och 2020 och finner till exempel att den genomsnittliga inkomstökningen för genomsnittseuropén är ungefär 5%, medan restiderna har minskat med 8,6%. Nu är det här genomsnittseuropén, så det är ju inte nödvändigtvis går att översätta direkt till Finland, men om vi bara antar genomsnittseuropén och tittar på den här insparade restiden så kan vi konstatera att om en person pendlar varje dag 2 timmar, 1 timme fram och 1 timme tillbaks, så att den här personen gör det 240 dygn under ett år. Den här insparade restiden skulle innebära att du på ett år sparar ungefär 2 dygn i tid vid ratten. Om vi lägger ut det på sig 15 år så betyder det att du nästan sparar in en månad i restid. Och en månad med tid som du kan spendera på att göra någonting helt annat. Det är en reell förändring som jag i alla fall upplever att spelar stor roll för människor. Och bara för att poängtera
jag vet inte hur bra ni ser den här figuren här nu, det är väldigt ljust. Vi har på vänster sida har vi de svenska motorvägarna, alltså Sveriges motorvägar, och på höger sida har vi Finlands motorvägar. Och vi har i Finland idag ett ganska dominerande huvudstadsperspektiv när det kommer till våra motorvägar. Det är de här blåa linjerna som vi ser här. Visst har vi motorvägar utanför Helsingfors, men sammanhängande längre sträckor motorväg är ganska begränsat. Annat är det om vi tittar till Sverige. Här kan du till exempel i Malmö hoppa in i bilen och så kan du välja, kör du först via Göteborg och sen till Jönköping, eller kör du direkt till Jönköping, fortsätter vidare upp till Stockholm och kanske därifrån vidare till Uppsala och Gävle. Och jag tycker att det här är väldigt fint att se, att man tar i Sverige på ett annat sätt i åtanke behoven med bland annat godstransport, genom att man inte har det här enkom huvudstadsperspektivet som vi kanske har i Finland. I sammanhanget ska det också sägas att om vi tittar på det där specifikt vägsatsningar, så är det inte så att Sverige lägger betydligt mycket mer pengar än Finland, faktiskt ganska snarlik mängd pengar som Finland på vägsatsningar som andel av just bruttonationalprodukt. Samtidigt så har Sverige också varit väldigt duktiga på att inte kompromissa bort till exempel trafiksäkerhet. Väldigt många mått över trafiksäkerhet pekar väldigt tydligt på att den generella trafiksäkerheten i Sverige är högre än vad den är i Finland. Det här då som respons till att varför bygga motorväg om det redan nu är så att vissa sträckor kan kännas trafikosäkra. Sverige lyckas alltså kombinera flera målsättningar samtidigt och göra det på ett väldigt effektivt sätt. Och jag upplever att vi i Finland skulle må bra av att lite mer djupdyka i hur svenskarna gör det här. Den andra satsningen är en fast Kvarkenförbindelse. Varför en fast Kvarkenförbindelse? Helt ingående, eller inledningsvis ska vi säga, så handlar det ju om kortare restid. Det är missvisande att prata kanske om en 8 timmars insparning för att om man kör från Vasa till Umeå, för att jag tror att det är väldigt få personer som faktiskt gör den resan med bil. Man tar färjan istället. Då pratar vi inte kanske om den här 8 timmar till 1 timmes tidsinsparningen, men det rör sig ändå om några timmar om man skulle ha en fast Kvarkenförbindelse som tillåter direktresa än att man måste vänta på färjan. Problemet med färjan är ju också det att det finns en rad kapacitetsbegränsningar. En färja är mycket mer kapacitetsbegränsad än en bro. En färja är också beroende på vädret. Och personen som använder färjan för att resa är ju också helt bunden till färjans tidtabeller, vilket fungerar på ett helt annat sätt än vad det gör för en Kvarkenförbindelse, en bro. Men kanske det centrala, i alla fall utifrån mitt perspektiv, så tror jag att en fast Kvarkenförbindelse ökar förstås den regionala integrationen längs Kvarken, mellan Västerbotten och Österbotten, och skapar en gemensam ekonomisk zon och arbetsmarknad. Det förstås påverkar ju regionen direkt, men också förstås Sverige och Finland. Och här som tidigare talare också redan har varit inne på, när vi ofta diskuterar den fasta Kvarkenförbindelsen, så tenderar man att fundera på Finland-Sverige och vårt utökade samarbete, vare sig det handlar om på det ekonomiska planet, försvarsberedskapen eller någonting annat. Men likväl så handlar det ju också om Norge. Våra vänner i Norden, särskilt Sverige och Norge, är också våra NATO-allierade, och vi har ett tätt samarbete, och jag är alldeles övertygad om att en fast Kvarkenförbindelse är central helt enkelt för att cementera och fortsätta stärka det samarbete som vi har. Det finns en rad problem. Jag hinner tyvärr inte gå in på dem allt för mycket. Vi har en växande reparationsskuld i samhället. En reparationsskuld som innebär att väg och järnväg och farleder fortsätter att ha stigande kostnader för att underhållas. Och det här fortsätter också att ske. Trenden på den här reparationsskulden växer.
det här är på det sättet problematiskt att det också gör att om vi får en reparationsskuld som spinner ur kontroll så blir det svårare att också investera i ny infrastruktur. Och då kan vi också gå miste om så kallade synergieffekter genom att satsa på ny infrastruktur på befintliga sträckor. Så skulle vi till exempel då kunna, där vi bygger mera bärväg som till exempel motorväg, så skulle vi kunna på sikt minska våra reparationskostnader som vi har idag. Det finns en viss form av skepticism om till exempel en Kvarkenförbindelse från politiken. Det kan röra sig om enskilda ledamöter och bara faktum är att vi har en levande debatt om det här med olika åsikter visar ju tydligt på att alla är inte överens. Men det är positivt att vi i alla fall har den här diskussionen och det är positivt att jag upplever idag i samband med lanserande av rapporten och de diskussionerna jag redan har haft här så har det varit mycket intresse visat för just den fasta Kvarkenförbindelsen och jag hoppas att det också fortsätter. I all hast, nu syns inte siffrorna riktigt direkt, som jag var inne på, mina förslagna motorvägssatsningar leder till en 76% ökning av det totala motorvägsnätet. Det är en ambitiös satsning. Jag säger inte att det här ska göras på några år. Det här är en långsiktig satsning. Kapitalkostnaden skulle enligt mina kalkyler landa på mellan 4,2 till 4,6 miljarder euro. Löpande kostnader på ungefär 350 miljoner. Och det är sådana som till exempel skulle kunna täckas upp med en tullavgift på ett ganska smidigt sätt. Så att det är de som brukar vägen som betalar för underhållet. Och då skulle det inte istället till exempel vältras på som en skatt. När det kommer till Kvarkenförbindelsen så bygger mycket av mitt förslag på ett tidigare förslag som presenterats av Antti Talvitie och Esa Eranti. Det finns två alternativ, ett som bygger kring naturreservat och UNESCO-områden. Det är lite dyrare och landar på ungefär 5 miljarder euro. Den lite längre sträckan, Osnäs-Björkö på 76 kilometer, den är något billigare, men där är kompromissen snarare att den också i betydligt större utsträckning byggs på områden som är naturreservat. Med det sagt återkommer jag till mitt inledande budskap. Jag tycker att vi i Finland kan bli bättre på att tänka större, lite mer visionärt. Tusen tack för er tid och jag diskuterar det här jättegärna mera nu efter min presentation. Tack så mycket. Tusen tack Theo. Och har vi en kort fråga till Theo här innan vi går på paus? Du har tömt ut mina frågor. Jag hade många bra här. Så jag tror nästan vi tar och tackar så mycket och så kanske man hinner ta och diskutera med dig kort innan du sticker iväg. Men tusen tack. Tack. Jaha hörni, det har blivit dags att sträcka på benen, ta en kopp kaffe och lära känna nya människor. Nyt pidetään pieni tauko och prick klockan 14.30 eli 14.30 så börjar vi med utrikesminister Elina Valtonen. Eli Elina Valtonen aloittaa puheensa 14.30, eli täällä kannattaa olla silloin.
Test. Okei, hyvä. Jo tännekin kuuluu ääni. Hyvä, kiitos. Hyvä. Nåja, nu ser jag att många av er har fått lite färg på kinderna. Vi kör igång och nu lönar det sig att ta på sig sina tolkhörlurar igen om man inte förstår finska. För näst ska vi få höra Elina Valtonen, utrikesminister, tala. Eli toivottavasti kaikki on saanut raitista ilmaa, juoneet vähän kahvia ja päässeet juttelemaan tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Me palataan taas seminaariohjelman pariin ja seuraavaksi meillä on suuri kunnia kutsua lavalle Suomen ulkoministeri Elina Valtonen. Ja Elinahan on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Ja ennen poliittista uraansa hän on toiminut rahoitusalan johtotehtävissä Kööpenhaminassa ja Lontoossa sekä ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajana. Ja Elina on jo yli 10 vuotta ollut eduskunnassa. Vuonna 2020 hänestä tuli kokoomuksen varapuheenjohtaja ja pari vuotta sitten Suomen ulkoministeri. Ja tänään hän puhuu meille etänä aiheesta Pohjoismaiden potentiaali maailmalla. Ja ole hyvä, Elina.
No hei vaan sinne, toivottavasti kuuluu. Mulle oli tieto, että puhe on toivottu englanniksi, joten aion puhua englanniksi. We could have, of course, prepared in either Finnish or Swedish as well, but now I'm happy to say hello to all of you in English, and also it's also happy to. I'm happy to see that. The circumstance where you are, I've actually been there before, so sending my warmest regards to Vaasa. Now, ladies and gentlemen, the Nordic countries stand at a very decisive crossroads. In an era defined by rapid technological transformation and geopolitical uncertainty, our core values, democracy, the rule of law, and human rights are challenged by adversaries and should not be taken for granted. To counter this challenge, we must bolster our new strengths. For instance, our education and research system rank among the finest globally. And I should say not just our new strengths, but very much our existing and inherent strengths. Let's convert that intellectual capital into innovation in artificial intelligence, biotechnology, quantum computing, and next generation telecommunications. Our education systems should be prepared to meet the talent needs of the future, and here the Nordic efforts can also lead the way globally. Our economies are also evolving. We already lead in adoption of clean technologies, circular economy, and digitalization. Now let us scale our innovations in emerging technologies and the data economy to create new businesses, including the deepening Nordic cooperation. Consider the potential of data economy, for instance, modest electricity costs, fast-track permitting, climate advantages, and robust fiber connectivity have already made our region attractive for tech giants. In the future, we should ensure that we build our own data-driven businesses for greater added value. Similarly, our research, development, and innovation agendas must also adapt. Take the recent joint declaration on quantum technologies and effort to harmonize Nordic cooperation across education, funding, regulation, infrastructure, security, and commercialization. This is more than a policy alignment, it is a platform for regional leadership, by which we strengthen our hand in the competition for global markets. Imagine if similar coordinated action extended to other emerging technologies as well. The potential is exponential. Distinguished listeners, to effectively advance our interests in emerging technologies globally, we need international cooperation and partnerships. The European Union serves as our most important framework in this regard, but alongside it, direct collaboration with allied and like-minded countries is increasingly emphasized. To further enhance our global influence in the field of technology and invest in new partnerships and opportunities, we have launched the Finnish priorities on international technology policy. Just yesterday, we had an event around it in the Foreign Ministry, and I'm glad to share with you that I have invited Dr. Antti Vaisala as my special envoy for technology, and I'm sure that his long-standing expertise will enhance also the Nordic cooperation on technology matters. To increase our share in the global value chains, we should continue building our Nordic innovation platforms and accelerate scaling across industries. The Nordic Innovation House concept is a prime example of our joint efforts to promote the Nordic brand globally, attracting talent and boosting entrepreneurship. By aligning our approaches, not only in principle, but also in practical implementation, we can promote our solutions for greener, smarter, and fairer societies globally. New technologies create new opportunities for economic growth and well-being, but at the same time pose challenges to competitiveness, national security, democracy, and human rights. The rapid development of technology brings with it significant risks and opportunities that can only be managed through international cooperation, where we can lead by our own example.
Here too, the Nordics can pursue concerted efforts in developing and deploying technologies that form the foundation for smart and resilient societies. Let's define 2040 with a shared vision, the Nordics, hub of value-based innovation, sustainable growth, and trusted technological leadership. Thank you so very much. Thank you, kiitos. Annetaanpa aplodit. Ja mä oon ymmärtänyt, että Elinalla on aikaa vastata ainakin yhteen kysymykseen, eikö näin? Kyllä. Siellä näkyy takaa ja otetaan mikrofonia, että hänkin kuulee tuonne linjan päähän. Ja esittelet hän itsesi myös vielä. Niin. Olen Panu Laturi ja mulla olisi yksi kysymys. How do you see how it goes now in the USA when they now started to go around museums and take some articles out from the museums now in the USA? Today it was news about that. So how do you think that, what should we do that we keep these liberal values in Finland? Well, thank you, Panu, for your question. Do you actually want to have the answer in Finnish or English? Molempi käy. Suomeksi käy, meillä on tulkkaus täällä ruotsiksi. Eli ihan... Okei, no sit mä vedän nyt vaikka suomeksi, niin mä en ole tähän Panun nostamaan uutiseen itse vielä törmännyt, en ole siitä tietoinen, mutta yleisesti tietysti vastaan, että on erittäin tärkeää, että me Suomena voidaan keskittyä ensisijaisesti omiin asioihimme, niin paitsi että täällä satsaamme demokratian toimivuuteen ja ihmisoikeuksiin ja niiden täyteen toteutumiseen, niin myös siihen, että niitä suojataan myös tulevaisuudessa. Ja ne edellyttää kahta asiaa. Ne edellyttää meidän vahvaa omaa puolustuskykyä. Valitettavasti ihan heti naapurissa on maa, jossa rajan takana on todellisuus aivan erilainen kuin meillä, maailman onnellisimmassa maassa. Eli tarvitaan vahva pelote, että me ei ikinä jouduta sotaan ja vastaavasti tuetaan Ukrainaa, joka taistelee myös tällaisen vapaan tulevaisuuden puolesta, jossa me saadaan jo elää. Ja toinen on sitten se, että meidän on pakko satsata meidän taloudelliseen kilpailukykyyn, koska viime kädessä ainoa tapa pitää demokratian lippua korkealla on myös se, että me pärjätään taloudellisesti ja meillä kannattaa yrittää ja nuorten ponnistaa uusiin ulottuvuuksiin ja kokeilla unelmiaan ja kokeilla siipiään se, että me pidetään siitä kiinni sen rinnalla, että säilytään vapaana yhteiskuntana, niin se on kaiken meidän tulevaisuuden A ja O. Kiitoksia. Hienoa, kiitos. Ja se taitaa olla se kysymys, mihin nyt ehditään vastata tänään. Suurkiitokset. Annetaan vielä aplodit Suomen ulkoministeri Elina Valtoselle. Kiitos oikein paljon ja aivan ihanaa elokuun jatkoa sinne Vaasaan. Nähdään taas. Hei vaan. Nähdään. Suurkiitokset. Ja hei, me täällä Vaasassa jatketaan ministerilinjalla. Ja nyt seuraavana puhujana meillä on Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand. Ja Jukkehan on meille vaasalaisille tuttu kasvo. Monet teistä varmaan tietää, että hän on juristi taustaltaan ja nyt istuu eduskunnassa 3. kauttaan. Ja hänet valittiin Vaasan kaupungin valtuustoon jo 21-vuotiaana, eli melko nuorena. Ja te tiedätte myös ehkä, että hän on entinen jalkapalloilija, ja jolle peli on edelleen intohimo. Ja kun mä kysyn Jukkelta, että missä muualla Pohjoismaissa hän voisi kuvitella asuvansa, niin vastaus kuului, että Mustasaaressa. Eli näin. En muistanut tätä, mutta hyvin vastattu. Ja tänään Jukki jatkaa meidän infrateemaa ja puhuu siitä, että mikä infrastruktuurin merkitys on pohjoismaiselle yhteistyölle. Vassagård, ole hyvä. Ja, tack så mycket och jätteroligt att få vara här och se så här fint gäng. Salen är full, tuppa on täynnä. Då vi tänker nordiskt, så jag minns under förra perioden då jag var ordförande i riksdagens framtidsutskott, så hade vi in en forskare och frågade vad borde Finland nu riktigt göra. Så sa han att Finland borde förklara krig mot Norge och kapitulera omedelbart. Då skulle vi få ihop de nordiska länderna, vi skulle ha den norska oljan och pengarna och Sveriges näringsstruktur och den finska sisun.
Och nu har vi märkt att också fler forskare säger att man borde slå ihop våra länder. Det sker ju knappast över en natt, men det säger nog ganska mycket om det här liksom mentala och psykologiska sentimentet, hur nära varandra vi ligger idag, och därför är det jätteroligt att ha Norden som tema idag. Jag blev ombedd att prata huvudsakligen finska, så att det där käskettynä puhun enimmäkseen suomea, en tule hirveän pitkään puhumaan. Täällä on paljon hyvää jo sanottu. Kollega Savola piti aivan erinomaisen esitelmän ja myös sen jälkeen. Mä ajattelin, että lyhyesti, kun tässä kuitenkin teemana on tämä tavallaan myös kiinteä yhteys Suomesta Ruotsiin, Vaasasta Uumajaan, Mustasaaren kautta, niin ehkä lyhyesti kertaan ne tärkeimmät pointit siitä ja sitten myös, että miten infraa voidaan käyttää R&D:n eli TKI:n vauhdittamiseen myös yrityspuolella. Ajatus kiinteästä yhteydestähän ei ole uusi. Löytyy jopa 100 vuotta vanhoja papereita siitä. Tiedämme kriisiajoilta, jos puhutaan military mobilityä, eli aiemmin meidän sotavuosina, niin Merenkurkun yli on tullut aseita yhteen suuntaan ja sitten lähtenyt sotalapsia toiseen suuntaan. Jo vuonna 18, kun Mannerheim Vaasassa otti vastaan nämä jääkärikoulutuksen Saksassa saaneet sotilaat, niin hän otti ne vastaan Vaasassa. Eli se oli sen ajan military mobilityä. Silloin kun 40-luvulla seuraava sota, niin muun muassa Strömberg siirrettiin pommituksilta suojaan Helsingistä Vaasaan. Strömberg tänä päivänä ABB ja Hitachi Energy, jotka investoi erittäin paljon. Eli osittain näiden kriisien kautta on myös syntynyt tämä vahva elinkeinoelämä, ja ne on liittynyt kaikki myös vahvasti logistiikkaan. Täällä on aina oltu harrastettu kauppaa ja merenkulkua satoja vuosia. Wolfihan teki maailman parhaita purjeveneitä jo 1200-luvulla. Moni satama länsirannikolla on ollut totta kai Tukholman yhteyksien kautta, Kristiinan kaupunki ja muu aivan avainasemassa. Eli jos puhutaan infrastruktuurin merkityksestä, niin se on täysin keskeinen kaikessa bisneksessä, kaikessa hyvinvoinnin luonnissa. Ja se ehkä välillä unohtuu tänäänkin, kun puhutaan huoltovarmuudesta, försörjningsberedskap. Kuulostaa ehkä jopa vähän byrokraattiselta ja tylsältä, mutta mistä siitä on kyse? No se, että me saadaan lääkkeitä Suomeen, se, että me saadaan ruokaa Suomeen ja Suomesta ulos. Mun mielestä oli mahtavaa kuulla, kun Savola kuvaili, miten muun muassa Etelä-Pohjanmaan ruokavienti ja teollisuus voisi palvella laajasti myös Ruotsia ja Norjaa näiden parempien yhteyksien muodossa. Ennen kuin mä vielä kertaan ne kiinteän yhteyden ehkä selkeimmät pointit, niin pakko lyhyesti vetää story tästä laivasta Ostrobothnia, vaikka hyvin te kaikki sen tunnette, koska se on merkki siitä, että miten julkinen ja yksityinen sektori yhdessä voi luoda alustaa teollisille innovaatioille. Silloin kun Suomi liittyy EU-hun ja toi tax-free loppu, niin silloinhan liikenne loppu. Koska jos puhtaasti markkinaehtoisesti katso Siljalainia, niin se tavallaan ilmaisen nuuskan ja viinan katoaminen, niin se kanssa niin katkaisi yhteydet. No Vaasa ja Uumaja yhdessä perusti varustamon, samalla osittain ehkä vähän pelasti Rauman telakkaa. Laitettiin 50 miljoonaa omaa pääomaa, 70 miljoonaa otettiin Euroopan investointipankilta. Silloinen Euroopan investointipankin varapääjohtaja oli nimeltään Alexander Stubb, aika tunnettu suomalainen. Muistan, kun allekirjoitettiin ne lainadokumentit Helsingissä, niin Alex sanoi, että hei, tämä on heille ympäristöprojekti ennen kaikkea. Se ei ole infraa, vaan se on ympäristöprojekti, koska maailman ympäristöystävällisimpänä laivana se toimii cleantech-laboratoriona ja esimerkkinä myös muille maailman laivoille. Ja tiedetään, että sen jälkeen hyvin paljon enemmän R&D:tä ja myös tuotanto on keskitetty Vaasaan. Myös tuotu kotiin maailmalta toimintaa Suomeen ja Vaasaan. On mennyt kiinni osittain yksiköitä Italiassa, on mennyt Puolassa ja muuta. Ja mä itse jotenkin toivoisin, että Suomessa syntyisi semmoinen henki. Me puhuttiin aamupäivällä kulttuurista, culture, kasvusta, intohimosta, että ei lähdetä torille juhlimaan ainoastaan silloin, kun Suomi voittaa lätkän MM-kisoja. Muutama maa maailmassa pelaa jääkiekkoa, suurin osa ei, with all respect. Mutta silloin, kun Suomeen tuodaan takaisin TKI-keskuksia, saadaan uusia investointeja, saadaan globaalit konsernit keskittämään toimintoja Pohjoismaihin.
silloin yhdessä torille juhlimaan. Se on mun unelma. Silloin mä uskon, että me ollaan kansakuntana päästy aika pitkälle ja viittaan siihen, mistä muun muassa herra Filip Aminov puhui aamupäivällä, että vienti. Me aivan liian vähän tämän päivän julkisessa keskustelussa puhutaan viennistä, puhumattakaan siitä, että analysoitaisiin, mikä osa sitä vientiä on se, joka luo sen kaikista korkeimman jalostusarvon Suomessa. Ja onko meillä semmoinen TKI-ympäristö, joka tukee sitä? Se on kytköksessä myös logistiikkaan ja yhteyksiin ja kaikkiin tätä. Ja silloin, jos pystyy yhdistämään logistiikkatarpeita, liikenneratkaisuja siihen korkeamman jalostusarvon vientiteollisuuteen, niin silloin pieni maa pärjää aina. Ja itse uskon, että osa tätä on nimenomaan tämä kiinteä yhteys, jota on siis selvitetty jo 50 vuotta sitten Merenkurkun neuvoston puitteissa. Se tulee maksamaan itsensä takaisin samana hetkenä, kun siitä lopullinen päätös tehdään. Jos ja kun Pohjoismaihin nyt ollaan investoimassa noin 200 miljardia euroa teollisia investointeja tulevien vuosikymmenten aikana, niin jos tämän yhteyden kautta siitä saadaan irti edes 2,5% enemmän tuottavuutta, 5 miljardia. Se on tavallaan jo maksanut itsensä takaisin. On selvää, että sitten kun tästä päätöksiä tehdään, totta kai Suomen valtiolla, Ruotsin valtiolla, EUlla, ehkä Naton infrarahastolla tulee olemaan rooli. Mutta rohkeasti kannattaa sen arvonluonnin näkökulmasta katsoa, koska silloin kun teollisuus uudelleen ohjaa virtojaan, se vaikuttaa ihan kaikkeen. Det påverkar något på svenska också för att då när industrin totalt omdirigerar sina logistiska flöden, när man pratar om att i timtal vinna tid, så det påverkar lagerhållningen, det påverkar allt möjligt annat. Så att jag vill påstå att sen när man tar ett beslut om att förlänga Replotbron till Umeå, vi är ju halvvägs egentligen redan där ute i Kärren, och det får vi tacka Ole Norrbacka och Kärriborna för att man är nästan halvvägs redan där. Eli pitkälle ollaan jo päästy, mutta pointtina on siis se, että meidän on täysin mahdotonta etukäteen estimoida, mitä se tarkoittaa ajassa ja rahassa silloin, kun logistiikkaketjut dramaattisesti muuttuu ja Suomi ei enää ole saari. Det går ut på att Finland inte längre är en ö. Nu betraktas vi som en ö då man tänker på exporten och importen, fast vi har lite mark där uppe i Lappland. Så jag vill påstå att den kommer att betala sig själv tillbaka mångdubbelt. Jag vill också påstå att miljökonsekvenserna kommer att vara mer positiva än negativa. Vi vet hur det har gått vid Öresundsbron. Till och med ansedda professorer som har medgett att de har haft fel. De har motsatt sig och sen har de märkt att till och med undervattenslivet och annat har blivit bättre. En usko, että Suomesta löytyy ihan heti sellaista professoria, joka julkisesti myöntää ollensa väärässä. Mutta Ruotsissa löytyy sellaisia proffia, jotka siis vastusti tätä Malmö-Kööpenhamina-yhteyttä ja sitten totesivat, että hei, mä olin väärässä. Positiiviset vaikutukset luontoon. No sitten ehkä, mistä mun mielestä Savola puhuu erinomaisesti. Paljon puhutaan tästä sotilaallisesta liikkuvuudesta ja muuta, mutta kyllähän tämä meidän hanke täällä on ennen kaikkea teollisuuspoliittinen hanke. Se, että se kytkee yhteen paitsi läheiset naapurit, ystävät, ihmiset, korkeakoulut, tutkimuksen, kehityksen, kulttuurin, kaiken muun, niin ennen kaikkea luo elinkeinoelämälle valtavia mahdollisuuksia. Se, että se myös palvelee kriisiajoissa, hyvä näin. Mutta jos katsoo sen suhteen siviili-militääri, niin totta kai tämä on niin kuin siviiliprojekti. Hieman löytyy valitettavasti aika monta foorumia tämän päivän Euroopassa, jossa ollaan ehkä kypärä hieman liian tiukkana pään ympärille, että pyritään niin kuin jopa liian vahvasti nyt tämän tavallaan sotilaallisen liikkuvuuden kautta perustelemaan hankkeita. Sekin on fine, mutta silloin kun näitä priorisoidaan, niin kyllähän ne siviilitarpeet ja se arvonluonti ja se teollisuus, jolla me nyt ylipäätään sit luodaan rahaa sekä näihin aseisiin että erikoissairaanhoitoon, niin kyllähän se on se kaikista tärkein pointti. Mutta mä oon erittäin kiitollinen siitä, että tämä ajatushautomo-agenda tänään aamulla lanseerasi uuden raportin, siitä puhuttiin tänäänkin täällä, jossa siis mainittiin erityisesti uusi moottoritie Tampereelta Vaasaan, Turusta Tampereelle, Vaasasta Ouluun ja sitten tämä kiinteä yhteys. Uskon vahvasti, että maa, jossa, siis täällähän on kasvua, on aloja, on alueita Suomessa, jotka kasvaa, mutta keskimäärin maa ei ole kasvanut 18 vuoteen. Meidän on pakko uskaltaa ajatella myös yhteyksiä ja infrastruktuuria aivan uuden kunnianhimon tason kautta. Ja siksi mä oon niin iloinen, kun mä näen, että täällä on 300 huipputyyppiä, josta kaikki kerran kuukaudessa puhutte tästä, hyödynnätte teidän kontakteja,
Siinä on jo 4200 puhelua vuodessa. Ne puhuu 10 hengelle. Niin on reilu 40 000 ihmistä vuoden päästä, niin on lähtenyt ajattelemaan tätä hommaa. Niin jos se sovitaan, niin se riittää mulle. Tack så mycket. Kiitos Jukka. Vi tar några frågor. Eli nyt olisi mahdollisuus kysyä Jukkelta kysymyksiä. Olkaa hyvä. Rohkeat ehtii ensin. Har vi frågor till Jukka i publiken? I så fall har jag en fråga. Nej? Okej. Och när du får mikrofonen så presentera gärna dig själv. Saa mielellään esittäytyä. Ja, jag är Krista Granskog från Kristinestad. Och det som nu bekymrar mig mycket här så är det 200 miljarder som ska investeras i Finland. Och med dagens politik att vi har inte så lätt att ta emot utländska arbetare. Hur har regeringen och kommande regering förslag hur vi ska komma över det här? För eget befolkningsunderlag kommer ju inte alls att räcka till. Tack, jag tänkte jag skulle börja med att svara på vad kommande regeringar ska göra. Det är alltid lättare, men frågan var vänligt ställd på det sättet. Men tack och lov har vi en hel del med det där utländska vänner och kundande. Alltså enbart i Vasa så är ungefär det 120, är det 100 nationaliteter och 120 olika språk eller tvärtom. Men en väsentlig del, alltså 12-14% som har utländsk bakgrund, 70 nationaliteter enbart på Wärtsilä. Men vi behöver mera och vi måste välkomna alla som vill komma och jobba, alla som vill komma och studera. Av de här 200 miljarder du nämner i den där norra delen av Norden så åtminstone 700 miljoner ska ut i Kristinestad i form av det här koppet som vi har haft 2 möten om de 2 senaste dagarna. Du har helt rätt, vi måste våga välkomna människor, men också därför pratar jag så mycket om att koncentrera den här R&D inom globala bolag till Finland, för då kan du rekrytera experter inom de här koncernerna. Om nu liksom något bolag som börjar på W har kanske 18 000 anställda globalt, varav 4-5 i Finland. Där är en jättestor pool inom koncernen som man också kan ta hem till Finland. Som är färdigt integrerade, som är färdiga skattebetalare. Vi måste se till att du har barndagvård på engelska och allt annat. Eli siksi mä puhun niin paljon globaalien konsernien TK:n keskittämisessä Suomeen, koska se on sitä parasta ja helpointa ja järkevintä myös maahanmuuttoa. Mutta paljon on tehtävää vielä. Mun mielestä tämä Intian suurlähettiläs puhui tänään erinomaisesti. Siellä talous kasvaa, siis absoluuttisissa mitoissa 500 miljardia tulee lisää joka vuosi. Ja jos nyt Pohjoismaiden merkittävin energiateknologiakeskittymä kääntää 5-7 miljardia, niin on siinä kakkua vielä niin kuin meille muillekin. Mutta tarvitaan osaajia ulkomailta ja omasta puolestani lämpimästi tervetuloa tekemään töitä ja opiskelemaan. Utländska studerande behöver vi mera av också. Helt klart, där har vi underpresterat. Hur många har de i Australien, Peter? Om vi skulle ha lika mycket utländska studerande som i Australien så skulle vi i Finland ha 158 000 internationella studeranden. Nu har vi 20 000, så vi har underpresterat helt otroligt mycket. Och bara för att sen lite berätta vad det här betyder. 158 000 utländska studerande skulle generera 48 500 nya arbetsplatser i Finland. Jag vet inte om det är mycket eller lite, men det är ju en bra början. Och sen inverkan på vår ekonomi 4,5 miljard. Nu använder vi 3 miljarder på högre utbildning, 2 miljarder på våra universitet, 1 miljard på yrkeshögskolorna. Så varför ska vi inte ta tag i det här och se till att det händer? Att inte kan vi ju vara sämre än Australien. Tack Peter Westerbacka. Har vi fler frågor? Vi hinner med åtminstone en till. Är det någon som är modig? Vet ni vad? Då tror jag nästan vi tar och kör vidare. Tusen tack Jocke. Tack. Sådär, ja hörni, vi har ju redan talat om Nordic Connector idag, en fast förbindelse över Kvarken. Och nu ska vi få lära oss lite mer om en annan fast förbindelse, nämligen Öresundsbron som går mellan Malmö och Köpenhamn. Och vår nästa talare är Maria Persson,
som är docent och lektor vid nationalekonomiska institutionen på vid Lunds universitet. Och Maria forskar inom internationell handel, handelspolitik och ekonomisk integration. Och hon har bland annat skrivit en artikel om hur Öresundsbron oväntat skapar mycket ny handel mellan Sverige och Danmark. Och det är det vi ska få höra snart om idag. Och Maria berättar att hon bor i natursköna Hör som är mitt i Skåne. Och precis som Theo här tidigare så skulle hon kunna tänka sig att bo i Bergen men också i Köpenhamn. Men nu ska Maria få berätta mer om de ekonomiska effekterna av Öresundsbron. Varsågod. Nu ska vi se, hörs jag? Ja, toppen. Ja, mitt budskap idag kommer att vara att den fasta förbindelsen över Öresund skapade oväntat mycket ny handel mellan Sverige och Danmark. Det här är ett forskningsprojekt som jag och min medförfattare Christian Sögaard på University of Warwick har jobbat på i många år. Det är fortfarande inte riktigt färdigt, men det jag ska prata om idag är vi väldigt trygga med att det här är de resultat vi kommer att landa i. Så jag vet att det är varmt här inne, det är sent på eftermiddagen. Så jag tänkte att jag hoppar direkt fram till att ge er forskningsstudien i ett nötskal. Så vet ni var vi ska landa någonstans och ni kan luta er tillbaka sen lite och slappna av. Så det vi fokuserar på i det här projektet, det är just fasta förbindelser, det vill säga broar, tunnlar, vägbankar, som då omvandlar det som är vattenhinder mellan två länder till det som reellt sett är landförbindelser. Och vårt speciella fokus, det är Öresundsbron. Och vi ställer oss frågan hur mycket extra aggregerad bilateral handel skapades när Öresundsbron öppnade. Vi använder oss av något som kallas för en syntetisk kontrollmetod. Jag ska säga pyttelite om det. Och det vi finner är att varuhandeln mellan Danmark och Sverige är i runda slängar 25% större än den hade varit om bron aldrig hade byggts. Och det vi jobbar på nu, det är att försöka sätta det här i perspektiv. Är det mycket eller lite med 25%? Så vi försöker jämföra det med andra reformer som man kan göra. Så ett exempel på en jämförelse är att den här effekten är faktiskt minst lika stor som effekten av att gå med i EU, enligt våra preliminära resultat. Så det är det här jag ska prata om. Nu vet ni det, nu kan ni slappna av. Och jag tar ett steg tillbaka och börjar med att introducera lite mer ordentligt. Fasta förbindelser är populära, det har vi märkt idag, inte minst. Det finns ganska många av dem runt om i världen. En del väldigt välkända som tunneln mellan Storbritannien och Frankrike. En del som håller på att byggas, till exempel en förbindelse över Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland. Men många andra har också föreslagits. Boris Johnson ville gärna ha en bro mellan den irländska ön och Skottland. Och såklart Kvarkenförbindelsen. Ett utmärkt exempel på någonting man diskuterar, skulle vilja göra. Men ett problem som vi har varit inne på idag, det är ju att det här typiskt sett kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Och eftersom det kostar väldigt mycket pengar så vill ju politiska beslutsfattare veta vad får vi för de här investeringarna. Men tittar vi på forskningslitteraturen så vet vi faktiskt förvånansvärt lite om den saken. Och det är vårt avstamp. Så vi kommer att fokusera på just den bilaterala handeln för att försöka skapa lite ljus om vad händer med den bilaterala handeln när vi skapar fasta förbindelser. I den här församlingen så tror jag inte jag behöver prata så mycket om den empiriska kontexten. Ni ser kartan här, vi pratar ju om Öresundsregionen. Som alla här inne vet så är det en tät integration sedan många, många år mellan Danmark och Sverige. De existerande handelshindren är mycket låga. Men innan bron byggdes så separerades ju länderna av en havsgräns. Och det betydde att skulle antingen människor eller varor komma över från den ena till den andra sidan så var man tvungen att på något sätt använda sig av båt. Det
fanns gott om båtar. Ni kan se här att längs hela kusten så fanns det faktiskt fullt med färjeförbindelser och svävarbåtar. Så det var inte alls jättesvårt. Men alla de här kräver ändå någon form av skifte i transportslag från landtransport till vattentransport. Så därför efter många decennier av diskussion, vilket kanske känns bekant här, så tog man äntligen 1991 ett politiskt beslut att skapa en fast förbindelse mellan länderna. Byggstarten blev 1995 och kan löna sig att bara vara på det klara med vad det här faktiskt innebär. Vi pratar om en Öresundsbro, men det är faktiskt verkligen en fast förbindelse. Det är en bro plus en tunnel som sen kopplas ihop med hjälp av en konstgjord ö, Pepparholm som ni ser på bilden här. Så det är ett komplicerat bygge. Och den är öppen för både vägtrafik och för tåg, vilket såklart spelar roll för möjligheterna att handla. Den officiella öppningen skedde i juli 2000. Och en detalj som jag vill att ni ska ha i bakhuvudet. Även om bron öppnade så var de viktigaste färjelinjerna fortfarande kvar. De finns ännu idag fortfarande kvar. De mindre lades ner, men de viktiga, framförallt mellan Helsingborg och Helsingör, de finns kvar. Så det blev en expansion av transportkapaciteten i regionen. Jag ska inte vara långrandig här, men ändå någon minut så är det bra att fundera på varför skulle vi egentligen få mer handel om det är så att vi skapar en fast förbindelse. Och man kan säga att mycket av det här handlar om tid. Så vi lutar oss mot en stor forskningslitteratur där jag själv har jobbat som visar att tidsåtgång, när saker och ting tar tid, när det är väntetid för att handla, då påverkar det internationell handel negativt. Och om vi jämför fasta förbindelser med huvudalternativet som är färjor så tar det mer tid med färjorna. En sak är ju det här med att en fast förbindelse, då har vi kontinuerlig service. Jag behöver inte hålla reda på en tidtabell, komma och precis ha missat färjan, utan jag kör fram och kör direkt på bron. Det vill säga jag slipper väntetid. Kopplat till det, säger att jag inte missar färjan. Ja, även i bästa fall, jag kommer precis perfekt i tid, så får jag ändå stå och vänta på hamnen, vänta i kö på att få köra ombord. Och det gäller inte bara oss privatpersoner, det gäller ju lastbilarna också. Det vill säga, det är väntetider när vi inte har fasta förbindelser. Sen finns det lite andra anledningar att förvänta sig mer handel också, som inte direkt har med tid att göra. En sån sak är att det finns en annan forskningslitteratur som visar att möten ansikte mot ansikte mellan företagsledare spelar stor roll för handel. Man vågar skriva kontrakt när man träffar någon ansikte mot ansikte. Så det faktum att det är lättare att åka från Malmö till Köpenhamn och tvärtom nu kan också i sig spela roll. Och sen, kanske mer specifikt för Öresundsregionen, men potentiellt viktigt även här. Den större konkurrensen tycks ha lett till en prispress på färjepriserna. Och allmänt så blir det en mindre tryck på den existerande infrastrukturen. Så vi får alltså inte de här flaskhalsarna som annars riskerar att uppstå. Men med det sagt, alla de här anledningarna till att det skulle vara bra för handel. Det var ganska lätt att handla redan innan bron byggdes. Och det är en viktig poäng att göra. Man skulle inte tro att det här skulle göra så jättestor skillnad, för det var inte svårt. Färgerna fungerade alldeles utmärkt, det gick var 20:e minut. Okej, så det är det vi då testar. Blir det någon stor effekt av det här egentligen? Jag bara slänger ut här att vi tittar på varuhandel. I en diskussion så kan man också ha i åtanke att det finns andra saker som kan påverkas. Tjänstehandel, integration av arbetsmarknader. Men jag väljer att tala om det som jag faktiskt har jobbat med i det här projektet. Jag ska säga lite om metoden. Hade det här varit en forskningskonferens hade jag lagt 95% av tiden här. Men jag förstår att det inte är det ni vill höra. Men lite grann tror jag ändå är bra så att ni förstår och liksom litar på våra resultat. För att vi vill ju veta inte bara att vi öppnade bron och sen efter det så fick vi mer handel mellan Sverige och Danmark. Det räcker inte. Vi vill veta att bron orsakade mer handel. Vi vill vara säkra på att det inte var något annat som hände samtidigt som vi öppnade bron som är den egentliga orsaken till mer handel. Och är jag en politisk beslutsfattare, då vill jag ju verkligen veta det här. För
Om det inte är bron som ger oss mer handel, då är det kanske den andra saken jag ska satsa på. Men det här är klurigt. Det är väldigt metodologiskt svårt. Så det vi faktiskt behöver göra, det är att skapa en kontrafaktisk värld, en fake-värld som är precis likadan som den riktiga världen, men där bron aldrig byggdes. Och sen kan vi då jämföra den här fake-världen utan bron med den riktiga världen. Och är det så att det är mer handel i den riktiga världen, ja, då kan vi lite mer tryggt säga att jo, det är bron som har skapat mer handel. Och det är just vad den här syntetiska kontrollmetoden gör. Så jag lovar att jag inte ska bli teknisk, men jag ska ändå säga lite om intuitionen bakom. Det vi gör, det är att titta på handelsflöden mellan andra europeiska länder. Till exempel mellan Belgien och Tyskland. Och så tittar vi på hur bra ett givet landpar är på att förutse hur mycket handel det är mellan Sverige och Danmark. Det vill säga, ju mer det här landparet liknar Sverige och Danmark, desto större vikt får det av en algoritm som vi använder. När vi sen har öppnat bron, då använder vi de där vikterna för att skapa syntetiska handelsflöden. Det vill säga konstgjorda handelsflöden. Och de där handelsflödena, det är det här som är viktigt, de representerar den där fake-världen där bron aldrig byggdes. Så det är de vi kan jämföra med de faktiska handelsflödena. Okej. Nu fick ni en crash course i PhD-nivå nationalekonomi. Okej. Nu om ni känner er sömniga, nu får ni rätta på ryggen, för det här är huvudresultatet som sammanfattar hela vår studie i en enda figur. Här. Så vad betyder den här figuren? Jag ska hjälpa er att tolka den. Vi börjar med det. En heldragen svart linje, det är de faktiska handelsflödena mellan Sverige och Danmark. Sen har vi streckad röd linje. Det är de syntetiska handelsflödena, de som vi har skapat. Och kom ihåg, de representerar fejkvärlden där vi aldrig byggde bron. Okej. Så om vi nu börjar med tiden före bron byggdes, jag vet inte om ni ser riktigt, men fram till ungefär 2000 där, då ser ni att de här två linjerna, de ligger nästan precis ovanpå varandra. De är otroligt nära. Och det är riktigt, riktigt bra nyheter, för det är exakt det vi vill se om vår metod funkar. Så det här är ett drömresultat. Så här bra blir det sen. Men så ser ni att vi kommer till 2000 och plötsligt händer någonting. De här två linjerna börjar att gå ifrån varandra. Och de gör det på ett speciellt sätt. Ni ser att den svarta heldragna linjen, den ligger över den streckade röda. Och det betyder, det är alltså att de verkliga handelsflödena i den riktiga världen, de är större än de här konstruerade handelsflödena som representerar världen där bron aldrig byggdes. Och det faktiskt betyder det att vi kan med gott samvete säga att jo, det verkar som att bron skapade mer handel. Det finns inte bara ett samband eller det hände samtidigt. Det är verkligen så att bron orsakade mer handel. Hur mycket mer handel då? Ja, det här är en lite läskig bild, men ni behöver inte bry er så mycket om siffrorna. Det är två saker jag vill visa här. Det ena är översättningen till siffror av hur stor effekten är. Så när vi tittar på hela perioden från brons öppnande fram till finanskrisen. Vi nöjer oss med att fokusera på den för att sen börjar det bli svårt att spåra effekterna. Under hela den perioden så har vi ungefär 25% större faktiska handelsflöden än syntetiska. Det vill säga Sverige och Danmark handlar 25% mer än man hade gjort om bron aldrig öppnades. Och som ni också kan se här, om ni verkligen lusläser siffrorna, det är att den här effekten händer inte över en natt, utan den sker gradvis. Det börjar lite smått, men sen efter några år så börjar det ta av och bli riktigt stora effekter. Så vår tolkning är att det tar förmodligen lite tid för företagen att ställa om och lära sig och se vilka möjligheter det finns med bron. Det händer inte direkt.
Det här är vårt huvudresultat. Det här har vi bombarderat med känslighetsanalys till höger och vänster. Men vi har aldrig lyckats döda det. Det här är, tror vi, så nära sanningen vi kan komma. Det är ett otroligt robust resultat. Sverige och Danmark handlar verkligen mer med varandra på grund av att bron öppnades. Så det är vår övergripande slutsats. Sverige och Danmark handlar ungefär 25% mer med varandra än man hade gjort i en värld där bron aldrig öppnades. Och det vi då håller på att jobba med nu, är det mycket eller är det bara en standardeffekt? Ja, vi håller på att jämföra det då med andra reformer som man skulle kunna göra som land. Till exempel att ha en gemensam valuta. Också någonting Sverige och Finland skulle kunna göra. Eller effekten av att länder går med i EU. Sverige och Finland är ju med såklart. Men som en referenspunkt, för det är ju en otroligt ambitiös policyreform. Och det som verkligen förbluffar mig och som är väldigt spännande, enligt våra preliminära resultat så får vi alltså en minst lika stor effekt av bron som när länder går med i EU. Vilket är ett oerhört resultat. Det hade jag absolut inte väntat mig. Så det här var på kort tid vår forskningsstudie. Vår så att säga, övergripande slutsats är att ja, men det verkar som att fasta förbindelser faktiskt kan någonting som färjeförbindelser inte kan. Vilket tyder på att man kanske ska titta lite noggrannare på den där Kvarkenförbindelsen i alla fall, även om den kostar pengar. Tack så mycket. Tusen tack Maria. Tack. Det var väldigt pedagogiskt och bra, det uppskattar vi. Har vi frågor i publiken åt mig? Ja, direkt. Har vi en mikrofon också? Och säg gärna vem du är och förrän du frågar din fråga. Jag är Elli Flen från kommunikationsbyrån Losvik och Flen. Min fråga gäller, vad består den här 25% av? Var det tjänster, varor? Kan du bara lite summera upp vad det var? Och vilken väg for det? Var det svenskarna som handlade i Sverige eller danskarna som handlade i, vilken väg det nu far? Utmärkt fråga. Det här täcker inte alls tjänster, utan bara varor. Så vi vet inte effekten på tjänster. Jag har en kollega i Lund som har börjat att titta på det. Min spekulation är att tjänstehandel förmodligen skulle få en lite större effekt. För tjänstehandel består väldigt mycket av människor som behöver flytta på sig. Och det är väldigt mycket lättare för människor att åka över nu. Men det är spekulation från min sida. Det andra du frågade om, det var riktningen. Och när vi delar upp det så ser vi att det är faktiskt åt båda hållen. Ungefär lika mycket, lite mer starkare exportrespons från svensk export till Danmark. Men i stort sett lika mycket faktiskt. Vilket inte heller är en självklarhet. Tack, bra fråga. Har vi fler frågor? Där säger jag. Ja, varsågod. Bosse Sirén från Närpes. Vindkraftverken har ju utvecklats i snabb takt och en del av de där vindkraftsanläggningarna så liknar ju närmast brostolpar. De turbinerna tänker jag på då. Hur mycket skulle man kunna underlätta den här driftsekonomin på en bro, en Kvarkenbro? Hur mycket vindkraftsturbiner eller motsvarande skulle behöva för att det ska ha en betydelse för driftsekonomi som ska uppstå? Superintressant fråga, men jag vågar inte ens spekulera om svaret för det ligger lite för långt från vad jag själv har jobbat på. Jag får uppmana mina forskarkollegor som finns i rummet till att ta tag i frågan. Jag vet faktiskt inte. Är det någon som har ett svar här? Nej? Jag tror vi får parkera den, men jag sa att vi har en fråga här och sen fortsätter vi här snart. Ja, jag tänkte på, nu är det ju Malmö och Köpenhamn som är de stora orterna. Hur mycket betyder det här för den här fadderorten Malmö typ, eller vad man vill kalla det nu, och Köpenhamn? Ser man någon skillnad? Och effekten, är det liksom störst på de här orterna, stora avgivaren, avsändaren och mottagaren, eller hur är det regionala, det där perspektiven och effekterna? Ja. Vi kan inte särskilja det i vår studie, men det finns ett fåtal studier som tittar på svensk företagsdata. Och det vi tycks se i datan, det är att
Det är de lokala företagen som framförallt använder bron. Det är faktiskt så att handeln från större delen av Sverige, den åker ner och så stannar den vid Helsingborg-Helsingör och tar färjan över. Så det är de skånska företagen och Köpenhamnföretagen som använder bron. Men de här 25%, det är på nationell nivå. Så effekten, den lokala effekten blir så stor så på nationell nivå får vi ändå 25% mer handel. Vi har gjort lite grann, titta på om det är så att det också sprider sig till andra länder. Är det så att Sverige handlar mer med Tyskland till exempel på grund av bron? Något sånt hittar vi inte, utan det är just Sverige-Danmark som tycks kunna få positiva effekter. Det betyder för Vasa och Umeå. Ja, verkligen. Och där ska man ju komma ihåg att Köpenhamn, Danmarks klart största stad, Malmö, Skåneregionen, stor del av Sveriges BNP. Med all respekt för Vasa och Umeå, lite mindre ekonomiska centra. Så att för hela Finlands och Sveriges handel förmodligen en mindre aggregerad effekt. Men den lokala effekten gissar jag skulle kunna bli ganska stor. Det är i alla fall konsistent med vad vi hittar med Öresundsbron. Och jag tror vi hade ännu en fråga från ambassadör Peter Eriksson här. Tack så mycket. Alltså, jag kan förstå varför kurvan slutar före finanskrisen. Och sen hade vi covid och jag förstår att det krånglar till statistiken. Men kurvan kan ju inte fortsätta exponentiellt hur länge som helst. Är det 25% och sen platt? Eller är det 25% och ökande? Vi har gjort körningar som är så att säga längre. Det är en väldigt bra fråga. Och det vi ser tycks vara att vi når någonstans mellan 25% och 30% och sen så håller det sig där liksom jämfört med det kontrafaktiska. Men jag vågar inte svära på det för att då händer allt för mycket annat förändras. Och då, jag vill inte stå och ljuga. Okej, hörni, vet ni vad? Vi får fortsätta snart ställa frågor till Maria. Vi ger henne en applåd. Ja. Tack. Jag rycker den här av det. Tack. För det har nämligen blivit dags för panel. Och vad heter det? Nu kommer jag av mig. I dagens panel har vi en eminent skara personer som delvis har funnits på scen här än idag och så har vi några nya ansikten. Och den stora frågan är alltså att hur stärker vi nordiskt samarbete och påskyndar de här investeringarna, infrastrukturinvesteringarna som vi har talat om. Och i den här panelen så önskar vi konkreta resultat, konkreta förslag och så vill vi höra att vad ska vi göra för att inte behöva vänta på Bryssel och NATO och våra nationella regeringar. Och panelen går alltså på båda språken. Så framförallt paneldeltagarna så önskar jag att ni tar på er eller tolkhörlurar. Och i den här eminenta panelen har vi alltså Peter Eriksson, Sveriges ambassadör i Finland. Varsågod, kom upp här och ta dig en stol. Sen har vi också Gerd Våge, kommunstyrelsens ordförande i Rana kommun och också vice ordförande i Mittskandia. Sen har vi Maria Persson som är som sagt docent och lektor vid Lunds universitet. Varsågod. Och så har vi Mikko Savola, tervetuloa. Och Mikko är alltså riksdagsledamot och försvarsutskottets vice ordförande för NATOs parlamentariska församling och också styrelseledamot i Kvarkenrådet. Och så har vi Rickard Karstedt som är regionråd för regional utveckling i region Västerbotten och också Kvarkenrådets styrelseordförande. Nåja, nu känner ni er tekniskt beredda? Alla har tolkningsutrustning. Bra. Fint. Hörrni, Elina Valtonen nämnde det här med en gemensam nordisk vision för Norden och för vår roll i den globala världen. Finns det något spår av en nordisk vision eller agerar vi fortfarande som 5 enskilda marknader? Och finns det risker med att om inte vi hittar den här nordiska visionen? Jag tror vi börjar med Peter. Varsågod. Vad säger du? Den nordiska visionen finns ju absolut och Kjell citerade ju målsättningen om att vara
världens mest integrerade marknad eller region år 2030. Det är ganska kort tid till dess. Så visionen finns där. Sen är det ju så att verkligheten också måste då anpassas eller drivas i riktning mot visionen. Och där finns det ju fortfarande saker kvar att göra, både på nordisk nivå och nationell nivå. Och självklart så sker det i en kontext av att vi alla är medlemmar i EU eller i alla fall i europeiska ekonomiska området. Och ja, vi kan klaga på Brysselbyråkrati, vi kan klaga på nationell byråkrati, men det är ju så att säga det enda vi har. Vi har ju också aktörer på lokal regional nivå och huvudsaken är väl att vi alla försöker att jobba åt samma håll för att åstadkomma detta. Tack Peter. Ja mitä sanoo Mikko? Ootko samaa mieltä? Onko meillä olemassa pohjoismainen yhteinen visio meidän roolista maailmalla? Ja jos ei, niin minkälaisia riskejä sä näet, että meillä ei ole sitä visiota? Suurlähettiläs hyvin kuvasi sitä, että meillä tämä visio on, mutta meillä vielä on tekemistä, jotta me päästään siihen toteutukseen. Mun mielestä me tehdään niin kuin tällä alueella äärettömän hyvää työtä ja se on potkaissut vauhtia. Niin kuin mä aina tykkään sanoa, että jotta tiedetään Tukholmassa, jotta tiedetään Helsingissä, että mitä täällä tavoitellaan. Ja täällä ollaan tämän Merenkurkun neuvoston kautta ja sen ympärillä tehty kyllä äärimmäisen hyvää työtä. Toki se vaatii aktiivisia ihmisiä. Se vaatii Matiaksen, joka täällä tekee paikallisesti sitä työtä molempien maiden puolella ja tuonne Norjaan myöskin. Ja sitten se vaatii aktiivisia poliitikkoja, joita meillä on molemmilta puolilta, Suomen ja Ruotsin puolelta. Mä sanon, että meillä on niin kuin Etelä-Pohjanmaallakin herätty tähän kysymykseen nyt vahvemmin. Mutta se, että miten tavallaan se visio ja meidän yhteinen tekeminen, se tulee näiden projektien kautta. Sitten kun itse on paljon puolustuksen kanssa tekemisissä, niin kyllä me tiivistetään meidän puolustusyhteistyötä. Ja tuo, mitä tuossa omassa alustuksessa pyrin kuvaamaan, eli meidän pitäisi nyt vaan entistä vahvemmin pyrkiä menemään yhteisiin hankkeisiin puolustusteollisuuden puolella ja sitten myöskin tässä ruokaturvan puolella ja ruoantuotannon puolella. Eli sieltä meillä löytyisi vahvistavia tekijöitä, jotka palvelisivat erityisesti tätä meidän aluetta. Kiitos. Jag har en fråga, framförallt till Geir och Rickard. Jag undrar vad tycker ni att skulle det vara dags att sluta prata om nordiskt samarbete och till och med prata om nordisk integration? Vi har ju hört såna talturer här idag. Vad säger Geir först? Ja, først takk for invitasjonen hit. Jeg kommer jo som kommunalråd i Mo i Rana hit, så jeg skal prøve å prate svorsk, så får vi se hvor det går. Men det er veldig bra at vi har Vasa Future Festival, og jeg tenker at dette er en arena hvor vi kan bli enige om ting og gjøre og jobbe, men vi må jobbe opp mot Oslo, Stockholm og Helsingfors. Og så tenker jeg at den situasjonen vi står i med alle landene i NATO, så er vi i en situasjon hvor Nordkalotten, som har vært en sånn perifer region der oppe i nord, det har nå fått en helt annen geostrategisk betydning. Og det er klart at den korteste veien både for Vasa og UMÅ for å nå et Atlanterhavshavn, det er jo faktisk E12 ned til Mo, og neste sommer så åpner vi en ny dypvannskai der, og i første kvartal 27 så åpner det også et ny stor flyplass der. Så vi er klar til å ta imot og bidra til at vi får en sikker øst-vest-forbindelse fra Vasa over Kvarken via UMÅ og ned til Mo. De to andre NATO-korridorene som man er enige om, den ene ligger i Trondheim til Sundsvall, og den andre ligger i Narvik til Luleå. Og det er klart at mellom Trondheimskorridoren og Narvik-korridoren så er det 900 kilometer langs E6. Og det er klart at der ligger vi strategisk midt imellom der, og ungefær halvveis så er du i Mo i Rana. Dette er noe som vi må utvikle både i forhold til militært og sivilt beredskap. Det vil ha betydning for industri, næringsliv, turisme, men det vil også være en viktig korridor i forhold til forsvars- og sikkerhetspolitikken. Så det mest konkrete, det vi snakker om, og som vi skal jobbe med når vi er ferdige her nå i ettermiddag, det er at vi faktisk skal sette sammen en delegasjon som skal reise til Oslo og til
Stockholm och till Vasa. Fordi at det i 25-26 kortene legges på hvordan NATO skal investere og hva slags planer man skal ha. Så det rett tid å gjøre det nå. Så vi må rett og slett sørge for at dette blir løftet opp i parlamentene och i regeringarna i Oslo, Stockholm och Helsingfors. Tack. Rickard, vill du kommentera det Geir sa, eller sen får du också gärna prata om integration snarare än samarbete? Jag tänkte reflektera lite grann över dagen. För att, alltså det är väldigt fantastiskt, vi har sett nu ur försvarets synpunkt, vi har sett ur näringslivets synpunkt, vi hörde Öresundsbron, det är fantastiskt. Det mest fantastiska tycker jag med Öresundsbron är att man kunde bygga ett konsortium. För i Sverige har vi ett gigantiskt problem när vi pratar infrastruktur. Det ena är att vi ska ha alla pengar på plats innan vi vågar gräva. Och tar man då Norrbotniabanan som vi har drivit nu i över 30 års tid att få bygga, så är det ju så att det hinner gå ett par år och sen gör man en ny kostnadskalkyl och då räcker inte budgeten. För i förra planen avsatte man 15 miljarder, men man har inte börjat bygga därför det kostar 20 miljarder att komma till Skellefteå. Och nu gör man en ny kostnadsberäkning så det kommer säkert kosta 22 miljarder. Och det innebär att så länge pengarna är direkt så bygger vi ingenting. Och där tycker jag Öresundsbron är ett jättebra exempel. Vi byggde järnvägen mellan Övik och Umeå på samma sätt. Vi gjorde ett bolag tillsammans, vi lånade pengarna, byggde järnvägen och staten amorterade bort lånen. Så det finns färdiga modeller på det här. Och jag tror att det är nog det viktigaste. Det ena ska jag säga att vi måste ha en gemensam infrastrukturplan mellan Sverige, Norge och Finland i de här huvudstråken. Där vi är överens om att det här är 3 länders huvudstråk. Och då kan man väga in försvarsperspektivet, vi kan väga in näringslivsperspektivet. Väldigt många perspektiv i det här. Och det andra är att våga hitta nya finansieringsmodeller som faktiskt gör det möjligt. För i Sverige så det blir ingenting. Och det är samma nu kommer man presentera den nya nationella planen för infrastruktur. Vi uppdaterar nu var 4:e år och den räcker 12 år. Om man säger att vi lägger på plus 22%, vilket låter fantastiskt mycket pengar. Men inflationen under den här tiden har ätit upp det, så det är inga nya projekt. Och så här kan vi hålla på. Ska vi då bygga en robust infrastruktur? För sanningen är ju också att vi har inte bärighet på vägarna, vi har för dålig bärighet i broarna, inte minst ur försvarets tunga transporter. Så vi har ju stora behov i Sverige. Och ska vi hålla på så här, då får vi då hoppas det inte blir kring närmaste 100 åren, för det kommer att ta den tidsaxeln innan vi är framme. Och där tror jag att vi faktiskt kan hitta en ny modell och presentera de här 3 ländernas regeringar färdiga koncept på hur man kan lösa det här. Tack. Maria, jag såg dig nicka ivrigt här. Vad säger du om vi funderar på kostnaderna? Det är ju stora initiala kostnader för de här transportinvesteringarna som vi nu faktiskt behöver göra. Hur ska vi få våra politiker, jag vet vi har en del här på scen i alla fall, men hur ska vi få dem att våga göra de här investeringarna och ta de här besluten med de effekterna som vi kanske inte ser direkt? Kanske vi ser dem direkt, men också i ett längre perspektiv. Ja, delvis är det vi försöker göra, vi forskare gör, att tydliggöra vilka effekterna blir. Och vi har ju tittat på varuhandel, men det finns ju många fler effekter som vi inte har tittat på. Tjänstehandel var vi inne på lite i en fråga, men också en stor effekt som vi inte varit inne på här, det är ju att man knyter samman arbetsmarknader på båda sidor om vattnet. Och de effekterna kan ju bli riktigt, riktigt stora också. Så kan man tydliggöra effekterna, sätta siffror på dem, så hjälper det säkert en nervös politiker, gissar jag. Sen ska man också fundera på, det är ju en stor effekt vi ser på Öresundsbron. Du var inne på finansieringen av just Öresundsbron. Folk i regionen är inte riktigt lika glada med lösningen, för att den är ju väldigt mycket brukarbaserad, och det betyder att vi har ohyggligt höga avgifter för att åka på bron. Och det börjar bli ett hinder mot att den ska användas effektivt. Sen finns det lite sådana här fördelningsfunderingar man kan ha, att det betyder ju att kostnaden läggs på skåningarna reellt sett, för det är de som använder bron. Men som vi ser så kommer delvis nyttan hela Sverige till del. Så det finns många sådana här dimensioner man måste fundera på. Tack. Och jag skulle gärna vilja tala om det här med politiskt mod och inte mod och det där, och att våga ta beslut. Peter, jag tänkte fråga dig, att som diplomat, så hur ser du på förutsättningar för att öka det här modet och beslutsamheten i Norden inför den här framtiden vi står för och de här stora frågorna, strukturella frågorna? Ja, alltså
Jag företräder ju politikerna, inte jag som talar om vad de ska göra. Så. Men jag tror att som Maria var inne på, om man kan sätta siffror så underlättar det. Generellt sett så tror jag både svenska och nordiska politiker är väldigt rationella och att med så att säga, goda argument kan man faktiskt driva en fråga. Sen är ju dynamiska effekter svåra att beräkna. Men det är klart att om man tittar på historien då, Öresundsbron, så kan man i alla fall konstatera att det varit stora dynamiska effekter och att det kanske då påverkar inställningen till slut till andra projekt som också kan vara ha stora positiva effekter på sikt. Så data, så att säga, underlag, fakta är jätteviktigt. Sen är det klart att vi var ju Finland lite snabbare än Sverige, men vi fattade också galoppen ganska snart. Att när omvärldsförutsättningarna totalt förändrades så förändrade vi vår politik. Även om vi på vissa sätt kanske har haft en sån politik i 200 år så kunde vi ändå byta på 2 månader eller 3. Det vill säga, när det känns ett behov eller när behovet blir uppenbart så kan vi faktiskt åstadkomma ganska stora grejer. Stora förändringar även i till synes tröga, stabila länder som Sverige och Finland. Och jag tror att det gäller på andra områden också. Det vill säga, det gäller att få fram, att alltså förnimma behovet som finns. Och det har flera talare här varit inne på, och inte minst Erik då, att det finns stora problem eller hot, som han sa, på det ekonomiska området. Och om vi så att säga medvetandegör oss själva om dem så genererar det också, tror jag, åtgärder. Och som sagt, det finns en vision och det gäller bara att komma igång och genomföra det. Tack. Mikolle seuraava kysymys. Nämä Pohjoismaille tärkeät kysymykset, niin ne tuppaa välillä jäämään Brysselin ja kansallisen byrokratian rattaisiin. Miten me voidaan ottaa johtajuus näissä kysymyksissä ja ehkä varsinkin täällä meidän alueella, että sitten saadaan edistettyä ne paremmin? Joo, mun mielestä hyvin tärkeä kysymys tuossa on se, että mä allekirjoitan kaikki tämä, että pitää olla vaikuttavuusarviointia, pitää olla laskelmia siitä, että joku hanke on kannattava ja sillä me pystytään sitä pohjaa tuomaan. Mutta sitten kun itsekin olen ollut siellä hallitusohjelmaneuvotteluissa, missä eri puolueet sopii sitten niistä hankkeista, mitä isoja kuvaa ruvetaan viemään eteenpäin, niin se on lopulta politiikkaa kuitenkin, ne on poliittisia päätöksiä, mitä tehdään. Eli kyllähän meillä pitää niin kuin tämä tämmöinen yhteiskuntasuhdetoiminta olla, aivan niin kuin tämä tilaisuus toimii erinomaisesti sellaisena, että lisätään sitä tietoa, eri puolueiden ihmisiä on täällä puhumassa, keskustelemassa ja saamassa tietoa, ja mä niin kuin kannustan siihen, että eri viiteryhmiin tästä pitää puhua. Haluan sanoa vielä senkin, kun itse tuun tuosta Etelä-Pohjanmaan puolelta, on siellä maakuntavaltuuston puheenjohtaja, sain nyt tulla tuohon Merenkurkun neuvostoon viime kaudella, niin kun alkuun puhui tästä Merenkurkun yhteydestä, niin monella oli se käsitys, että tämä on vain jotain nyt, mikä tapahtuu Vaasan ja Uumajan välillä. Kun tosiasia on se, että puhutaan Mo i Rana ja Jyväskylän välissä olevista asioista ja valtavista elinvoimatekijöistä. Mutta mitä meidän pitää niin kuin kokonaisuutena tehdä sitä tietoa, me tarvitaan enemmän, niin kuin Joakim Strand hyvin sanoi, että meidän pitää puhua tästä ihmisille enemmän, mitä laajempi joukko tietää, mitä laajempi joukko ymmärtää, saada hyväksyttävyyttä. Ja kyllä mä sanoisin, että meillä on aika tärkeä sidosryhmä tuonne Brysseliin päin, myös meidän europarlamentaarikot ja heidän tavallaan tietoisena pitäminen. Ja sitten yksi kanava on vielä tuo Pohjoismaiden neuvosto, joka toimii tässä yhteisesti, ja hehän käsittelee tällaisia yhteisiä hankkeita. Sen lisäksi meillä myöskin hallitukset kokoontuu välillä yksin, ja viimeksi kun oli tämmöinen huippukokous Ruotsissa, niin tämä meidän yhteyshän nousi siellä esiin, että me tarvitaan hyvin laaja-alaista vaikuttamista täältä paikallistasolta aina sitten sinne valtakuntien huipulle. Kiitos. Snart tar vi frågor från publiken. Geir, jag har en fråga till dig. Vad tycker du är den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen som måste göras här och nu? Och vilka misstag ska vi undvika då vi planerar de här infrastruktursatsningarna i Norden?
Ja, jag har inte fasiten på det, men jag ska säga vad jag tror och vad jag tycker. Jag tror att det är viktigt nu att man får satt igång, alltså att man får starta så fort som möjligt och komma igång med bron. Fordi att det må starte med bron, och så går ju då trykket i forhold til å få løsningen å utvikle vår korridor. Det må komme via Finland, Sverige og mot Norge. Sånn at jeg tenker at det viktigste vi gjør, få bygd broen, få oppgradert høyde-breddkurvatur på E12 på vägen, og også få gjort en kobling mellom på jernvägen fra Storuman og inn på Nordlandsbanen i Norge, sånn at du faktisk kan få jernväg hele vägen fra ned til Atlanthavn til dypvannskar på Mo. Det er det vi må gjøre i forhold til å utvikle vägen, broen og jernvägen. Hvis vi får gjort dette, så får vi må få etablert denne korridoren nasjonelt i Oslo, Stockholm og Helsingfors, sånn at denne faktisk blir en korridor som har de samme mulighetene og får den samme statusen som Trondheimskorridoren og Narvik-korridoren. Fordi at fra Trondheim, som jeg sa, til Narvik så er det 90 mil, og midt mellom der så ligger den. Og det er det tross alt både for næringslivet og for forsvars- og sikkerhets og for forsyning og logistikk, så er det jo mye bedre å ha 3 korridorer enn 2 korridorer. Og det er så mye som skal fram og tilbake her, og muligheten er så stor at vi blir ikke en konkurrent. Det er nok marknad, nok muligheter for 3 korridorer, og da er det det vi må gjøre. Tack. Maria, vill du kommentera att vilka misstag ska vi undvika då vi planerar framtida infrastrukturlösningar? Ja, en tanke jag spontant får, det är ju att det är en sak att bygga infrastruktur, men sen måste man också se till att den rent praktiskt går att använda. För det är väl någonting man sett i Öresundsregionen att om jag tar exempel gränspendlare, de som i allmänhet bor i Sverige och arbetar i Danmark. När man en gång i tiden förhandlade mellan Stockholm och Köpenhamn om hur regelverket skulle vara, så landade man i att man skattar där man arbetar. Det vill säga, enkelt sett så är det Köpenhamn som tar in skatteintäkterna, men Sverige har alla utgifterna för skolor och sjukvård och allt vad det kan vara. Det där är inte riktigt bra. Och den här typen av liksom de här regelverken som behövs för att vi ska kunna använda det, det tror jag att man ska tänka noggrant igenom så att det blir rätt från början, att det funkar. För får vi regelverk så att folk tvekar att använda infrastrukturen, vare sig det är företag eller hushåll, det kan vara dåligt. Tack. Och innan vi öppnar upp för publikfrågor, Rickard, vilken roll har medborgare, företag och civilsamhälle för att driva på det här nordiska samarbetet? Och hur kan lokala och regionala aktörer som Kvarkenrådet få en större inflytande i de här frågorna och vara en katalysator för verklig förändring? Ja, men jag tror att det är en väldigt stor betydelse. För är en erfarenhet, det nämndes ju här på förmiddagen också, Northvolt, och det är klart att jag har jobbat sedan dag 1 med det. Och även nu väldigt intensivt, inte minst i sommar. Och något jag har lärt mig av att alltså det är Skellefteå kommun och regionen, vi tillsammans, som i uppgång och nedgång hanterar det här. Staten har gjort så här, oavsett regeringsfärg kan jag säga, för det var samma från förra regeringen. Och så är det nog i de här frågorna också, för att regionerna i Sverige har ju faktiskt utvecklingsansvaret och vi har infrastrukturansvaret också. Så staten frågar oss om vilka prioriteringar vi har. Problemet är ju att Sverige har haft en fördelning av pengar utifrån befolkning. Och det innebär att bor det mycket folk så får man mycket pengar till vägar, järnvägar och så vidare. Och vi bor inte så mycket folk, alltså räcker inte pengarna till. Och så säger de att ni måste prioritera bland era objekt. Men jag menar, även inklusive bron är ju en kostsam sak. Men tittar jag på svenska planen, jag tror inte man ska behöva investera mer än 20% i norra Sverige och vi skulle lösa hela systemfrågan både med järnväg, bro och så vidare. Och vi pratar 20% av en total plan, så på totalen är det inte stora investeringar. Men vi måste liksom hitta dels en argumentationslinje, och där tror jag att vi som organisation tillsammans med kommunerna kan ha precis det Joakim Strand lyfter, en debatt med människor så att man förstår värdet och vikten av det här. Och sen måste vi få nationell, framförallt att modet att liksom våga säga att ur det nya läget, vi ser det Gay prata om de olika korridorerna tillsammans med de här länderna, ta beslut och säga att ja, men vi kanske måste skruva om lite grann.
vi kanske inte kan göra alla investeringar i södra Sverige nu, utan ni får vänta ett tag därför vi måste prioritera upp det här just nu. Men det krävs mod, för vi är inte så många väljare heller i norra Sverige tyvärr. Men det krävs modiga politiker. Tack. Ni får kommentera. Jag har kört på som tåget här med frågorna. Geir har en kommentar och sen tar vi från publiken. Jag tycker det som Richard säger nu är viktigt, för att hvis vi ser, vi har alla tre länderna har var sin nationella transportplan. Så kommer i tillägg så är det möjligheter med EUs infrastrukturfond, och så vet vi att nu ska vi upp till 5% av bruttonationalproduktet. Och där är det 3,5% som ska gå till artikel 5, och så är det 1,5% som ska gå till artikel 3, inte sant, med infrastruktur och samarbete mellan det civila och militära samhället. Och det är klart att det är många som är ute efter, alltså 1,5% är mycket pengar, men där ligger det också en finansieringsmöjlighet på detta. Och då tänker jag, då måste vi sätta oss ner tillsammans, för att nu är utmaningen vår när vi ska jobba öst-väst är att all nationell beslutning och politiska processer, de sker sør-nord. Men nu ska vi jobba öst-väst, inte sant? Och de enkelte landenes nationella transportplan, alltså den norska nationella transportplan, den stoppar i Ombukta. För då övertar Sverige, och det samma är det också med Sverige och Finland. Vi har inte statistiker, vi gör inte beräkningar som går över gränserna, för att de som sitter och lagar dessa planerna, de har besked om att göra det innanför de nationella gränserna. Så därför igen, vi måste sätta oss ner tillsammans, och så måste vi ta oss en tur till Oslo, Stockholm och Helsingfors. Tack. Och nu tar vi frågor från publiken, men vi har först ut har vi Johan Hjelm från Mälardalsrådet som har en kort hälsning och en kommentar. Stort tack. Jag heter Johan Hjelm och representerar Mälardalsrådet som är kommunerna och regionernas intresseorganisation i Stockholm-Mälarregionen. Vi är väldigt glada att vi har fått en inbjudan från Kvarkenrådet med Mattias, Johanna och Sara med flera att kunna vara med här idag och berätta lite kort. Vi har också tillsammans med Kvarkenrådet tagit fram en ny rapport som beskriver just den här typen av storregionala samarbeten, värdet som de skapar. Och det är väl det som är min fråga till panelen. Varför är det just de storregionala nätverken och organisationerna som driver på för framgångsrika projekt och initiativ i vår del av Europa? Tack. Tack. Rickard känner sig manad. Ja, nej, men alltså jag tror att vi är de enda som ser det här. Alltså nu är jag lite elak kanske mot våra nationella, men tar vi Sverige så är det 350 myndigheter och varje myndighet ser sitt eget stuprör. Vi måste till och med anställa samordnare i Sverige för att myndigheterna ska prata med varann. Det här är, så att de enda som ser det är de här storregionala samarbetena, därför vi ser helheten. Vi ser allt ifrån försvarets betydelse till näringslivets betydelse till, och vi är de enda som ser det. Och därför blir det naturligt att det är egentligen bara vi som kan driva de här. Utan det som krävs är ju att de här företrädarna lyssnar på oss och liksom tänker att nu måste vi satsa på det här därför de har faktiskt rätt. Där ska vi säga att sista 5 åren efter pandemin så har det ju verkligen skett enorm förändring. För tidigare om man läste svensk nationell plan och frågar liksom, vad tänker ni om de öst-västliga stråken till Trafikverket? De bara, vårt uppdrag slutar vid nationsgränsen. Sen tittar man inte längre. Utan det är sista 2 åren man har startat samarbete nu mellan våra länder också. Så vi har drivit fram att Trafikverket också pratar med Norge och Finland för att göra gemensamma. Men det är de sista 2 åren. Så att vi är de enda som ser det och därför tror jag det blir naturligt att det är vi som driver frågorna. Tack. Och det var Mikko först och sen tar vi Geir. Mikään muu organisaatio kuin Merenkurkun neuvosto ei edelleenkään kokoa tätä väkeä yhteen, mihinkä Richard hienosti viittasi. Tämä on ainut, missä on molempien maiden, tai itse asiassa 3 maan toimijat, poliittiset toimijat ja sitten kutsuttuina liikenneministeriöiden edustajia, maakuntaliittojen edustajia, kuntien edustajia, virkamiesjohtoa ja niin edelleen, ja sen tiedon välitys sen kautta. Tämä on aivan niin keskeinen kysymys. Ja tämä myöskin on niin kuin loistava organisaatio siinä mielessä, että kun tämä on ottanut ihan niin kuin strategisen vision siitä, että meidän pitää laajentua, ja tuo suomenkielinen puoli, suomenkielinen Pohjanmaa on otettu entistä voimakkaammin mukaan tähän, ja se lisää sitä painoarvoa siihen, että myöskin sitten esimerkiksi tätä meidän kiinteätä yhteyttä pystytään tukemaan, mutta että tuo mikä kysymys vaan tähän liittyen oli, niin mun mielestä mikään muu organisaatio edelleenkään toimi, joka pystyisi tätä tietoa välittämään muuta kuin Merenkurkun neuvosto näin vahvasti.
Kiitos. Ja vad säger Geir? Kommentar? Ja, jag tror att jag ska inte uttala mig om svenska och finska förhållanden, men säga att något som är utmaningen i Norge det är att vi är väldigt siloorganiserad. Ikke sant? Du har alla dessa verken och etaterna som jobbar med sina ting. Men så är det också intressant att vi greide faktiskt i samarbetet här i 2018 så blev det lagat en felles trafikstrategi mellan alltså i hela E12-regionen, så att Trafikverket både i Norge, Sverige och Finland satte ned i lag, och då beskrev man behovet för hamnutveckling, fastförbindelsen och flygplatsutbyggingen och sånt. Men det viktigaste man märkte där, det var ju att det visade sig att det norska, svenska och finska trafikverket hade var sin modell för att beräkna årsdøgntrafikken. Så det viktigaste var att man faktiskt då fann ut att det var kanske ett poäng att ha samma sätt att mäta årsdøgntrafikken, sånn at, och det är viktigt, visar hur viktigt det är. Men det är klart, den planen där, efter att Sverige och Finland nu har blivit med i NATO, så är det helt uppenbart att då må vi få en genomgång och en rullering av uppdatering av denna trafikstrategin, och det jobbar vi med i förhåll till att Midtskande, som är samarbete med Nordland, Helgeland och i Norge och Västerbotten i Sverige, vi har ju fått laga en egen rapport som ser på, hvor jag prøvde å oppdatere vilka nya behov vi har när alla tre länderna är med i NATO och den nya geopolitiska situationen. Men det korta svaret är att punkt 1, beslutningar tas sør-nord, och att det är för mycket siloorganisering. Tack. Och nu, vi har inte mycket tid för frågor här, men jag har lovat en fråga hit. Nästa fråga kommer där, men om vi hinner i tid. Jo, mitt namn är Filip Aminov och jag har en fråga egentligen främst till Mikko. Finland har märkt under det senaste året att vår internationella infrastruktur när det gäller data, el och gas är ganska högt riskutsatt. Och jag undrar om vi tar med de här frågorna i Kvarken-samarbete och överhuvudtaget hur vi tänker vår infrastruktur lite bredare än bara landsvägar och järnvägar. Tack. Och om det finns kommentarer om hur man tänker i de andra länderna om de här infrastrukturfrågorna, så hör jag gärna kommentarer. Tack. Ja se taisi olla Mikolle, eikö? Joo, siis ehdottomasti pitää ottaa, ja Nordic Connector ainakin minulle näyttäytyy tämmöisenä laajana hankkeena, missä on nimenomaan datayhteydet mukana ja energiainfrastruktuuri mukana, mukaan lukien rautatie ja sitten maantieyhteys, eli laaja kokonaisuus. Ja kyllähän huoltovarmuus lähtee siitä, että tämä energiahuolto pitää olla niin kuin hoidettuna, ja Suomen lähimmät kumppanit on Ruotsi ja Norja näissä energiakysymyksissä, koska jos kriisi tulisi, Itämeri menisi käytännössä kiinni, Suomi olisi saari ja nämä huoltoreitit tulisi silloin täältä pohjoisempaa ja ne tulisi käytännössä näiden meidän kahden läheisimmän maakumppanin kautta. Eli kyllä kysyjän kanssa on aivan samaa mieltä, että tämä pitää olla mukana. En kommentar på den frågan också. Jo, nej, men jag ska bara säga att Kvarkenrådet har inrättat en energiberedning också. Där finns energibolagen på både svensk och finsk sida, universiteten, vi från Kvarkenrådet samlat just i de här frågorna. Tack, och vet ni vad, jag är ledsen, jag såg flera händer, men vår tid är slut. Så vi ger en stor applåd till vår panel. Tusen tack. Tack så mycket. Och nu får vi några sista avslutande ord av Mattias Lindström, Kvarkenrådets direktör, som knyter ihop säcken åt oss. Du får stå där. Mattias, vad säger du om dagens seminarium? Är det någonting du vill speciellt lyfta fram? Ja, en fantastisk dag och många inspirerade talare och talturer. Och jag vill först och främst rikta ett tack till alla deltagare, alla som har varit på scen här och bidragit till det här fantastiska seminariet, tolkteknikerna som har gjort ett utmärkt arbete som vanligt och tolkar.
Och sen också förstås vår ypperliga moderator Sara som har dragit igenom det här i den här värmen som inte var den lättaste att hantera. Och sen också förstås vår personal i båda organisationer, både Finsk-svenska handelskammaren och i Kvarkenrådet, som har jobbat med alla tekniska detaljer. Och specifikt också till Finsk-svenska handelskammaren till det här samarbetet. Det här är ett väldigt fruktsamt sätt att samverka våra organisationer emellan. Och Sture Udd, jag vet inte om han är här för tillfället, men ett stort tack också till Sture som ordnar det här unika, får väl säga, arrangemanget varje år. Det som Mikko var inne på, så samlade representanter från alla håll och kanter, och det är ett ypperligt tillfälle att nätverka och diskutera med olika aktörer. Vi har som sagt fått höra en hel del inspirerande talturer, och det jag tar med mig är att om Norden är starkt så kan vi göra skillnad i världen och blir en spelare att ta i beaktande även i en global miljö, och det här tror jag vi ska ta fasta på i det fortsatta arbetet. Men om vi ska bli starkare så måste vi också integrera våra länder mera konkret, det som Geir också var inne och pratade om, och en integrering av länderna så förutsätter förstås förbättrad infrastruktur. Fasta förbindelsen som har varit på tapeten här flera gånger under dagen är förstås en central del av den här infrastrukturen som krävs. Och den måste sättas i en kontext av att den har nordisk och europeisk betydelse, och också att en del i större stråk. Det här är en sak som är större än bara samarbete Umeå och Vasa, Österbotten, Västerbotten. Det här är en betydelse för hela norra Finland och hela norra Europa egentligen. Så det här är viktigt att komma ihåg, att man inte stirrar sig blind på att vad betyder det här för Vasa och Umeå för oss som bor här, utan det har faktiskt betydelse i en större geografi. Men för att lyckas med det här så måste vi också ha med den nationella nivån, och där har vi mycket jobb att göra. Det händer inte av sig själv. Det har vi sett i många andra olika projekt, till exempel färjeprojektet. Att vi måste ta de här regionala initiativen, och det är vi ju faktiskt väldigt bra på och har också väldigt goda förutsättningar till här i vår region. Men vi kan bli ännu bättre på den punkten. Men läget är ju nu den att vi har i strukturerna, som kom fram också, en lång tradition av samarbete. Vi utvecklar också samarbete och försöker engagera nya regioner. Södra Österbotten och mellersta Österbotten på finska sidan har starkt kommit med här också under de senaste åren, vilket som Mikko var inne på också stärker den här samarbetsstrukturen och våra möjligheter att påverka. Vi har hört av Erik att det finns kapital att tillgå, bara man har de rätta kanalerna till kapitalen, och vi har kunskap. Och det som Maria var inne på var ju otroligt intressant, att de här effekterna kanske är otroligt mycket större än vad vi tror, och vi behöver ha mera kunskap om de här frågorna för att kunna ta fram så bra beslutsunderlag till våra politiker som möjligt. För det som framkom här så var ju att det är till syvende och sist ett politiskt beslut i 2, förhoppningsvis 3 olika länder som ska till för att det här ska komma och förverkligas. Men vi har ju också framförallt drivna och engagerade politiker. Våra landskap på båda sidor Kvarken så är ju kända för det, att våra politiker vågar lite mer än alla andra. Och vi måste våga ännu mer i framtiden om det här ska bli verklighet, och också kunna våga gå in och skapa de här wow-effekterna och verkligen gå in för de här stora projekten och inte bara hålla på och peta med små saker. För att vi har faktiskt möjlighet att påverka Nordens framtida utveckling här i vår region. Och kan vi stärka Norden här i vår region så kan vi också ha en modell för hur man ska jobba på övriga delar i Norden. Och det tror jag är en nödvändighet inför framtiden. Men jag ser att Sara stampar, så jag vill åter en gång tacka alla som har deltagit, och tacka alla talare och alla arrangörer och alla som har medverkat på sätt eller annat. Det var ju fantastiska dagar, och jag hoppas att ni har fortsatt fint seminarium. Tack! Tusen tack Mattias. Och tack också för min del. Ja, okei. Tack allihopa. Tämän päivän seminaariohjelma oli nyt tässä. Är ni anmälda till kvällens middag, så den börjar klockan 18 i restaurangen i festsalen. Eli jos on ilmoittautunut illalliselle, se on kello 18. Tuolla on Butterfly-näyttely toisella puolella tietä. Där finns en utställning som heter Butterfly. Och programmet fortsätter här de facto om 4 minuter, så vi tar och avslutar för idag. Tusen tack allihopa!
No niin, tervetuloa tähän iltapäivän paneeliin kuuntelemaan riktigt hjärtligt välkomna till den här eftermiddagspanelen. Nyt tämän iltapäivän aikana puhutaan tunti-investoinneista. Tässä aamupäivällä oli paljon keskustelua kasvusta. Siitä on tässä yhteiskunnassakin puhuttu kasvusta tai pikemminkin sen puutteesta. On puhuttu viennistä täällä aamupäivällä ja nyt oikeastaan ajateltiin puhua tunti-investoinneista. Siitä, miksi investoinnit on tärkeitä, mitkä on Suomen vahvuudet, mitkä on Suomen heikkoudet tässä suhteessa, mikä on valtion, mikä on markkinoiden rooli ja minkälaisia investointeja tänne halutaan ja miten nämä investoinnit rahoitetaan ja löytyykö tähän kaikkeen, mitä halutaan tehdä, niin rahaa markkinoilta. Mun tavoitteena moderaattorina on synnyttää tässä keskustelua, joka tarjoaisi teille jonkunnäköisen kokonaisnäkökulman siihen, että mistä se houkutteleva investointiympäristö muodostuu. Ja taustutusta sille, että miksi nämä investoinnit on tärkeitä, minkälaiset asiat vaikuttaa investoreissa siihen, että mihinkä valtioon niitä kohdennetaan. Me ollaan ehkä oltu taipuvaisia täällä Suomessa ajattelemaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen ja ikään kuin se on jollain tavalla itsestäänselvyys, että kaikki on samaa mieltä ja siksi on niin kuin no-brainer, että tänne sijoittaudutaan, mutta ainakin kokemus on osoittanut, että ei se nyt ihan näin yksinkertaista ole. Tuossa aamupäivällä mainittiin jo se, että ei ehkä löydy yhtä yksittäistä hopealuotia sille, että mitkä on ikään kuin tärkeitä asioita sille, että me luodaan investointihoukutteleva yhteiskunta ja investointiympäristö, mutta sitten taas samalla niin se, mikä on myöskin tärkeää, että yhdellä torpeedolla, niin tavallaan yksittäisellä asialla voidaan tuhota aika paljon sitä mainetta ja sitä niin kuin ennakoitavuutta, mikä investointiympäristöön liittyy. Eli tavallaan vaikea rakentaa houkutteleva investointiympäristö, mutta sitä pystyy kyllä myöskin niin kuin sitten vetämään mattoa alta. Niin siksi niin kuin tavallaan on ehkä tärkeää, että kaikki jakaa sen saman kokonaiskuvan. Ja mikä se kokonaiskuva sitten on, niin sitä tässä kanssani on tänään miettimässä. Meillä on omistus- ja Eurooppa-ministeri Joakim Strand, ja tervetuloa. Sitten Minna Martikainen, rehtori Vaasan yliopistosta, Olli Sipilä, Gasgridin toimitusjohtaja, Joona Ryhänen, keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elon varatoimitusjohtaja ja sijoituksista vastaava johtaja, ja sitten Markku Kivistö, Business Finlandin Invest in Finland -toiminnosta siellä cleantech-puolelta. Eli kattava paneeli tässä sekä niin kuin valtiovallan näkemystä, tutkimusta ja sitten infrainvestointeja, rahoitusta ja sitten niitä, niin sitten Markku tuolla viimeisenä, jolla on niin kuin päivittäinen kosketuspinta siihen näihin investoreihin. Mä ajattelin, että alkuun niin antaisin puheenvuoron ministerille näkökulmaa siihen, että miltä tämä näyttää niin kuin valtion näkökulmasta, mitä valtio tekee investointien houkuttelemiseksi ja minkälaisia... Joo, kiitos. Ja tästä voisi tietenkin puhua pitkään. Se on lempiteemo ja mä yritän olla lyhyt, jotta ehdin myös kuunnella erinomaisia kanssapanelisteja. Joudun puolelta lähtemään tuonne eteenpäin. Mutta jos lähestyy kahdesta eri näkökulmasta ja vähän niin ehkä peilaten Vaasan seutuun, jossa on kansainvälistä liiketoimintaa paljon, niin toisaalta täytyy pitää aina huoli siitä, että olemassa olevat firmat investoi, ne jotka täällä jo on, että niillä on erinomaiset toimintaedellytykset, että ne kasvaa. Täällä Vaasassa tällä hetkellä nämä jo olemassa olevat Energy Vaasan firmat, joilla on noin 6 miljardin liikevaihto yhteensä, ne on sanonut, että vuoteen 2030 tämä kasvaa 10 miljardiin. Suorat työpaikat 13 000 20 000. Private R&D 200-250-300 miljoonaan vuositasolla. Siitä täytyy pitää huolta. Mutta sitten tietenkin puhutaan aina niinku uusista investoinneista ja nähdään edessämme miljardin
akkuja, vetyjä ja muita tehtaita, datacenterit. Totta kai niitäkin tarvitaan. Ja mielellään sellaisia, jotka täydentää sitä jo olemassa olevaa ekosysteemiä, osaamispohjaa, kulttuuria, jossa monta kertaa on niin kuin satojenkin vuosien kumuloitu tavallaan se niin kuin henkinen pääoma ja osaaminen. Ja totta kai valtio, jos mä nyt mietin näitä isompia hankkeita, niin ihan käytännön haasteiden kautta, niin jollekin toimijalle voi kaikista tärkein juttu ehkä ei ole mikään raha tai mikään edes osaava työvoima, vaan se voi olla 700 metriä teollisuusraidetta, eli raidepätkä joltain pääradalta johonkin tontille. No Suomessa helposti käy niin, että sit kunnan isännät ja emännät niin juoksee sit ympäri ministeriöitä ja mennäänkö nyt ensin väylään, ei kun LVMään, ei kun Traficomiin, ei kun Temmiin, ei kun VMään, ei kun YMään. Sitten tulee elyt ja avit ja kunnat ja siinä oli 10 luukkua ja investointi meni jo. Ja siksi meillä on hallitusohjelmassa ajatus tällaisesta vähän niin kuin investointinyrkistä, että avainhenkilöt myös virkamiespuolella poliittisella tuella pystyy sanomaan ulkomaiselle investoijalle, joo, te saatte sen raidepätkän, kunhan te teette investointipäätöksen. Sitten tehtiin pohtia, että minkä kiven se sitten kiertää Mustasaaren tai Vaasan puolella. Et se on niin kuin yksi asia, että on tavallaan semmoinen body, joka uskaltaa antaa sitä vihreätä valoa. Toinen on tavallaan sitten tämä tavallaan kytkeytyminen siihen olemassa olevaan ekosysteemiin ja sen niin kuin R&D-puoleen. Se, että sulla on tavallaan kyky näiden firmojen kautta ymmärtää, että millä suht pienillä julkisen sektorin panostuksilla pystyy vaikuttamaan näiden firmojen konsernin sisäiseen kilpailuun. Se on aika pieni juttu, joka sitten mahdollistaa sen, että globaali firma tuokin Puolasta kotiin jotain R&D ja myös tuotantoa, tai Italiasta, niin kuin ollaan täällä niin kuin nähty. Mun mielestä se on niin kuin ehkä kaikista arvokkain, että ei millään rahalla tai hokkuspokkuksella, vaan sillä aidosti korkean jalostusarvon ekosysteemin kautta saa sitä uutta liiketoimintaa. Mutta sitten yksi, mikä ehkä tänä päivänä, nyt tälläkin viikolla on useampi ollut yhteydessä, että on niin kuin valtava määrä koko Euroopassa näitä muna-kana-ongelmia. Että joo, meillä olisi tämmöinen vetyhanke, mutta kun sitten se carbon capture unit, se kuitenkin sit vaatii sen ehkä jonkun tilapäisen kansallisen uuden päästökauppajärjestelmän. Tällaisia loppupeleissä osittain keinotekoisia konstruktioita. Ja meillä on niin kuin jäissä Saksassa valtava määrä, meillä on nyt Suomessa viittä vaille moni tämmöinen ja tavallaan se koko rahoituspuoli ja mitä se tarkoittaa, niin siinä niin kuin puuttuu osaamista. Ja mun mielestä tavallaan näiden kolmen palikan, sen niin kuin perinteisen investointien edistämisen, sitten se niin kuin R&D-näkökulma ja rahoituspuoli, niin näitä yhdistämällä ja sitä tempoa nostamalla, niin Suomi voisi saada paljon niin kuin aikaiseksi. Siihen liittyy totta kai regulaatio ja kaikki muu. Olen ymmärtänyt, että nyt on suunnitteilla vähän tämän tyyppistä osaamiskeskittymää tänne Vaasaan, näiden yhdistämistä. Varmaan rehtori puhuu siitä enemmän, mutta se on enemmän kuin tervetullut kokonaisuus, koska sitä me tarvitaan. Me tarvitaan niitä kuokkia maahan ja niin kuin tempoa tähän. Ja Suomella on kaikki mahdollisuudet olla pieni, ketterä toimija. Se aina mua jotenkin lohduttaa, että me ollaan kaupungin osa Shanghai-kaupunkia. Koko Suomi on siis 5% väestöltään Shanghaita. Pakko meidän on pystyä ketterästi tekemään asioita. Ja kiitos tästä aloitteesta. Kiitos. Joo, tuossa ministeri vähän jo antoikin indikaatiota siihen. Yksi tavallaan semmoinen liikkeelle pistävä voima tälle paneelille oli myöskin se, että tässä on pitkin kevättä suunniteltu tämmöistä investointi-instituutin tyyppistä, joka kokoisi niin kuin tavallaan kaikki nämä näkökulmat, joka tavallaan yrittäisi luoda semmoista kokonaisnäkökulmaa ja sellaisia katvealueita, mitä ei ole mietitty, ei ole tutkittu ja myöskin ehkä tuoda yksityistä ja julkista lähemmäs toisiansa. Kiitos. Tämä oli hyvä alustus, Jokke. Tuossa tuli monta hyvää pointtia mä ajattelen, että me jatkettaisiin vähän tätä tilannekuvaa siten, että kullekin panelistille, jos me aloitetaan vaikka sieltä Markun suunnasta, niin semmoinen tilannekuva, että mitä Suomessa on liikaa, mitä liian vähän niin kuin otollisen investointiympäristön kannalta, jos niin kuin yksi asia. Joo, ehkä sanotaan, että liikaa, niin ehkä meillä on vähän tällainen liian pessimistinen asenne näihin tekemiseen. Eli kun joku tulee ja ilmoittaa, että he haluaa tulla Suomeen, niin siellä on yleensä pitkä työ jo siinä vaiheessa.
Ja sitten me lähdetään vähän niin kuin mollaamaan, että milläköhän perusteella ja mikähän tässä on ollut jujuna ja ketä se on jekutettu ja ei tämä varmastikaan nyt ainakaan tule onnistumaan. Niin me otetaan tällainen niin kuin heti niin kuin pessimistinen asenne. Niin tämä on se, ja kyllä, ikävä kyllä, vaikka se nyt on suomenkielisessä mediassa tai jossakin, niin kyllähän nämä translatorilla investoijat lukee, että mitä mielipiteitä. Niin ehkä tämä, että tätä on liikaa, eli ollaan ylpeitä siitä, että tänne joku haluaa tulla. Ja sitten vähän mitä ministeri sanoi, niin tämä, että pidetään huolta niistä, jotka meillä täällä on. Täällä on moni, jotka on myynnissä, niin tiedätte, että myydään niille, jotka on olemassa olevia asiakkaita, niin laajennuksen myyminen on paljon helpompaa kuin ihan niiden uusien. Ja sanottaisiko voisi sanoa vähän niin kuin parisuhteessa, ei riitä, että kerran sanotaan, että rakastan vaan kyllä se pitää muistuttaa ja tavallaan haluta sitten niin kuin jatkuvasti. Eli pidetään huolta niistä, jotka meillä on. Tämä on loppupelissä referenssimyyntiä. Ja heillä on asiakkaita toimijoita, niin tätä lisää positiivista referenssimyyntiä. Halutaan niitä, pidetään niistä hyvää huolta, mitä on. Se rakentaa meille pohjaa ja vähennetään sitä, voi sanoa tästä ehkä niin kuin peruspessimististä negatiivista ajattelua. Kiitos. Kiitos. Sitten Jonna, ole hyvä. Hyvä, joo. Portfoliosijoittajana, joka sijoittaa globaalisti eri omaisuusluokkia yrityksiin, niin tämä ei ehkä nyt ole puhtaasti tämmöinen suomalainen ilmiö, mutta onhan se ilmiselvää, että tällä hetkellä niin näitä investointipäätöksiä varmasti kaikilla on lykännyt tämä geopoliittinen tilanne, nyt esimerkiksi tullit, mihin se tehdas tai tuotantolaitos kannattaa, minne kannattaa investoida, riippuen nyt siitä, että minkälainen tämä maailmanpoliittinen tilanne on, niin se voi olla Suomi tai se voi olla joku muu maa. Että tämä on varmasti semmoinen, joka just nyt tällä hetkellä, kun mekin yrityksiä kuunnellaan, niin ainakin lykkää niitä päätöksiä. Ja toinen on ollut tässä viime vuosien aikana niin korkea korkotaso, joka on tietenkin myös ollut semmoinen, investointeihin tarvitaan rahoitusta, niin aika moni yritys, oli se sitten Suomessa tai ulkomailla, niin on indikoinut, että kun korot laskee, niin todennäköisesti investoinnitkin lähtee liikkeelle. Et itse sinänsä näen positiivisesti, että ollaan menossa näissä asioissa oikeaan suuntaan, että ehkä tästä niin kuin positiivisesti ajatellen niin lähtee liikkeelle tämä investointiaalto. Olli. Joo, mitä lisää, mitä vähemmän. Mä aloitan siitä positiivisemmasta puolesta, eli maailman melskeissä, jotka varmasti tulevat jatkumaan vähän pitkään, niin meidän fundamenttiolosuhteet on semmoiset, jotka tarjoaa meille kestävää kasvua tulevaisuudessa. Siitä mä oon innostunut. Ja sieltä pitäisi strategisemmin tunnistaa niitä, että mitkä on painopistealueita. Puhun sanasta vaikka, mitkä alat tuottaa sähköjalostusta parhaiten? Miten me kokonaisvaltaisesti sähköjalostusta kehitetään erilaisiksi? Koska meillä on niin valtava potentiaali siinä puhtaassa sähkössä. Toinen olisi tämmöinen geopoliittinen resilienssi. Miten me luodaan taas toisia synergioiva toimialoja, jotka tuottaa Suomelle ja Euroopalle geopoliittista resilienssiä, koska sille on varmasti kysyntää. Nämä kaksi asiaa varmaan liittyy toisiinsakin ja näin poispäin. Eli tämmöinen tietynlainen sen Suomen fundamentti, kyvykkyyden katsominen niiden tulevaisuuden aitojen strategisten mahdollisuuden kautta. Siitä mä oon tosi innollinen. Ne on aidosti kilpailukykyisiä. Ne on hyviä juttuja ja bisneksessä on aina tärkeää, että se on aidosti kilpailukykyistä, koska silloin on kestävyyttä näin poispäin. No mistä sitten mä on huolissani ja mitä pitäisi muuttaa? Niin mä oon tämän kesän ympärillä on jutellut Euroopan keskeisten terästeollisuuden, kemian teollisuuden, energiateollisuuden, näiden raskaan teollisuuden toimijoiden kanssa. Että hei, Suomi on maailman paras paikka teidän jutulle, että oletteko te samaa mieltä? Nämä ylinjohto, ne ei juttele suomalaisten kanssa, ne ei tiedä Suomesta jostain syystä. Joidenkin kanssa me jutellaan, mutta aivan se ylinjohto siellä ei käy sitä strategista keskustelua Suomen kanssa. Ja tämä mua herättää, että onko meillä sitten kun aika monet tekee tämän kansainvälisen asioiden parissa ja näin poispäin investoinnin parissa, niin onko meillä liikaa sit henkilöitä, jotka koordinoi tai edistää tai selvittää tai jotain muuta
Ja onko meillä liian vähän, jotka on siellä aivan siinä niin kuin kaupanteon ytimessä, niissä isoissa ja pienemmissä pöydissä, jossa ne päätökset tehdään. Niin tämä on semmoinen, mitä nyt on just tämän kesän ympärillä miettinyt. Hyviä pointteja, hyviä havaintoja. Minna. Kiitos. Kiitos ensinnäkin jo hyvin laajoista näkemyksistä asiaa. Otan suoraan tästä oikeastaan niin kuin ministerin ajattelusta sen ja katsoen Ollin suuntaan. Niin kyllä meillä on varmasti niin, että meillä on aivan liian vähän kokonaisvaltaista investointiympäristön myyntiä. Eli käytännössä esimerkiksi Vaasassahan se konkretisoituu sillä tavalla, että kun meillä on globaalit yritykset, niin se globaalin yritysten top-johto voi viedä sen investointinsa minne tahansa maailmassa. Ja ne tuo sen Suomeen, jos se ympäristö kaikella tavalla on sellainen, että se on kilpailukykyinen, niin siinä on sen ikään kuin benchmark, mihin pitää pystyä tähtäämään, mutta se pitää pystyä myymään. Ja tällä hetkellä mua huolestuttaa nimenomaan tämä asian ympärillä olevan kokonaisvaltaisen ajattelun puute. Eli tällä hetkellä muun muassa nämä kansainväliset sijoittajat, investoijat, yritykset, kun ne tuo yrityksensä investoinnin Suomeen, niin ne tarkastelee sitä ympäristöä, toimintaympäristöä 5 vuotta niin kuin siitä eteenpäin. Ei 1-5 vuotta, vaan 5+ vuotta, koska ne rakentaa sitä ensin ja sen jälkeen se ympäristö täytyy olla kilpailukykyinen. Ja tällä hetkellä mä ajattelisin, myymmekö tarpeeksi? Ei. Huolehditaanko me tarpeeksi siitä, että meillä on riittävä määrä kansainvälisesti kaikista korkeatasoisimpia osaajia Suomen maassa niin, että pääoma tulee Suomeen eikä Suomesta poispäin? Ei huolehdita. Me ollaan käytännössä budjeteiltaan korkeakoulu- ja yliopistotutkimussektorilla, niin me ollaan kaikista Pohjoismaista jäljessä. Me ollaan OECD:n keskiarvoa käytännössä selkeästi keskiarvon alapuolella. Ja tämä on aivan oleellinen tekijä. Ei kukaan investoi high-tech-maahan, joka ei huolehdi osaamispohjasta. Ja sen takia meidän pitää saada maahan laaja-alaista, fokusointua investointiajattelua, sen tutkimista, kehittämistä kaikkien hallintojen aloille ja tuoda sitä selkeästi esille, eli tehdä Suomesta investointimaa. Onko ministerillä tähän omat täydennettävät vai tuliko se tuossa jo? No kyllä siihen tuli kaikki ja tuossa erityisavustajat heiluttaa, että olisi pitänyt olla jo seuraavassa paikassa puhumassa. Me nähdään myöhemmin illalla, mutta ihan tähän viimeiseen, mistä Minna puhui, toi Euroopan komissio antoi Suomelle 5 tällaista maakohtaista suositusta, mitä pitäisi tehdä, finanssipolitiikkaa ja muuta, niin siinä 3. kohtana oli tämä, että tulisi merkittävästi lisätä tämän akateemisen maailman ja yritysmaailman yhteistutkimusta, yhteisprojekteja, yhteistutkimusinfrastruktuuria, eli webikkejä ja teknobotnioita ja nämä kertaa niin kuin 100. Ja se on mun mielestä se, mihin meidän on pakko tähdätä ja tehdä se sillä tavalla, että globaalit firmat pystyy hoitamaan mahdollisimman paljon R&D:tä sen oman taseensa myös ulkopuolella, yhdessä muiden firmojen kanssa, jolloin sulla on tavallaan niiden muidenkin firmojen asiakkaat potentiaalisena uutena asiakaskuntana. Ja niitähän löytyy joka ikisessä maailman maassa, mukaan lukien Pohjois-Korea, niin löytyy joku komponentti osana sähkön tai energiajärjestelmän tuotantoa, siirtoa tai kulutuspäätä. Aina kun valot on päällä jossain, niin joku vaasalainen komponentti on mukana. Ja se on niin kuin valtava mahdollisuus niille myös tutkijoille luoda uutta, kun sulla on ne asiakkaat siinä vieressä. Se monta kertaa unohtuu meidän TKI-politiikassa. Tak me nähdään myöhemmin. Kiitos. Tuosta jos mä sujuvasti jatkan niin se tuli tässä aamupäivälläkin mun mielestä hyvin esiin, että se mitä tarvittaisiin enemmän, niin on niin kuin semmoista niin kuin lähempää yritysten ja sitten sen tutkimuksen välistä yhteistyötä siten, että siellä entistä enemmän niin kuin haetaan tavallaan ratkaisuja, haetaan innovaatioita, haetaan uusia tapoja tavallaan tehdä ja saada aikaiseksi jotakin. Ja se ei välttämättä ole pois ikään kuin siitä tieteen vapaudesta ja perustutkimuksesta,
vaan tämä tuottaa myöskin sitten omalta osaltaan sitä perustutkimusta ja sitä voidaan niin kuin pohjustaa sillä, mutta se tuo rahaa myöskin sit siihen tutkimukseen ja se, että on mukana siinä keskiössä tuottamassa aivan sitä korkeinta lisäarvoa, niin se on myöskin asettamista itseensä siihen niin kuin keskiöön, jos katsotaan tätä niin kuin tieden näkökulmasta. Mä ajattelen, että mun omat tavallaan mitä liikaa, mitä vähän, mun mielestä se, mitä ainakin niin kuin mun mielestä Suomessa on niin kuin hyvä, mikä ei tässä tavallaan sellaisenaan tullut mainituksi, niin kyllähän Suomi on pelannut monta korttiansa oikein. Et nyt tässä tavallaan tämmöisessä maailmassa, jossa yhtäkkiä niin kuin tavallaan tulee turvallisuusuhkakuvia ja muuta, niin yhtäkkiä jotenkin tuntuu, että me ollaan mallimaa sille, että ollaan niin kuin infraan investoitu, on niin kuin sähköverkkoinfraa ja on puhdasta sähköä saatavilla reippaasti ja ei ole niin kuin valtavia sidonnaisuuksia tältä osin. Et siinä on niin kuin aika hyvät niin kuin ne perusrakennuselementit niille investoinneille. Mutta sitten ehkä niin kuin sen tyyppinen niin kuin yhteistyö ja semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen ymmärrys. Et mä yhtenä esimerkkinä niin kerran olin puhumassa luvituksesta semmoisessa tilaisuudessa, missä oli paljon sellaisia, jotka luvittaa tai ratkaisee näitä lupakeissejä. Ja näytin semmoista kaavioa, missä oli niin kuin kaksi janaa. Yksi oli, niin kuin, oli kannattavuus ja toinen oli aika, eli kannattavuus ajan funktiona. Ja se, että jos hankkeen valmistelu ja luvitus kestää valtavan pitkään, niin silloin myöskin se kannattavuuskäyrä ikään kuin laskee ajan funktiona. Niin mä hämmästyin siitä, että tämä oli jotain valtavan niin kuin vallankumouksellisen uutta monelle kuulijalle yleisössä. Ja tämä on niin kuin se ongelma, että jos meillä ei ole semmoinen niin kuin jaettu tilannekuva, että jos osa tavallaan on mukana siinä niiden investointien ympärillä ja ei jaa sitä samaa käsitystä siitä, että se ei ole yhdentekevää, että kestääkö tämä 2 vai 4 vuotta, vaan tämä on niin kuin aivan fundamentaalinen asia, toteutuuko tämä, niin silloin niin kuin tavallaan silloin niin kuin tosi iso merkitys. Ja tämmöisiä gäppejä meidän pitäisi pyrkiä, niin kuin, me pitäisi tuoda nämä osapuolet lähemmäksi toisiaan, että ne ymmärtäisivät, mikä toisella puolella on niin kuin se intressi ja tärkeys. Mä ajattelin, että jos me sitten vähän pohdittaisiin vielä sitä, että mikä on niin kuin Suomelle hyvä investointi, ja mä ajattelen, että yksi sellainen ajatus myöskin, mikä on pohdituttanut, että aika paljon investointeja aina lähestytään niin kuin työpaikkojen kautta. Että aina kun meillä puhutaan investoinnista, niin me heti ollaan niin kuin kysymässä sitä, että no kuinka monta työpaikkaa. Jos niitä on paljon, niin se on hyvä, ja jos niitä on vähän vähemmän, niin sitten se on niin kuin vähän. Mutta mitäs panelistit on tavallaan ajattelee tästä? Ja ylipäätänsä siitä, että minkälaisia investointeja meidän pitäisi erityisesti tänne houkutella. Mä voisin ottaa tuohon, ja äsken miten Minna toi tämän niin kuin Vaasan, se, että täällä on niin kuin kansainvälisiä yrityksiä. Ne on niin kuin rehellisiä sen asiakkaan tarpeen kautta ja siihen, että mikä on se pelikentän vaatimus. Ja mun mielestä sieltä tulee mun mielestä signaali, että vähän niin kuin asiakas on aina oikeassa. Totta kai, jos sä myyt jotain tai jotain näin teet, niin sulla on myös omia reunaehtoja. Ne pitää niin kuin yhteensovittaa sen. Niin tämä kaksisuuntaisuus, se, että kuunnellaan, ymmärretään sen asiakkaan investointi, tässä tapauksessa elementit, ja sitten siihen tuodaan ne omat asiat, ja siitä syntyy se win-win tilanne. Ja mun mielestä Vaasa on hyvä esimerkki, että kun täällä nämä kärkiyritykset, ne joutuu olemaan sen kansainvälisen paineen alla koko ajan ja pärjää siinä, niin se on se, niin kuin se herkkyys, se semmoinen niin kuin mä puhun grippi tai tämän tyyppinen, mikä pitää olla tuolla tasolla, että sä sitten pärjäät siinä, niin se on ehkä yksi semmoinen elementti. Sitten otetaan Markku ja sitten Jonna. Joo, ehkä muutama. Yksi, kyllä meidän pitää lähteä siitä, että ensinnäkin katsoa, että onko meillä niin kuin varaa valita, eli luoda tavallaan niin kuin edellytykset. Ja sitten seuraavaksi niin meidän pitää haluta tänne luoda edellytykset maailman parhaille firmoille. Ne, jotka on niin kuin alansa kovimmat toimijat. Ja koska kilpailu on ihan brutaalia,
niin näillä on ehkä joku mahdollisuus selvitä pidemmänkin aikaa. Eli meidän pitää tähdätä niin kuin maailmanmestaruuteen, maailman parhaat firmat tänne. Ja tämä sitten niin joissakin tapauksissa, ikävä kyllä, se tulee ravisuttaa tätä meidän kotimaista teollisuutta, mutta siinä se katsotaan, että kilpailu on hyvästä ja toisaalta maailman parhaat firmat houkuttelee sitten myös niitä maailman parhaita osaajia ja sitä kautta sitten tätä teknologiaa. Ja kyllä me halutaan sitten, että tätä kautta sitten myös luodaan niin uusia vientituotteita, ratkaisuja, sitten, mitä voidaan myydä maailmalle. Eli kyllä me tähdätään niin maailmanmestaruuteen. Jonna, ole hyvä. Joo, no ehkä tuohon vähän jatkona itsekin mietin, että onko tässä nyt niin kuin syytä lähteä rajoittamaan jotain investointeja. Että voi sanoa, että kaikki on tervetulleita. Ehkä myös tähän niin kuin maailman tilanteeseen ja ehkä pidemmälläkin aikavälillä voi olettaa, että maailma on epävarmempi poliittisesti, niin ehkä itse halusin tuoda myös semmoisen näkökulman huomioon, että ei ole hirveän hyvä olla riippuvainen vain yhdestä toimialasta tai vain yhdestä yrityksestä. Muistetaan kuitenkin vaikka historiassa, vaikka Nokia on sitten sen jälkeen, kun asiat ei enää mennyt ihan niin hyvin kuin huippuvuosina, niin toki sieltä on sitten rakentunut uusia yrityksiä, uutta bisnestä Suomeen, mutta Suomi oli aika riippuvainen niin kuin kokonaisuudessaan, koko kansantalous yhdestä yrityksestä, ja tänä päivänä Tanskassa on sama. Siellä on lääkeyritys Novo Nordisk on kasvanut yhtä merkittäväksi koko kansantaloudelle kuin mitä Nokia oli Suomelle. Niin kyllä mä niin kuin itse näkisin, että se on niin kuin järkevämpää pitkällä aikavälillä hajauttaa noitakin asioita, että olisi monta jalkaa millä seistä. Olli, Joo, noin strategisiin riippuvuuksiin mun mielestä toisenlainen, että niin kuin tässä ajassa myös olisi aika hienoa, että jotkut niin kuin kärkipelurit, onko ne yrityksiä vai valtioita tai jotain muuta, olisi riippuvaisia Suomesta tavalla tai toisella tulevaisuuden menestymiseksi. Siitä syntyy intressi investoida vaikka tänne moneen asiaan, tai sitten jos tulee kriisejä, niin varmistaa, että Suomessa kuitenkin asiat sujuu ihan hyvin. Eli tämä niin kuin positiiviset riippuvuudet, miten rakennetaan strategisella tasolla näitä, niin tämä on semmoinen ehkä uusi elementti, mitä kannattaa myös katsoa yrityskentän ulkopuolella. Minna, ole hyvä. Käytännössä tässä tulee esille, jos mä heti otan tästä Ollin ja teidän muidenkin niin kuin johdantona, meidän on aivan oleellista panostaa investointiympäristönä tai investointina vihreän siirtymän tai sen hiilineutraalisuuden siirtymään kaikella tavalla. Ja käytännössä Suomella on iso mahdollisuus olla sen siirtymän, hiilineutraalisuuden siirtymän oikea osaajamaa ja muodostua sellaiseksi mallimaaksi, vetäjäksi Euroopassa. Ja miksi se on myöskin sen kannalta oleellista luonnollisesti, että se muodostaa meidän yritystoimintaympäristön. Mutta sen lisäksi se on linkittynyt rahoituksen saamiseen ja hankintaan tulevaisuudesta entistä voimakkaammin. Eli käytännössä koko järjestelmän esimerkiksi Basel 3.4 kautta siirtyessä suoraan rahoitusinstrumentteihin, niin se tulee tarkoittamaan sitä, että ne, jotka toimivat ympäristössä, käyttävät vihreää energiaa, saavat halvempaa rahoitusta. Eli no-brainer. Meidän pitää panostaa siihen, että tältä osin koko meidän investointiympäristö on aivan maailman huippuluokkaa. Toinen, strateginen ikään kuin turvallisuus. Mehän ollaan kokonaisturvallisuuden kärkimaa maailmassa. Me ollaan ihan mallimaa. Meillä on jopa semmoinen brändi, mutta ei me myydä sitä. Ja sen osaamisen levittämisellä, kouluttamisella ja käyttäen sitä investointien houkuttelemiseen, nämä on kaksi asiaa, joilla me voidaan voittaa, mutta ne pitää tuoda kunnolla esille. Ja ehkä niin, että se mahdollisuuden ikkuna on nyt, koska tavallaan tätä kaikki tavallaan tekee. Kaikki investoi tällä hetkellä sähköverkkoonsa ja niin kuin tavallaan kehittää sit sitä kokonaisturvallisuutta. Mä ehkä nostona nimenomaan vielä toistaisin sitä, mitä Markku toi esiin, että on niin kuin maabrändi ja sitten myöskin, mutta ne on niin kuin tavallaan ne on tärkeitä referenssejä. Se, että jos ne kaikista
ne pelurit, joilla on niin kuin kaikki ovet auki, mennä niin kuin minne vaan, ja jotka katsoo aika tarkkaan, että mihin ne valikoituu, niin se, että me saadaan sen tyyppisiä tänne, niin ne toimii niin kuin referenssinä, että sitten muut seuraa perässä. Että ne on niin kuin testimonial sille, että toikin on muuten mennyt sinne, jolloin niillä on aika tarkat kriteerit, jolloin niin kuin se kertoo jotakin siitä investointiympäristöstä. Ja sitten taas vastaavasti, jos ei ole niitä muita siellä, niin sitä, niin kuin se alkaa sitten ehkä puhumaan itseänsä vastaan. Sitten pitää entistä enemmän mennä sille ylimmälle johdolle, joka ei koskaan kuulukaan siitä Suomesta tai kestää, joka Suomeen investoisi, niin tavallaan kertomaan sitä, että me uskotaan tavallaan tähän näin. Et sitten kun niitä alkaa tulemaan, niin sitten tavallaan tulee sopulivirtaa toivon mukaan. Tuossa jo vähän sivuttiin sitä niin kuin meidän infraa ja sähköverkkoon. Mä ajattelin, että Olli, että miten sä niin kuin näet sen, että kuinka paljon meidän pitäisi niin kuin sitä niin kuin säännellä ja kuinka paljon ikään kuin valtiovallan pitäisi osallistua siihen sen pohdintaan, että mihin me nyt sitten tavallaan kantaverkkoa ja infraa ja sähköä niin kuin tavallaan käytetään, vai pitääkö tämän olla ihan ikään kuin markkinaehtoista tai tämmöistä niin avoimien ovien politiikkaa. Vähän liittyy tavallaan siitä, että minkälaisia investointeja me tänne halutaan. Onko kaikki investoinnit yhtä hyviä? Joo, tosiaan vedän gasgridia eli kaasujen kantaverkkoyhtiötä. Mitä mä teen oikeasti on se, vaikka siinä kuuluu putkia ja infra ja kaikkea muuta, niin mä rakennan markkinoita. Mä rakennan kaasumarkkinoita, jotka on yhteydessä energiamarkkinoihin, kuuluu sähköä. Mutta on se, koska silloin myyjät, ostajat, muut palveluntuottajat, niillä on se paras informaatio aina keksiä niitä ratkaisuja. Mä oon nähnyt tämän tuossa 1,5 vuotta sitten talvella, kun Suomen kaasutoiminta oli Inko LNG-terminaalin varassa, kun Balticconnector oli hajalla. Muutamissa tilanteissa sattuneista syistä oli aika tiukkoja tilanteita markkinoilla. Ja jos me oltaisiin oltu suunnitelmataloudessa, että joku taho, me tai joku muu olisi päättänyt, miten me oltaisiin hoidettu se homma, niin meiltä olisi loppunut kaasu Suomesta. Mutta kun me uskottiin markkinointiin, me rakennettiin ne mekanismit, niin siinä kaasun ostajat, myyjät, laivojen käyttäjät, monet muut löysi muutamien tuntien ja päivien aikana uusia ratkaisuja, mitä ne ei ollut koskaan niin kuin löytänyt. Et mä oon katsonut niin markkinoit silmiin ja näin. Et kyllä mä uskon siihen, että sen markkinaehtoisuus, ja sen takia Suomessa on ne erinomaiset olosuhteet, mistä tuossa Minna ja säkin mainitsit, koska minua edeltävä sukupolvi energiapuolen päättäjistä on rakentanut tämän niin kuin järjestelmän ja sen niin kuin markkinaehtoisuuden ensivaiheen. Se pitää olla tavoite, mutta se, että mikä on markkina, se on osa sääntöjä, siellä on infraa muuta, ja nyt esimerkiksi mitä me tehdään, niin me luvitetaan vetyverkkoinvestointia varten tuolta Ruotsin rajalta tuonne Kaakkois-Suomen ensimmäistä linjausta, joka kulkee tuosta Vaasakin lähellä, koska putki-investointi vie 7-10 vuotta ja teollinen investointi 3-5 vuotta toteutumista. Mä haluan viedä sen meidän putkiprojektin sille, että kun se teollinen investointi sanoo, että nyt mä haluaisin investoida, jos mulla on putkenpätkä tuossa niin kuin kiinni tässä, niin tänään niin me pystytään samassa ajassa, kun se teollinen investointi tarjoaa se infra. Ja tämän tyyppisissä mahdollistavissa, vähän tämmöistä ehkä sosiaalisissa investoinnissa, jotka tuottaa yhteistä hyvää, niin mä näen, että valtiolla voi olla rooli niin kuin vähän riskistää niitä, tuoda näitä niin kuin eri aikatauluvaiheita niin kuin tietylle kohdalle. Ja mä uskon, että se lisää mun yhtiön arvoa tässä, sit jos me onnistutaan myös niin kuin end of the day. Että tämä ei ole mikään tukiasia vaan muuta, vaan tämä on tämmöinen ihan puhdas niin kuin investment case, että yhtiön arvo kasvaa pitkällä tähtäimellä, mutta siinä samalla saadaan vielä suurempi arvo sen päälle tuleviin asioihin. Ja tätä kautta jo mentiin vähän siihen, että mikä on ikään kuin se julkisen vallan rooli tässä suhteessa markkinoihin. Aika paljon puhutaan yritystuista näin yleisesti ottaen, niin tavallaan jos mä johdattelisin keskustelua vähän siihen, että kuinka paljon niin kuin tavallaan nämä investoinnit on tukien varassa
ja minkälaista, niin kuin mikä näkökulma teillä on siihen, että minkälaista sen tukipolitiikan pitäisi olla, pitääkö jotakin tukea ja mitä pitäisi tukea ja kuinka paljon? Sieltä haluatko Jonna aloittaa? No varmaan ihan tämmöisenä yleisenä kommenttina, että ainakaan tämmöisiä niin kuin auringonlaskun aloja ei pitäisi tukea, vaan kuitenkin tarvitaan, niin kuin, talous tarvitsee uudistumista, ja jos tuetaan jotain, niin jotain sellaisia uusia innovaatioita, sellaisia aloja, jotka sitten kehittää tätä yhteiskuntaa ja parantaa sitä kasvua. Että ehkä ihan tämmöisen yleiskommenttina. Joo, ehkä tavallaan me ollaan aika pitkälle jo tässä paneelissa, niin kukaan ei ole vielä maininnut asiakas. Ja tämä on se tavallaan se ykkösjuttu, että kun nämä investoijat katsoo, niin kun ne tulee tänne, niin kuka on se asiakas? Ja tässä meidän pitää olla ehkä hieman nöyriä. Me ollaan kuitenkin pikkusen täällä Euroopan nurkassa ja pikkusen saarinakin, niin tavallaan tässä tulee, katsotaan sen julkisena tukena tai muuna, niin ymmärtää, että se asiakkaan ihan koko se logistiikkaketju. Ja siinä mielessä, että miten se mahdollinen tuotantolaitos tai R&D-sentteri oikein rakennetaan, mistä ne toimijat tulee, mitkä ne materiaalivirrat on, mihinkä ne tuotteet lopulta menee. Ja tavallaan katsoa se koko ketju sitten. Siinä tulee esimerkiksi niin kuin laivaliikenteet, satamat, radanpätkät, tämän tyyppiset. Ja onko se sitten niin kuin julkista tukea, niin se on toinen asia. Mutta sitten tavallaan, että se tukee sitä laajempaa yhteistyötä. Ja sitten jos katsoo näitä niin kuin Eurooppa-tasolla tai maailmantasolla, nämä yritystuethan siitä on tullut tällainen niin kuin jatkuva tilapäinen tila. Ja summathan on ihan valtavia, ja voi sanoa, että meiltä puuttuu muutama nolla niistä, eli sillä tukipolitiikalla me ei tulla koskaan niin kuin olemaan kilpailussa. Mutta ollaan siinä niin kuin fiksuja, ja esimerkiksi nyt meillä on tämä verohyvitysmalli, ja se on mun mielestä ainakin sellainen niin kuin hyvä malli, koska siinä tavallaan kannustetaan niitä toimijoita, jotka todella saavat tavallaan niin kuin tuotantoa pystyyn. Niin tämän tyyppisiä insentiivejä. Ja sitten niin kuin kannustetaan tähän niin yhdessä tekemiseen, koska nämä on arvoketjuja, ja sitten yhdessä siihen osaamisen kehittämiseen. Eli tätä kautta niin kuin panostettaisiin tätä niin kuin valtion meidän vähäisiä verorahoja. Minna, ole hyvä. Ihan lyhyesti siihen, kyllä yritystuilla on kussakin markkinatilanteessa vaihtuva merkitys. Eli tämä tietyllä tavalla mun mielestä on myöskin asia, joka kuuluu siihen investointiympäristön myymiseen. Eli käytännössä Eurooppa ja Yhdysvallat esimerkiksi tällä hetkellä kilpailee voimakkaasti tietyn tyyppisistä investoinneista, ja tiettyjä investointeja pyritään estämään. Houkuttimena siellä on nämä tuet. Niissä on isot numerot isoilla mailla, mutta sillä hetkellä, kun meidän myyntimiehiltä puuttuu edes se viimeinen tai yksikään ässä, niin kyllä siinä aika heikoille jää. Sitten saa olla paljon muuta tarjottavaa. Eli käytännössä ei se niin, että se taso on yhtä korkea, mutta on niin kuin osoittaa, että tämän tyyppistä halutaan. Ja mä olin joku aika sitten, Temmillä oli tällainen yritystutkimusneuvottelukunnan erityistyöryhmä, joka tutki nimenomaan yritystukia. Ja siinä tehtiin erilaisia selvityksiä, ja kyllä oli niin, että kyllä ne linkittyy eri tuet tietyllä tavalla myöskin talouskasvuun, mutta ne muuttuu ajan myötä. Eli tämä on myös investointiosaaminen, jota olisi jatkuvasti seurattava. Joo, tuosta ehkä en käytä tukiin paljon asiaa. Mitä lähemmäksi asiakasta ja sitä markkinaa sä niin saat sen tuen, niin yleensä sitä parempi, koska kyllä se niin toimitusketju kyllä hoitaa sitten, kyllä yritykset ja muut hoitaa. Että se on yksi teema, että sitä imua tulee sinne markkinaan. Ja tästä mä otan sitten tämmöisen niin kuin lead markets-ajattelun, tai että miten sä luot joko tuen tai jopa niin kuin tämmöisen vaatimuksen kautta. Annan esimerkin, Suomi käyttää noin 40 miljardia julkisiin hankintoihin vuodessa. Voitaisiko sinne tulla sen tyyppisiä, että siellä niin kuin tähän teolliseen uudistumiseen luotaisiin, että vaikka 1%
aina. Ensi vuonna prosentti suomalaisten rakennusteollisuuden teräksestä pitää olla vihreätä. Seuraavana vuonna 2, 3. Voidaanko me luoda eurooppalaiselle puolustusteollisuudelle tämän tyyppisiä, että ne rupeaa luomaan niitä niin kuin toimitusketjuja sitten, jotka luo uutta teollisuutta tämmöistä, myös tämmöisen niin kuin velvoitteen tai rajoitteen kautta. Markkina on porkkana ja keppiä, niin luotaisiin näistä kaikista semmoinen. Ja Suomena vielä se, että kun vähät on rahat, muilla on paljon tukia, niin saataisiko me osa niistä tuista käyttöön täällä, on myös yksi näkökulma, mitä kannattaa pohtia. Joo. Ja sitten varmaan löytyy senkin tyyppisiä bisneksiä, silloin kun puhutaan uuden tyyppisistä teknologioista, uuden tyyppisistä markkinoista, että vaikka paljonkin annettaisiin investointitukea, niin se ei välttämättä ikään kuin luo sille tuotteelle markkinaa, jolloin silloin pitää innovatiivisesti ehkä luoda sellaisia markkinoita synnyttävää regulaatiota. Esimerkiksi nimenomaan, että tietty määrä polttoainetta pitää olla jotakin, jolloin syntyy markkina. Ja se on niin kuin yhdenlaista tukea, koska jos ei ole kukaan, joka uskaltaa ostaa, niin sitten on ainakin pakko ostaa ja siihen voi luottaa sitten, että luodaan ikään kuin regulaation kautta sellainen tarve, joka synnyttää markkinan. Saanko vielä tuohon lisätä sellaista ajattelua, että jes, yleensä se nostaa varmaan vähän kustannuksia alkuun. No mitä se tarkoittaa? Se pakottaa niin kuin innovoimaan tuottavuutta, tehokkuutta siihen, niin kuin, ja se taas sitten lisää sitä niin kuin positiivista kierrettä. Että tämmöinen niin kuin rajoite luo innovaatiota, minne se tulee, niin että myöskin tämä, että okei, se voi ekaksi nostaa kustannusta, mutta sitten mietitään fiksumpia ratkaisuja, vaikka rakentaa tämmöinen talo, että se tehdään tehokkaammin. Se luo innovaatiota ja se luo semmoista, mitä voi myydä tämän niin kuin normaalin markkinatalouden positiivisen innovaatiosyklin niin kuin uudelleen herätys olisi varmaan semmoinen yksi niin kuin mielenkiintoinen asia. Fiksu tukeminen. Yksi semmoinen aika mielenkiintoinen niin kuin tutkittava aihepiiri Suomessa mun mielestä oli se syöttötariffilainsäädäntö, mikä me aikanaan luotiin tuulivoimalle. Sitä parjattiin aika paljon, kun se sähkön markkinahinta kehittyi vähän erilaiseen suuntaan kuin mitä silloin aikanaan ajateltiin, kun se luotiin, ja valtiovalta joutui käyttämään sitä aika paljon niin kuin matalan sähkön hinnassa niin kuin kompensoida sitä syöttötariffia, mutta syöttötariffi myöskin niin kuin loi markkinan ja sitä kautta niin kuin tavallaan loi niitä projekteja ja loi sen koko arvoketjun, loi ne konsultit, loi ne firmat, jotka nostaa niin kuin tavallaan niitä torneja pystyyn ja niitä lapoja paikalleen ja sitä niin kuin kaikkea, mitä tarvitaan yhden tuulivoimahankkeen synnyttämiseen. Ja sitten kun se tukimekanismi umpeutui, niin kukaan ei olisi ikinä uskonut niin kuin 10 vuotta sitten, että me pystytään tekemään tuulivoimaa markkinaehtoisesti ilman yhtään euroa tukea. Mutta se ei olisi ollut niin kuin mahdollista päästä siihen, jos meillä olisi ollut tämmöistä tukimekanismia, joka loi niin kuin ne kaikki toimijat, joita siinä arvoketjussa tarvitaan. Mutta sitten kun ne oli luotu, niin sitten ne oli niin kuin valmiina siellä, jotta me pystyttiin pääsemään markkinaehtoiseen toimintaan. Markku. Ja lyhyesti tuo vähän niin kuin mitä Olli sanoi, niin mitä meidän pitäisi katsoa nämä teolliset hankkeet, niin nämä on 10+ vuotta se sykli. Ja siinä mielessä tällainen voisi sanoa ennakoitavuus, esimerkiksi tietyt on sitten kannuste tai keppi eri tavoilla, että ne tehdään, voi sanoa, että pitkälle aikavälille. Siellä on tietty porrastus, se antaa ihmisille ja yrityksille sitten mahdollisuuden sopeutua niihin, se antaa sen ennakoitavuuden myös sitten yrityksille. Niin tämä olisi ehkä se niin oleellinen. Ja mä nyt käytän vaikka se Suomen 2035 hiilineutraalisuustavoite. Se laitettiin siinä, että sillä oli toistakymmentä vuotta silloin, kun se tavoite asetettiin. Se on ollut hyvä semmoinen, voi sanoa, että hei, tuohon me tähdätään, se on tiettyjä asioita, mitä me on tehty, ja sitten se on pidetty. Eli että nämä tavoitteet ja se ohjelma, miten tämä Suomessa tullaan ajamaan, niin ne pysyy hallituksista riippumatta, ja ne on riittävän pitkälle sitten pysyvät aivan samoina. Me ollaan puhuttu aika paljon siitä, että mitä valtio voi tehdä ja miten me niin kuin tavallaan miten me tuetaan ja järjestetään näitä hankkeita, mutta jos me mentäisiin vähän puhuttaisiin siitä, että miten näitä rahoitetaan ja näitä investointeja, niin mitkä seikat sun mielestä, Jonna, on keskiössä silloin, kun, niin kuin tällä hetkellä, kun sijoittajat ja rahoittajat arvioi tämän tyyppisiä uusia investointihankkeita? Toki juurikin nämä, mistä ollaan tässä paljon keskusteltu, niin
toimintaympäristö, ennakoitava politiikka, regulaatio silloin, kun sijoittaja juurikin sijoittaa tämmöisiin pitkäaikaisiin hankkeisiin, jos se sijoituksen odotettu elinikä on 10 tai 20 vuotta, niin se voi olla, että kun tapahtuu jotain yllättävää siinä poliittisessa tai regulaatioympäristössä, niin yhtäkkiä se sijoituksen arvo onkin jotain ihan muuta kuin mitä on oletettu. Ja toki aina tietenkin ne perusriskituotto-suhde pitää olla niin kuin ympäristöstä huolimatta niin kohdillaan, ja tällä hetkellä toki aika paljon näitä riskejä on noussut uusiakin riskejä tämän geopolitiikan kautta, mutta ehkä tämä korkojen lasku tietyllä tavalla niin tulee tukemaan sitten monia investointihankkeita ja sijoituksiakin, että niistä saadaan niin kuin järkeviä kokonaisuuksia rakennettua. Mutta sitten ehkä näin niin kuin yleisellä tasolla tämmöinen instituutiosijoittaja, eihän meillä ole resursseja tämmöisiin suoraan teollisiin hankkeisiin lähteen mukaan. Se vaatii niin kuin valtavaa osaamista, että me lähdettäisiin suoraan jotain tehdashanketta rahoittamaan, ja ei ole sellaisia organisaatioita, että pystyttäisiin tekemään sitä analyysiä. Että siihen tarvitaan just niitä kumppaneita ja juurikin tätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, eli sitä osaamista, mitä tässäkin on peräänkuulutettu, että silloin kun mekin lähdetään sijoittaa erityyppisiin hankkeisiin, niin siellä pitää olla oikeanlainen sijoituskohde, hyvät analyysit tehtynä, oikeanlainen porukka, joka lähtee sijoittaa ja joka niitä projekteja johtaa. Että se on niin kuin monen asian summa tänä päivänä. Etabloidumpi, missä niin kuin sektoreissa on varmaan ikään kuin on selkeämmät lainalaisuudet, selkeämmät niin kuin riskit ja niitä on niin kuin helpompi mennä mukaan, mutta sitten kun puhutaan tavallaan uudesta kasvusta, niin uuden tyyppisiä hankkeita, niissä on niin kuin uuden tyyppisiä epävarmuustekijöitä, miten näitä pystyttäisiin saamaan niin kuin paremmin eteenpäin? No mä voin jatkaa. Joo, ehkä sit kun puhutaan just tämmöisistä isoista investointihankkeista, teollisen luokan hankkeista, niin haasteeksihan tulee erityisesti nyt Suomessa se, että meillä on huomattavasti vähemmän pääomia kuin monessa muussa maassa, vaikka ihan länsinaapurissa me ollaan ihan merkittävästi pienemmät ne pääomat, ja sitten nämä hankkeet, mitä Suomessa tällä hetkellä tehdään, niin on suhteessa valtavan isoja näihin meidän pääomiin verrattuna, eli sitten niin kuin sijoittajan tai yksittäisen sijoittajan on aika mahdotonta lähteä sijoittamaan johonkin 500 miljoonan euron teolliseen hankkeeseen, ja tässä ehkä sitten tämä on vähän sitten semmoinen munakana-ilmiö, että ei päästä niin kuin oikein eteen eikä taaksepäin, että miten näitä ratkaistaisiin, mutta selkeästi tarvitaan just yhteistyötä ja jonkunlaisia rakenteita siihen, että näitä isoja investointikohteita, että sitä riskiä voidaan jakaa, että on sitten semmoisia rakenteita, että useampi sijoittaja voi lähteä mukaan sitten jakamaan niitä riskejä. Ja erityisesti tietenkin mitä riskisempi kohde on ja uusi kohde, niin olisi hyvä, että sijoittaja voi lähteä siihen vähän maltillisemmalla sijoitussummalla, niin silloin se tarkoittaa, että niitä pitäisi löytyä lukumääräisesti myös niitä sijoittajia sit jakaa näitä riskejä. Olli Hallus ja sitten Minna. Saanko mä kysyä tämmöisen kysymyksen tuossa, että käykö nämä niin kuin sijoituksia hakijat teillä niin kuin yksittäisinä projektipelureina vai käykö ne niin kuin vähän niin kuin ekosysteemiporukkana niin kuin kysymässä? Että ainakin mulle tuntuu, että aika monet käy niin kuin projekteina etsimässä sitä, eikä ehkä niin kuin pieninä tai isompina ekosysteemeinä. Joo, no tämä on ehkä just näin, että aika vähän me keskustellaan edes tänä päivänä niin kuin tämmöisten isojen niin kuin projektien kanssa. Sijoittajana mä näen tämän erittäin mielenkiintoisena tämän niin kuin ympäristö- ja sijoitusympäristön tulevina vuosikymmeninä. Suomessa tulee olemaan varmasti todella mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia just näillä alueilla, mistä tästä on puhuttu, mutta puuttuu just niitä rakenteita. Eli millä tavalla me sit voidaan ohjaa niitä pääomia. Meillä ei ole syntynyt Suomeen esimerkiksi tai Pohjoismaihin niin tämmöisiä isompia rahastoja, jotka sijoittaisivat vain tämmöisiin teollisiin hankkeisiin.
joitain yrityksiä on ollut, mutta ne on vielä aika alkumetreillä. Toisaalta me tiedetään kyllä sitten tuolta kasvuyrityspuolelta, listaamattomien yritysten puolelta, että sehän on ihan hyvin toimiva markkina Suomessa tänä päivänä, että niitä rahastoja syntyy koko ajan, mutta sielläkin on se, että ne yritykset on niin kuin koko luokaltaan huomattavasti pienempiä, että vähän karrikoiden mies ja läppäri voi olla se startuppi, ja se on sitten euromääräisesti aika paljon pienempi se sijoituskohde, mutta sitten kun puhutaan näistä isoista infrahankkeista, niin nämä on koko luokaltaan niin kuin 10-kertaisia, niin tähän pitäisi löytää nyt yhteistyöllä eri toimijoiden välillä niin ratkaisuja, että miten me voidaan kehittää tätä. Olen kyllä selkeästi samaa mieltä siitä ja kuuntelen mielenkiinnolla sitä, että niin kuin käytännössä tilanne on se, että me tarvitaan valtavan isoja investointeja, joiden investointiaikajänne on niin pitkä, että perinteiset markkinoiden tuntemat ikään kuin sijoitusmekanismit ja lainalaisuudet ei pysty niihin tarttumaan. Eli käytännössä, jos me ajatellaan, että jo investoinnin rakentaminen vie 10+ vuotta, niin normaali ja aikaisempi ja nykyinen ajattelutapa on se, että sijoittaja alkaa kerätä voittojaan jo 5 vuoden jälkeen. Niin se on niin kuin täysin totaalinen mismatch. Ja silloin se käytännössä mun mielestä tarkoittaa juuri sitä, mihin me ollaan ilolla yliopistona tarttumassa, että meidän pitää ajatella ja kehittää investointi- ja sijoituslogiikkaa vastaavan nykymaailman tilaa. Eikä tämä ole vain meidän ongelma, vaan nämä niin kuin vihreän siirtymän investoinnit globaalisti ei sovi siihen perinteiseen mekanismiin. Ja käytännössä Jonnan kuvaamat niin kuin laajat investoinnit, niin perinteinen tapa on rakentaa se rahasto, ja rahastosta sitten se on jonkun toimialan ja sen sitten pystyy turvallisesti sijoittamaan ikään kuin slaissaamalla, ostamalla osan. Niin meidän pitää rakentaa uusi mekanismi, jossa iso investointi itsessään on rahasto, jossa jaetaan riskiä. Mutta kyllä näitä rakenteita on, mutta jälleen kerran meidän pitää rakentaa seuraava osaamisen taso koko tähän kokonaisuuteen. Sen takia me ollaan nostettu tätä yliopistolippua, että me voidaan olla mielellään se edelläkävijä siinä ja kasvattaa sitä Suomen suurimpana kauppakorkeakouluna tätä osaamista kaikille ja kansainvälisille markkinoille myös. Ja niin kuin tavallaan sitä, ehkä tähän liittyen yksi sellainen havainto, mikä kanssa oli mun mielestä siellä niin kuin tuulivoimapuolelta, ja ehkä se kuvastaa tätä suomalaista niin kuin osaamisympäristöä. Me ollaan aika semmoinen insinööris- ja teknologiavetoinen kanssa, että meiltä löytyy kyllä sitä niin kuin teknistä osaamista, mutta sekin on niin kuin omanlainen osaaminen, se kaupallistamisen osaaminen. Suomalaisessakin ehkä tuulivoimasektorissa niin paljon tuli niin kuin saksalaisia ja muita tuli tavallaan tänne kaupallistamaan ne hankkeet. Ja se osaaminen, mitä he toi pöytään, oli se, että mistä haetaan rahoitus, miten tämä paketoidaan siten, että tämä myydään niin kuin tavallaan, ja haetaan se raha ja sitten saadaan se niin kuin tavallaan tuotantoon. Ja kyllä me osataan sitten se rakentaa ja kyllä me osataan sitä operoida ja me pystytään kehittämään se, mutta siinä on tämän tyyppinen tärkeä komponentti, joka on ihan oma osaamisensa laji. Ja sekin on niin kuin hyvä tavallaan tunnistaa, että sitäkin meidän pitäisi olla niin kuin enemmän ja paljon me parjataan itseemme, että ehkä Ruotsissa osataan tätä paremmin, mutta sitä varmasti pystyy kehittämään ja kansainvälistymällä niin pystyy, niin kuin tavallaan, pystyy kouluttautumaan siihen. Me aletaan olemaan tässä tämän annetun ajan puitteissa, mutta mä haluaisin oikeastaan Minnalle antaa tähän niin kuin viimeisen kokonaisuuden, että minkä tyyppisissä kysymyksissä sä näet sieltä yliopiston näkökulmasta, että on osaamis- ja tutkimusvajetta tässä sektorissa. Ehkä tässä nyt nousi esiin jonkin verran tematiikkaa, mutta pystyt sä vetämään vähän yhteen? Näkisin näin, että perinteinen investointiajattelu on niin kuin ehkä just projektityyppistä, hyvin laskennallista, hyvin niin kuin case-spesifiä. Ja kun käytännössä tällä hetkellä me eletään niin voimakasta murrosaikaa, että se investointi lähtee
kaikella tavalla regulaatiosta, rakentamisesta, monialaisesta, monen esimerkiksi ministeriöiden alaisesta toiminnasta, niin meidän pitää laajentaa kaikella tavalla sen investointiosaamisen ajattelua. Ihan myöskin uusien perusteita siitä, että mikä on tuottoaikajänteet. Ja sillä tavalla mä sanoisin, että kokonaisvaltaisen ajattelun kehittäminen asian ympärille nyt on aivan akuuttia ja tarpeellista. Mutta perusosaaminen meillä on hyvällä tasolla, joten mä näkisin, että muutamassa vuodessa isolla effortilla niin maassa pystytään tekemään paljon tämän eteen. Markku. Jos tuohon saa lisätä pari juttua, niin monethan näistä investoinneista, ihan niin kuin mainitsit, on todella iso, ja se on 0,5 miljardia, 1,5 miljardia. Suuri osa näistä toimijoista on ulkomaalaisia, jotka tänne tulee. Joillakin voi olla, että niillä on 10 tehdasta ulkomailla ja 11 on Suomessa. Eli kyllä sitä niin kuin osaamista löytyy. Tämä on vaan niin kuin uniikki tilanne, missä me ollaan, mutta tämä on toisaalta niin kuin meille aivan valtava mahdollisuus. Ja siinä mielessä, mitä Minna ja tämä tiimi tässä, niin tämä tavallaan fundamentti, mitä meillä on todella vahva. Ja nyt sitten kun linkataan, Minna näytit niitä Vaasan yliopiston ränkkäyksiä eilen, niin tavallaan tuollaisella maineella niin rakennetaan ne yhteydet myös sinne maailmalle, se missä nämä investoijat tulee. Siellä on sitten isot niin kuin pankit, fundit ja muuta, otetaan sieltä oppeja. Ja sitten nimenomaan olisi hienoa, että me saadaan sitten myös suomalaista rahaa näihin olettaen, että näissä on sitten sitä riskitöntä tai tuotto vastaa sitten riskiprofiilia, että myöskään meidän niin kuin eläkerahat eivät mene sitten, voi sanoa, että huonosti tuottaviin kohteisiin, mutta perusta on todella hyvä. Joo, vielä tähän semmoinen tuohon Minnan nostoon tästä. Käytän tätä meidän Inko LNG-terminaaliprojektia esimerkkinä. Siinä rikottiin kaikki mahdolliset investointiprojektin säännöt, koska se oli niin kuin kriisinhallinta, riskihallintaprojekti Suomelle, valtiolle. Lakeja ei rikottu, se oli ohje, mitä lakeja ei saa rikkoa, mutta niin kuin näin, että nyt just deliver. Mikä oli jännää? Tehtiin kaikki niin kuin sääntöjen ja tämmöisten niin kuin tyypillisten projektimallien, niin kuin, ehkä niin kuin tehtiin ne asiat, mutta tehtiin ihan totaalisen erilaisessa järjestyksessä. Niin yhtään riskiä ei tullut läpi. Ja tämä on herättänyt musta kysymyksen, että onko tämä niin kuin nykyinen riskienhallinnan ja hallintokulttuuri tämmöinen ymmärrys siitä, että mitkä on oikeasti riskejä ja mitkä ei ole. Niin tulee tuohon Minnan tähän niin uuteen niin investointikulttuuriin. Mikä on se semmoinen oikeanlainen riskinotto, ei totaaliriskin välttely niin kuin taso. Että täältä löytyy tämmöisiä niin kuin uusia tutkimuskohteita varmasti, että mikä on semmoinen, että hei, me luultiin, että tässä niin kuin tulee valtavasti erilaisia riskejä läpi, mutta kun vaan tehtiin täysin oudolla tavalla, mutta superhuippujen ammattilaisten kanssa asiat fiksusti, niin riskit ei tullut läpi, vaikka tehtiin. Eli tämän tyyppisten niin kuin uusinnovaatioiden tutkinta tässä on yksi esimerkki, mikä voisi olla niin kuin supertärkeää, mistä voisi löytyä semmoista, tehdä asiat nopeammin, halvemmalla, ennustettavammin ja laadukkaammin. Ehkä toinen semmoinen, mitä ainakin itse olen ajatellut, että mistä meillä olisi hyvä kehittää tässä yhteiskunnassa osaamista, on myös semmoinen, niin kuin, tässä puhuttiin niin kuin riskeen jakamisesta, mikä on tietenkin siinä investointivaiheessa tärkeää, että ei kukaan ota liian isoa riskiä kannettavakseensa. Mutta sitten myöskin niin kuin tavallaan niistä hyötyjen jakamisesta, ja siinä niin kuin tavallaan on niin kuin myöskin semmoisia tärkeitä keskusteluja, ettei käy niin, että, tai mitä yhteiskunnallisesti niin kuin moni yksilö pelkää kansalainen, että ikään kuin joku käärii voitot ja sitten yhteiskunta kantaa riskit. Ja siitä, että meillä on kypsää keskustelua kans tavallaan siitä, että miten ne riskit ja hyödyt sit jaetaan ja mitkä on ne mekanismit ja miten tavallaan miten valtiovalta on tukemassa syklisiä teollisuuden aloja siten, ettei ikään kuin esimerkiksi
verotetaan just silloin, kun kannattavuus on heikointa, ja sit just silloin, kun tavallaan tehdään supervoittoja, niin silloin niin kuin tavallaan ei kääritä, niin ei yhteiskunta ei ota siitä sit niin kuin omaa siivuansa, kun se maksukyky on niin kuin parhaimmillaan. Tämän tyyppistäkin niin kuin kypsää yhteiskunnallista keskustelua siitä, että miten sitä hyötyä sitten jaetaan. Jos vielä tähän, niin nyt katsoo näitä vety- ja vedyjohdannaishankkeita, meillä on kohta suurin piirtein 60 niitä, niin tässä pitäisi katsoa vähän esimerkiksi näitä niin kuin teollisuusalan mielestä sitä portfoliota. Ja tarkoitan sillä, että kaikki nämä käytännössä tarvitsee samoja hyödykkeitä. Pystytäänkö siellä jotenkuten puulaamaan näitä, tämä riskin mitikointi. Tämä auttaisi myös sitten meidän, voi sanoa, sähköinfrastruktuurin suunnittelussa, sijaintipaikkojen kaavoituksen, kaasuinfrastruktuurin suunnittelussa, ja sitten aivan varmasti osa näistä projekteista menee nurin, niitä tullaan myymään, skouppi muuttuu, niin tämä ei ole pelkästään näiden uusien tänne saaminen ja niiden voi sanoa, että ilmoitusten, vaan tässä tulee myös tämä, että miten tämä teollisuus nyt sitten tämän hypekurvin jälkeen tulee murtumaan ja muuttumaan, niin myös tämän tyyppinen niin pohditaan siinä. Tässä voi sanoa, että osaamisen kehittämisessä, että miten tätä kehitetään myös niin kuin ajan funktiona, kun tämä teollisuus kehittyy. Löytyisikö yleisöstä kysymystä? Sieltä ole hyvä. Joo, nyt kuuluu varmasti paremmin. Niin lähinnä tuo nyt justin tämä rahanpula Suomesta, että nyt tällä hetkellä makaa suomalaisten pankkitileillä, kun on hyvä korko, 114,7 miljardia. Että millä tavalla saataisiin nämä rahat käyttöön, kun nyt korko laskee kumminkin talletustileillä, että nyt ihmiset niin kun etsii uusia paikkoja sitten, mihin saat sijoittaa, niin voisiko valtio jollain tavalla olla mukana tämmöisissä, että siinä olisi niin kuin joku takuu, että saisi niin kuin se sijoitettu pääomaan takaisin tietyllä korolla, ja ne, jotka jakaa nämä rahat, niin ne olisi sitten velvollisia myös niin kuin, tarkastaa, että rahat menee omaan oikein kohteisiin ja semmoista niin kuin seurantaa, että ja ennen investointia tehdään, että se on niin kuin kannattavaa ainakin sillä tiedolla, mitä justiin sillä hetkellä on olemassa. Joo, mielenkiintoisia pohdintoja. Ja toi on kyllä totta, että näinhän se on, että suomalaisten pankkitileillä makaa aika paljon rahaa. Tietenkin jos mietitään tätä niin kuin mutkan kautta tai miten saataisiin ehkä niitä kotitalouksien varoja vaikka sit valjastettua tämmöisen niin kuin investointien kasvattamiseen Suomessa, niin ihan sellaista suoraa instrumenttia tai keinoahan siihen ei ole, että tänä päivänä, että se on sitten just näiden sijoittamalla semmoiseen pörssiyhtiöön, joka tekee niitä investointeja nyt sitten vaikka Vaasassa, niin tietyllä tavalla sitä kauttahan kotitalous on rahoittamassa tätä yhteistä päämäärää, mutta varmaan ton tyyppisiä niin kuin uusia jotain rakenteita olisi niin kuin hyvä miettiä, että millä tavalla sit saataisiin, jos nyt mietitään, että niitä on satojen miljardien edestä niitä suunnitelmia Suomessa, erilaisia investointihankkeita, niin millä tavalla sitten, on se sitten kotitalous tai sijoittaja näin ylipäänsä, löytyisikö jotain rakenteita, miten voisi osallistua tämän rahoittamiseen, niin olisi hyvä pohtia. Oletko Olli? Voidaan vielä muutama minuutti varmaan jatkaa tätä, mutta sitten me tulee mun lempiaihe tästä. Tämä liittyisi mun mielestä semmoisen teemaan, semmoinen niin kuin varallisuuden kasvattamisen arvostus, yrittäjyyden tekemisen arvostus ja ehkä kasvun arvostus, kestävän kasvun arvostus, se henkinen kulttuuri, mikä meillä on, niin että että olisi erilaisia keinoja, että miten yhteiskunta niin kuin kollektiivisesti meillä olisi kulttuurista. Tämä on tosi hyvä juttu, että toi äsken mainitus esimerkiksi oleva varallisuus lähtee yrittää kasvaa, löytää niitä.
Että se on semmoinen, niin kuin, siitä on eri mekanismeja, miten sitä tehtäisiin, mutta se varmaan se niin kuin asenne- ja kulttuurikysymys, sitä ei kannattaisi aliarvioida. Joo, mä luulen kanssa, että tavallaan tuohon ei löydy mitään semmoista mitään vippaskonstia, kun se on aika syvällä tavallaan tässä verrattuna semmoiseen yhteiskuntaan, jossa yksilöt sijoittavat oman eläkevarallisuutensa ja sitä niin kuin tavallaan on paljon enemmän, mutta varmaan erinäköisiä rakenteita on. Minna, haluatko vielä? No ihan lyhyesti. Mä näen, että Suomessa kannetaan edelleen sitä riskin karttamisen traumaa, joka on niin kuin käytännössä kansakunnassa. Me kuitenkin aika lähihistoriassa, jos ottaa historia-aikajannan pituuden, niin on miesmuistissa ja selkäytimessä aika paljon köyhyyttä, niin silloin se varautuminen, että vaikka se raha ei tuota, niin se on, vaikka sen arvo laskisi niin kuin realistisesti. Eikä tähänkään ole oikein mitään muuta vastausta kuin kouluttaminen, kouluttaminen, kouluttaminen. Se vielä tähän niin kuin vertailuna vähän sitäkin, että niin, jos on 100 000 euroa tilillä, niin sitten sulla on valtion takaus siihen, että saat sen takaisin. No nyt ihmiset siirtää sitten, jos on enemmän kuin 100 000, niin eri pankkeihin sitten, että kun valtio pystyy tuommoisen taattamaan, niin niillä sitten, jolla on paljon rahaa, niin voi olla 500 000 viidessä eri pankissa, niin se saa sitä 500 000 sitten valtiolta takaisin, jos tai niin kuin jos kaikki menisi niin kuin ihan nurin, mutta sitä se ei nyt varmasti tekee. Mutta yhtä hyvin voisi olla justiin se, että joku tämmöinen niin kuin rahasto tai jotain sitten, niin että siellä olisi joku niin kuin se saat aina se pääoma takaisin, mutta sitten totta kai olisi parempi, että olisi korkoa, mutta justiin tullaan tähän, niin kuin Minna sanoi sitä justiin, että ihmiset täällä ei uskalla niin kuin oikein helposti satsata rahat suoraan osakkeisiin, sen takia siinä on sitä riskiä, mutta kyllä meillä on uusi sukupolvi niin kuin tulossa myös, joka tekee nyt paljon enemmän kauppaa osakkeiden kanssa, kun se on niin paljon helpompi nykypäivänä. Mutta ei niillä on oikein sitä pääomaa vielä, että se on melkein silloin, kun se tulee niin kuin perintö ja sitten siitä on lähtenyt 19% sitten jonnekin muualle. Mutta me päästiin varmaankin siihen, että tässä on monta semmoista metateemaa ja kulttuurista teemaa, sitä tuossa aamupäivälläkin sivuttiin, että moni näistä asioista ei ole niin kuin tavallaan on aika syvällisesti kulttuurisesti kytkeytynyt, mutta sekin on niin kuin hyvä tiedostaa, että mitä asioita pystyy niin kuin muuttumaan pienillä asioilla ja mikä vaatii vähän isompaa sitten muutosta. Mä kiittäisin kaikkia kuulijoita, mä kiittäisin kanssapanelisteja tästä näin. Tässä oli mä ainakin nautin kuunnella tätä keskustelua ja osallistua siihen. Mä toivon, että moni sai siitä myöskin yleisössä sitten monta ajatusta. Niin kiitoksia. Kiitos. Ja kehittely tämän aihepiirin ympärillä jatkuu tuolla Minnan organisaatiossa, niin pohditaan, että miten tavallaan tätä kokonaisvaltaista näkökulmaa nyt sitten pystyy kehittämään. Kiitos. Ohjelmassa noin 15 minuutin mittainen tauko. Täällä on pöytä on auki paikalla oleville ja siellä aloitamme Antti Lindmanin kanssa haastattelun. Kurkistamme hieman tuonne politiikan konehuoneeseen, miten hallitusohjelma syntyy, eli keskustellaan siitä, että minkälaisessa kotimaisessa ja kansainvälisessä poliittisessa ympäristössä seuraavaa hallitusohjelmaa oletetun tulevan 1,5 vuoden aikana rakennetaan. Tervetuloa kuulolle 15 minuutin kuluttua.
Kansanedustaja SDPn puheenjohtaja Antti Lindman me tunnetaan sen verran hyvin pitkältä ajalta, että toivottavasti yleisö ei pahastu, mutta jos jätetään tänään teitittelyt väliin. Jätetään tänään ja noin yleensäkin. Hyvä. Ihan semmoinen ajatus on kurkistaa nyt tuonne politiikan konehuoneeseen. Mitä siellä tapahtuu? Mitä tapahtuu kulissien takana, siellä missä rakennetaan, kilke kuuluu eri puolilta ja seuraavaa hallitusohjelmaa rakennetaan useammalla taholla. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin yksi semmoinen ihan käytännön kysymys. Milloin Suomessa on mielestäsi ollut viimeksi normaali aikoina hyvä hallitus? No, kun tässä nyt nykyään niin paljon keskustellaan syystäkin tästä julkisesta taloudesta, niin kai sen sitten pitäisi laittaa sinne, jolloin edellisen kerran on ollut joku hallitus, joka on pystynyt esittelemään ylijäämäisen budjetin eduskunnalle. Nyt meneekö tämä jo poliittisen historian puolelle? Se on Vanhasen ykkönen. Vanhasen ykkönen. 2007. Se olikin viimeinen, sen jälkeen onkin tullut sitten etumerkki vaihtunut. Oli muuten demari valtiovarainministeri, mutta kaikki muisti sen muutenkin. Mikä on sun henkilökohtainen kokemus hallitusneuvotteluista vuosien varrella? No mulla on oikeastaan yksi varsinainen kokemus ja sitten yksi siitä vähän liepeiltä. Eli kun mä tulin eduskuntaan 2011, niin uutena kansanedustajana tietysti en päässyt edes Säätytalon portaille. Sai sitä vähän etäältä katsoa. Ja sitten seuraava kausi oli oppositiossa. Ja silloin itse asiassa valmistauduttiin vuoteen 2019 ja silloin sitten tietysti ryhmäpuheenjohtajaominaisuudessa vähän valmistauduttiin. Ja sitten niissä hallitusneuvotteluissa vedin ton työllisyystyöryhmän. Eli johdin sen osion siihen hallitusneuvotteluihin ei tässä nyt tarvitse yksityiskohtiin mennä, mutta sen vaalikauden lopulta niin 120 000 työllistä lisää tuli Suomeen, mutta ei näitäkään kannata nyt liikaa muistella, katsotaan eteenpäin. No kyllä tässä nyt tuntuu siltä, että seuraavan 1,5 vuoden aikana tullaan näkemään ja kuulemaan kauhea määrä muisteloita, koska siis Suomessahan ei ole sellaista vikaa, joka ei olisi edellisen, sitä edellisen hallituksen vika. Joo, kyllä. Sen takia mä keskitynkin nyt näihin ansioihin vaan, että jotka mä yritin poimia hyvin objektiivisesti vaan tässä. Onko sulla veikkauksia siitä, että mitkä ovat seuraavan hallituksen viat? En pysty veikkaamaan, mutta voin vannoa, että niitä kyllä löytyy. Mutta usein on niin, että ne mitä ajatellaan, että ne viat on siinä alussa, niin ne onkin lopussa ihan toisia. Et se on niin kuin, jos joku oppi, mutta tilanne on se, että tää on tosiaan mun 4. kausi eduskunnassa, ja jokainen kausi on ollut sellainen, että se on alkanut ihan eri tunnelmissa, kun se on loppunut. Useimmiten tietysti toimintaympäristöön maailmanmuutokseen liittyvistä syistä, että ihan niin kuin ei nyt lähetä sieltä hirveän kaukaa, mutta vaan esimerkiksi 2011. Silloin oli finanssikriisin jälkeinen aika tietenkin edelleen. Ei vieläkään oikein nähty, että kuinka iso oli se rakennemuutos, joka tapahtui teollisuudessa, paperiteollisuuden ja Nokia-vetoisen ICT-sektorin lasku, ja mikä se vaikutus sitten oli. Niissä tunnelmissa sitten se niin kuin muuttui siinä, ei oikein lähtenyt. 2015 vaalit, kun käytiin aika kriisitunnelma, mutta ei nähty, että silloin jo itse asiassa investoinnit oli lähtenyt aika hyvin vetämään. Siinä oli totta kai tämä matala korkotaso, joka sitten ohjasi pääomia hakemaan vaihtoehtoistuottoja, ja sitten meillä yhdistyi tämä sijoittajavetoinen rakentaminen, investoinnit ja muut. Ja silloin sitten tultiin 2019, niin Suomen talous sitten tämän ansiosta sen tuli jo lähelle tasapainoa. Sitten tultiin 19 kautta ja sitten tuli korona, sitten tuli Venäjän hyökkäyssota, sitten tuli energiakriisi ja näin.
Ja sitten, no nyt me emme vielä tiedä, mihin tämä päätyy. Mutta yleensä on ollut niin, että se, mistä sit lopulta on laskettu hallituksen viaksi, niin sitä ei ole kyllä yleensä pystynyt vielä sanoa siinä alkukaudella, puhumattakaan 2 vuotta etukäteen. Jos mä väitän, että yleensä hallitusohjelma on hengissä 2 vuotta, niin onko mä ihan väärässä? No, ei tosta nyt kyllä voi raastuvassa tuomita tai missään muuallakaan. Ja se tietenkin liittyy enemmän tähän, se liittyy aika lailla tähän maailmanmuutoksen nopeuteen ja tavallaan just tähän ilmiöön, mitä mä kävin läpi. Kyllä. Ja useinhan se on johtanut siihen, että sitten tulee se hetki, jolloin hallituksen pitää ikään kuin vähän miettiä, arvioida uudelleen se politiikka ja käydä erilaiset minihallitusneuvottelut. Niinhän tämäkin hallitus kävi nyt tosiasiassa tuossa kehysriihessä. No sitten Rinteen-Marinin hallituksen nämä maailmanmyllerrykset laittoi uusiksi. No Sipilän hallituksen tarina oli tietysti tämä sote, jossa sitten monta kertaa jouduttiin, ja sitten Kataisen Stubbin hallituksen aikaan se oli 2013 kehysriihi, jolloin käännettiin katse näistä suorista sopeutuksista, näin rakennetoimiin ja kasvuun, ja se oli tavallaan vähän semmoinen minihallitusneuvottelu. Et joka kerta on kyllä aina päätynyt, että jonkin tyyppinen ikään kuin uudelleen orientaatio on pitänyt tehdä, ja jälleen kerran usein maailman muutoksen johdosta. Ja nythän tämä meidän tarina on ollut tämä, että tämä ei ole niin kuin lähtenyt, tämä kaikki edellytykset periaatteessa olisi olemassa talouskasvulle Suomessa. Siis kaiken järjen mukaan meidän pitäisi kasvaa talous, niin kuin työllisyys ja niin edelleen. Siis inflaatio on tullut alas, korot on tullut kuitenkin historiallisesti katsoen alaselle tasolle, ostovoima vahvistuu, jengillä on fyrkkaa tileillä enemmän kuin koskaan ja niin edelleen, mutta jokin tässä niin kuin jättää ei lähde, ja tämä on niin kuin ollut se tämän vaalikauden tarina toistaiseksi. Mitä se on sitten lopussa, niin on tietysti toinen. Totta kai tämä epävarmuus tässä on taustalla maailmalla ja muuta, mutta vaikea vielä, maailma ehtii vielä paljon muuttua sinne kevääseen 2027. Hallitukset on myös henkimaailman hommia, eli kyse ei ole tietenkään yksin tästä niin kuin kansallisesta tulevaisuuden uskosta, vaan kunkin yksittäisen hallituksen tulevaisuuden uskosta eri aikoina. Ja siinäkin on, voi sanoa, että tuo ansiokas äskeinen listaus eri hallituksista, niistä muutoksista, niin ne on aika kivuliaita prosesseja. Onko sulla neuvoa sille yksittäiselle suomalaiselle henkilölle, joka poliittisten puolueiden puheenjohtajien joukosta vaalien jälkeen valikoituu hallitusneuvotteluja vetämään siitä, että voiko tätä henkeä, voiko sitä mitenkään kirjata, tai miten rakennetaan hyvä henki, sellainen henki, joka eläisi vähän pidempään kun nyt on viime hallituksessa tuntunut käyvän? Se on aika hyvä haastattelija. Kysymys oli aavistuksen johdattelema. Joo, no kyllä se niin kuin jotensakin sitä on niin kuin vaikea luoda vaan sillä niin kuin oli tämä aikanaan tämä, mikä se oli se talousnousun seminaari siellä joskus 90-luvulla siellä. Korpilahti, ei niin se missä yrittäjät ja elinkeinoelämä kävi, Iiro Viinanen kävi puhumassa siellä, se oli se, siitä on nyt kun mä en muista sitä, mutta käykää Ylestä katsoa, se on ihan legendaarinen, niin se ihan pelkällä, mikä? Laman tappotalkoot, käykää katsomassa, se on huikea, se on niinku ihan yleissivistystä, mutta että se on niinku pelkällä, sillä se on vaikea saada. Mä sanoisin näin, että kyllä se kiteytyy siihen, että kun 4 vuottakin on sitä aika lyhyt aika, ja sitten tässä maailmassa tapahtuu on niin tosi paljon vaikeita visaisia ongelmia, joita pitää ratkaista, niin kyllä se niin kuin mun mielestä kiteytyy jotenkin siihen, että se henki
on sitä parempi, mitä enemmän on yhteinen käsitys siitä, että mitä me oikein nyt tässä ollaan tekemässä. Ja mitä nyt näistä kaikista maailman isoista ongelmista me ollaan ratkaisemassa ja laittamassa ikään kuin eniten resursseja, niin kuin tavallaan myöskin sitä omaa. Että on niin kuin yhteinen visio siitä, mitä ollaan tekemässä. Ja koska aina kaikilla puolueilla on hyvin paljon erilaisia näkemyksiä, ja jos ne erot alkaa liikaa ohjata sitä eloa, niin silloin se ei ole kyllä hyväksi sille hallitukselle ja hyväksi Suomelle. Et sen takia se pitäisi löytää se juttu, mikä on yhteinen, ja sitten myöskin yhdessä sopia, kommunikoida ja luoda se ikään kuin sellainen yhteinen jaettu käsitys siitä, että me ollaan nyt tekemässä tätä ja tämä on nyt se meidän juttu, ja sitten nämä asiat on vähän syrjemmällä. Tietään, että totta kai sieltä sitten jossain vaiheessa ne puskee 2 vuoden jälkeen tai jonkun vuoden jälkeen pinnalle. Mutta siihen se henki mun mielestä jotenkin liittyy. Ja sitten on varmaan miljoonia pieniä asioita, joita voi tehdä, että Paavo Lipposelta tuli nyt tämä kauan odotettu viimeisen osan kirja, niin kyllähän siinä oli ensinnäkin se aika vahva visio siitä, tai vahva näkemys, mitä pitää tehdä, puolittaa työttömyys 95. No se ei tapahtunut 99 mennessä, se tapahtui sitten sen yhteinen käsitys ja yhteinen liima, jota lähdettiin tavoittelemaan, ja sitten monta muuta asiaa tapahtui ja näin. Mutta kyllä se siitä mun mielestä lähtee. Ja meillä on tässä ollut erilaisia aikakausia. Joskus se on tullut helpommin, joskus vähän vaikeamman kautta ei ollenkaan. Meillä on Euroopassakin esimerkkejä, jossa ehkä hankalimmat tilanteet on ollut niitä, jolloin on ajauduttu tämmöiseen niin kuin pakkotilanteeseen tai tämmöiseen asetelmaan, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vain tämä ikään kuin asetelma. Ja se yleensä lantaa kaikille sitten niin kuin täydet niin kuin kortit, ja siitä on hankala rakentaa sille maalle fiksua systeemiä. Ja onneksi Suomessa ei olla oltu vielä tämmöisessä tilanteessa. Niin, oli juuri sanomassa, että en nyt kysy, että viittaatko viime hallituksen rakentamiseen. En viittasi itse asiassa Itävaltaan, että jossa meni yhdet hallitusneuvottelut jo pieleen sen takia, kun siinä nähtiin. Mutta on tässä muitakin. Saksahan oli tässä tilanteessa, mutta aika hyvin niin kuin toistaiseksi on nyt, kun katsoo, että mikä Saksa on ottanut nyt roolia tässä, esimerkiksi nyt näissä ihan viimeaikaisissa keskusteluissa tässä Ukrainan tukemiseen ja moneen muuhun liittyen puolustuksen investoimisessa, ja tässä niin aika hyvin Saksa tästä tilanteesta selvisi, jossa ainoa mahdollinen koalitio oli tämä nykyinen Merzin vetämä koalitio. Miten SDP rakentaa omaa hallitusohjelmatyötä? Mitä tapahtuu, millä aikatauluilla, keiden toimesta? Ensinnäkin periaate, 2 korvaa, 1 suu. Ihmisellä on 2 korvaa ja 1 suu, ja sitä mä oon yrittänyt sanoa, että meillä niitä pitää käyttää siinä suhteessa. Eli me itse asiassa tehdään sitä työtä, nyt meillä on käynnissä semmoinen niin sanottu ilmiötyö, mä sanon suoraan, ei nyt kopioitu, mutta otettu Ruotsista mallia. Eli Ruotsissa meidän veljespuolue ja sisarpuolue niin teki tämmöisen, ymmärsi, että valitsi 10 erilaista ilmiötä ja organisoi työn niin, että ensiksi yritetään miettiä, kun tämä maailma tänä päivänä on täynnä aika vaikeasti ratkaistavia ongelmia, niin ei mennä sille perinteiseen politiikalle, että tässä probleema tai asia ja puolue tarjoaa tämän ratkaisun, vaan yritetään ekaksi kuvata se, että missä nyt mennään, ja sen jälkeen vasta ryhdytään sitten yhdessä miettimään niitä keinoja. Niin tämä työ meillä on käynnissä, ja se vaihe on itse asiassa ehkä se tärkein vaihe, nämä meidän työryhmät ja että nämä ilmiötyöryhmät parhaillaan verkottuu ja kuuntelee eri tahoja yhteiskunnasta. Eli kun puolueidenkin asema on muuttunut tässä vuosien ja vuosikymmenten varrella, että ennen aika iso osa siitä, mitä tapahtui Suomessa, tapahtui niin kuin puolueiden sisällä tapahtuvassa ajattelussa ja työssä ja tietysti ministeriössä virkamies, mutta nykyään me tiedetään, että tätä osaamista ja käsitystä siitä, mitä tässä maailmassa pitää tehdä, niin kuin hitosti paljon niin kuin muualta. Tietysti on erittäin paljon yrityksissä, kansalaisyhteiskunnassa, etujärjestöissä ja monissa muissa, niin me niin kuin pyritään tällä hetkellä keräämään hyviä ideoita, ja mun ohje on ollut sille niin kuin ennakkoluulottomasti, että ensiksi kysyy, että ei niin, että ensiksi on ei, vaan pitäisi olla ensiksi, että miksi ei. Ja tätä kautta nyt sitten kerätään tätä ja rakennetaan sen pohjalta uusi poliittinen ohjelma,
meidän ensi kesän puolue tai ensi kevään puoluekokoukseen, ja sen pohjalta sitten yrittää rakentaa semmoinen vaaliohjelma, joka mahdollistaisi sitten, mikäli kansa niin suo, niin jotensakin sellaisen hallitusohjelman rakentamisen, joka vastaisi niihin ongelmiin, joita Suomella tällä hetkellä tai tulevaisuudessa on edessä. Tämä on niin kuin kiteytetysti se. Pyrimme kuuntelemaan ja keräämään ajatuksia ja ideoita. Itse asiassa ollaan nytkin jo niitä tässä matkan varrella tehty. Paljonko pitää kuunnella korvilla sitten Suomen ulkopuolelta? Eli meillä on tietysti NATO-jäsenyys uutena asiana. Meillä on niin kuin unionin tilanne. Meillä on varmaan keskusteluyhteyksiä muuallekin kuin ihan lähimpien maiden puolueisiin. Minkälaista se työ on ja onko sillä vaikutusta Suomen hallitusohjelmaan riittävästi? Tämä oli johdatteleva kysymys. Mä tykkään lukea lähihistoriaa vähän kauempaakin ja tykkään kuunnella kokeneempia ja oppiakseni. Ja uskon, että historiasta siitä mitä ennen niin voi oppia ja kannata toistaa toisten virheitä ja niin edelleen. Ja mä sain yhden tosi hienon neuvon eräältä entiseltä oppositiojohtajalta, josta myöhemmin tuli pääministeri, myös Jyrki Katainen. Mä olin ollut vuosi puheenjohtajana, jopa me tavattiin yksissä juhlissa, istuttiin siinä sitten hyvän aikaa hettiin rupatella, ja Jyrkihän aloitti oppositiossa, niin kuin minäkin puheenjohtajaksi. Hän sanoi, että jos hän yhden neuvon antaisi ikään kuin taaksepäin, niin hän sanoi, että hän käyttäisi enemmän aikaa viettääkseen ja tavatakseen ihmisiä Brysselissä. Silloin oppositioaikana, koska siis, ja tämähän ei ole niin kuin poistunut mihinkään, vaan päinvastoin vahvistunut, että kyllä se, mitä tänä päivänä, me ajatellaan puolustusta, me ajatellaan tätä ilmastoa, me ajatellaan tätä energiamuutosta, me ajatellaan tätä metsäteollisuutta, melkein mitä tahansa, mitä me tällä hetkellä on, niin se mitä tänään siellä, niin se on huomenna meidän pöydällä. Että kyllä se on aivan keskeinen juttu, ja sen takia on pyrkinyt itsekin satsaamaan siihen. Ja tietysti meillä on hieno juttu, kun meillä on tämä maailmalla on eurooppalainen perhe, lähes joka kerta kun on huippukokous, niin demarijohtajat kokoontuu. Siellä on tietysti päämiehiä, meitä, jotka ollaan oppositiossa, ja se tietysti mahdollistaa sen, että vähän kuulee, että missä mennään. Ja sitten on tietenkin nämä muut kansainväliset organisaatiot. Meidän pohjoismainen yhteistyö on erittäin tiivistä. Me perustettiin Ruotsin demareiden kanssa nyt tämmöinen turvallisuuskomitea, jonka ajatus on lähteä syventää turvallisuuspoliittista ajattelua. Norjassa on vaalit ensi syksynä, ja kyllä se usein on Pohjoismaat niin kuin on myöskin niin, että mitä tänään siellä, niin voit huomenna täällä. Että tämä on ollut yksi tämän työn parhaimpia puolia, että on valmiiksi ikään kuin verkostot, jossa niin kuin, johon sä voit vaan mennä ja hyödyntää, ja se on ollut mahtava juttu. Paljon on tullut ideoita. Mitä Pohjoismaat voivat tehdä yhdessä enemmän? Ennen kaikkea tietysti tässä turvallisuudessa ja puolustuksessa, että nythän tavallaan tämä Ruotsi on tietysti meidän läheisin, ja nyt kun me ollaan molemmat NATO-jäseniä, niin nyt tämä tilanne itse asiassa mahdollistaa ennennäkemättömän syvän yhteistyön tässä esimerkiksi puolustuksessa ja turvallisuudessa, mutta myös tässä voisi sanoa, että tässä kokonaisturvallisuudessa. Ja kyllä sitten tullaan tähän niin kuin kasvuun, jossa niin kuin tietysti korostuu tämä energia, vetyteollisuus, moni muu. Ja sitten kyllä me voimme olla vahva kansainvälinen sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen ääni maailmalla yhdessä ja monta muuta. Että kyllä Pohjoismaat on hirvittävän tärkeä viiteryhmä meille, ja se on tietysti ihan meidän puolueen DNAssa myös. Hyvät ystävät, tämä hetki on ohi. Antti, sä oot lähdössä Vaasan torille, mutta mulla on sulle tuliaisia Lübeckistä, Willy Brandt-keskuksesta. Mä iloitsen aina, kun nuoret ihmiset lukevat historiaa. Jatka samaa mallia. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos, tämä oli hieno Kiitoksia. hetki. Ja hyvät ystävät, huomenna aamusta sitten
Vaasa Future Festival jatkuu. Yhtenä aiheena on muun muassa pohjoismainen puolustusteollisuus. Kiitoksia tästä päivästä, kiitoksia tästä hetkestä. Lähetys oli tässä.